Alright, hello, hello. Okay. Testing, testing. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Okay, let's see. We can watch some videos and then we can talk about some games and stuff. And I'm gonna play probably a new game. I never met the springs in this Dragon's Dogma 2 at all. Huh. Maybe I just didn't pick up the quest or something, most likely. We will see. Not a big deal. It's no biggie. Hopefully it's not. Hmm. What we can watch. Let's see. Let's figure it out. Ooh. Monster Hunter Outlanders. What hell is this? Let's see what is it all about. Is it a phone game? Hmm. Ooh. Hmm. Maybe it's for sweet. They are showing a phone, as you can see. Maybe it's a phone game. But I'm not sure if it's gonna run or this properly on a phone. Probably not. Oh. Wait, is it a phone or something? I didn't even see that thing. God damn it. I don't really want to replay it. It's not a big deal. It is what it is. Hmm. சூரிய பெரிய ஹீரோ ஆகக்கூடாது. பெரிய பெரிய ஹீரோ ஆகக்கூடாது. Why not? If people like his movies, that's completely fine. He is a scamming fuck, but you get the idea. You know, he did it. Nobody said he didn't have the skill for it. Yeah. So that should be probably fine. Hmm.
Alright. One a weekend watch. Let's see, let's see. Okay, show us any combat gameplay then. Do not show them combat game. Okay. Red Bozo. PoE 2. I could watch the cooler video. Let me pull up the cooler video. Why the hell not? Is that a cooler video or what else we can watch? Oh yeah, the PC gaming was expensive. I could watch that as well. We got it. Hey, can we get a shot? We got some stuff that I can watch. I'm just confused on which one to pick. PC gaming is even worse. Let's see it. Is he doing a freaking reaction videos? Oh god, is it a react to a react to a react? Oh god. Already expensive though. I think here's the thing. We are kind of in the transition period. The reason why I think it feels expensive is because we are kind of jumping from, I mean, we are still jumping, trying to jump from DDR4 to DDR5 platform. And then AMD is kind of doing their own thing with their X3D chip or something else, you know. But X3D chips are pretty expensive. GPUs are gone to the moon because there is only one brand that's worth buying. That's Nvidia. And then they just marked up the price to sky high, so you don't really have much of a choice. They're actually competing with freaking iPhones. They want to sell a freaking $1,000 GPU for you. Like it's just the reality, and you probably will buy it because you can whine and bitch about how much it's expensive, but you're still gonna buy it because that is the only GPU that's worth buying, right? That actually works instead of just blowing up. So you're kind of stuck with Nvidia regardless. So we got DDR5. Nvidia is doing their bullshit. And then there is another one too. The amount of core count on the games are getting extremely freaking difficult to run, especially thanks to Unreal Engine 5 for that. You know, every freaking game nowadays, that AAA game that's even worth playing, is both CPU and GPU intensive. Yeah. So there are so many aspects that's making the game, making the PC prices really high. Yeah. Because the platform change, you have to buy a new GPU, new GPU, new motherboard. Not a new motherboard, GPU. You need a new motherboard and a new processor because the old processor doesn't work for a shit in the new motherboard. So new processor, you might as well. So basically, you have to build a new PC. So in terms of the price, the total cost, it just gets very high. You know, you have to make that leap because the new games are coming out for the DDR5 generation instead of DDR4. DDR4 is effectively a dead platform nowadays. In a sense, it's gotten too old. Not dead means dead, useless or anything like that. I would not recommend if you are building a new PC, unless you are a esports player. I would not, even for the 5700 X3D, I would not recommend you to buy a AM4 platform anymore because it's just straight up old. Not worth it. Okay, let's watch it. PC gaming is getting even more expensive. Several posts being shared online claim former President Donald Trump plans to ban video games in order to curb youth violence and include this video clip as proof. Nah, bro, this Why? country's Why would you do that? Including Meg asked us if Trump wants to ban video games. So let's That is dumb as verify shit. using these sources. The answer is no. Oh, thank Yeah. God. He's not banning games. We're good.
country No shit. If he bans the game, he will probably be the next opposition country the next election. saved. It was You know? almost over. Honestly, though, I would be kind of surprised because this dude did bring on Elon Musk. He's a top 20 player in Diablo. Now, on this channel, I don't really Yeah, there are only 25 people playing in that game. True. talk politics that much. I'm not even a go. big politics guy. At one point in my life, I was, but I don't really give a shit anymore. I just think it's all kind of like goofy games and stuff. But this time around, gaming hardware, PC hardware in general, all of our tech products, things could change a lot in the next 4 years that this dude is president. It's not just the president. The president doesn't control. I think the reason could be he said he is gonna increase the price of the imported products from China. So I think that might be The country, all right? I know all you foreigners out there, a lot of you guys don't really understand how American politics work that much, I'm not gonna lie. Because you see the Senate is also Republican favored, which means that they probably favor with Donald Trump with all of his politics and stuff. The House, it's actually leaned Republican as well. They need to work together to make laws and stuff, and those are both Republican. And then on top of that, I'm pretty sure there's more Republican governors at the moment, but they don't show it on here either. But the Supreme Court has majority Republican judges now as well. The entire US government is Republican favored at the moment. It's unlike it was in 2016 to 2020 when he was president before. If he wants to do something, there is actually a very high chance that that will happen. So all the shit that he is spewing could come to pass. Grongadi doesn't want to ban video games. I would actually be extremely surprised if Trump. I'm not sure. The only stupidest thing he actually implemented, at least from my knowledge, I'm not living in America, so I don't know much about that. It's just building the wall, and he actually built that wall. You know? I think that's the only thing that he did something that was that extreme. At least, is there anything else? Let me know. Ban video games. It is a multi-bajillion And then I think he said he's gonna bomb Russia. dollar industry now. I think. I'm not sure. I mean, he probably said it as a And joke. this guy Who is a knows? businessman. And when you think about how that's going to play into other tech products, how it's going to play into our hardware, our games. My dog is snoring like crazy. And one of the big things that's going to affect tech a lot, and probably one of the things that scares me because I have no clue how import tax right there. See? this is going to go, is tariffs. Let's jump into tariffs right after. This video is sponsored by Ugreen and their Uno series, which offer fast and fun charging from the new iPhone. Oh, it's Both the of them have charger for this cute iPhone. little robot that animates what they're doing on the TFT display. My favorite is a 10,000 milliamp hour Uno magnetic wireless power bank. It almost feels magical just how He said we will bomb if they attack us. Basically, the war was stupid, but still technically needed since illegal immigration is a major problem. Understandable. it starts charging my phone when it snaps on. Actually, it can fully charge an iPhone 16 Pro 1.6 times. It is Qi I don't know why, but my Automod kind of flagged that right in. 2 certified and can do a fast 15 watts of wireless Yeah, probably charging. it's too extreme, I You think. can also charge another device at the same time through the USB-C port if you're feeling I think a little instead of using daring. that word, I The think Uno you should probably 100 use watt pop, charger and can then it deliver will probably 100 go through. watts through the USB-C 1 or C2 port, which is great for fast charging your MacBook Pro or any device quickly. It can take an iPhone 16 from 0 to 57% in just 30 minutes. That doesn't seem like that's impressive at all. I mean, it is a wireless charging, but 30 minutes, 50%, like, come on. Nowadays, isn't that a charger that's like 230 watts, so then it's going to charge to full in like 15 minutes? Or you can use all 4 Yep, yep. ports at the same time to split Oh, that right. power up. And these are just 2 of the devices in Ugreen's Uno charging series. Chargers, battery banks, and cables that are all great for the new iPhone. Black Friday is here, so check the top link in the description to get Ugreen's Uno series. And thanks to Ugreen for sponsoring the video. And let's jump back in. Trump is a big tariff guy, all right? If you don't know what a tariff is, it's basically taxing imports from another country. Right there, I just called it outright. That can have a Yeah, different that effect on a lot of starts different things. I don't really So why would the products will be increasing in price? The first thing I thought American probably manufacture like half of them in their own country, and then I thought it's gonna come from China. And then I remember Trump said one time, I'm gonna increase the import tax prices on China. And then I just add one and one, and then it says
know Straight how up. it will play out because More income, logically import tax, more price. that would probably bring more money to the United States. Here's the thing: if the price is not getting higher, the quality will get lower. You know, in order to mitigate that price. As countries want to work with us and still trade with the United States, about it. realistically, Okay. you'd think we'd be making more money. But at the end of the day, though, the money still has to come from somewhere. United States own people living here are probably going to end up paying for those tariffs anyways. And that could also mean that a tariff war could happen, and then like another country is going to tariff the United States imports into their country as well because they just want to stick it to the man, all that kind of stuff, and it becomes a trade war. Maybe it'd be negotiated down to maybe something more reasonable, but it says now Trump. What will happen is it will probably lower your money value. You know, the American dollar value as a whole is kind of dependent on from what I read, what I know. Is a country's money value is about the income and import and outputs of that country. So if you have more tax for imports and then if they have more tax for your export, your money value kind of probably go down even more. You know? Was proposing more So aggressive it could tariffs be a ranging from problem. 60% to 100% on Chinese goods and a universal Yeah. tariff of up to 20% on imports from all other countries. All products that coming into the United States would be tariffed 20%. Tech is a huge sector of the market that relies on imports. Not everything Absolutely. is made here. Some SSDs. I got some RAM, CPU. I got another CPU, thermal paste, a freaking SD card, graphics card, motherboard, other motherboard. Everything I think almost comes from made in China and probably made by TMC. TSMC. So TSMC is basically located on China, I think. Taiwan, I think. So it's from China. Board, other graphics Red cards. Bozo. I got a few things to look at here, and how many of these are actually made in the United States? I don't know if this will Probably surprise you, 25%. but maybe it will. Let's start off here with an SD card, a very, very simple little thing, 256 gigabyte. And guess what? This guy is made in Malaysia. Is that the United States? No. Nope. So this would cost at least 20% more. Now let's go and check out this RAM, a normal DDR5 kit, which most computers are getting in their systems nowadays. It does not cost that much. It's not $270. That is insane. But you can see. I don't think it will just get increased 1-to-1 like that. Probably not. But I think it will get increased a little bit. Right here, this little text here, made in Taiwan. Yep, that's China right there. I don't think that's I mean, it's separate from China, but it the is China. state. Come This on. is a 1 terabyte SSD. Back here, oh, what does that say? Damn, that is a weird state. That is a weird state right there. And what about this SSD, which is actually made by Samsung, which they have basically a factory here Probably in the Korea? United States, but they don't make everything here. There's another Taiwan? factory in Korea, obviously. And that doesn't even mean it's made in either of those, because if you look on the side here, you can see that it says made in Vietnam. That's tough. Holy fuck! That thing is coming from Vietnam of all places? 20% Oh, more. God. This is literally just thermal paste, which is required for any Looks like we got a computer war ever. veteran All right, SSD. because this is what actually transfers the heat What is that? away Is that a from smart your plug? system. And you can see right here, it says made in Thermal China. paste. So this could be Oh. 60% more expensive. And people might argue that the companies that are in China end up paying that, which I think they do. Like, I'm pretty sure. I think they will, but I don't think it will reflect like a 1-to-1 in terms of the actual price, but it will have an increase of at least 25%. China, from the tariffs that Trump did before, Yeah. did take a more economic hit than the United States did. But at the end of the day, we're still gonna have to pay for quite a bit of this, even if you don't care about people in China. Let's check out this. This is a CPU cooler. Maybe you shouldn't really get this CPU cooler Yeah, I think it was banned. because apparently they're colluding with Russia. So yeah, they're banned in the United States anyways. But let's go check out where the heck it's even made. Beijing, China here. China, okay. I don't know if that's where. Wait, I gotta make sure. Is Taiwan is in China?
Yeah, it says the Republic of China, so Taiwan is China, right? I don't fucking know. I don't know, I don't care. Never mind. This was made, but It's basically right there. It's around there. So you don't get the taxes. You get the idea. every PC needs a CPU cooler, and I don't think many of them are being made in the United States. A motherboard, kind of the heart of any PC. You know what I mean? This is a MSI motherboard. It's a pretty solid board. I like it. I would say more like skeleton. Heart of the PC is probably the CPU. You could say motherboard as well because it connects to all of them. But it's more like the skeleton is a better idea for it. Huh? I haven't even personally used it. This is kind of a backup board for me. That even the company itself, MSI, Oh yeah, CPU could be the brain, and then this could be the heart. Yeah, that makes based sense. in That's Taipei right. City, which is in Taiwan. And you see the actual motherboard itself is made in China. So what is this? Wait, it says the address is in Taiwan and it says China? At Okay. least 60% more expensive. Yay. Got this motherboard here as Yeah, well. I think he's so baiting From with this, but I don't Gigabytes. think These he'll are two very If it's 60% more expensive, you will probably kiss computers goodbye for you. It's gonna be like India. You know? Computer here is a freaking luxury. Welcome to big India, board dude. making brands that make graphics cards and If everything you, as well. if you That have a doesn't mean that their PC graphics cards that are actually made can in these play any specific new countries, games, but I you don't are have a this rich motherboard person. in this box particularly because I'm using it at the moment. If you flip around here, you can also see that Gigabyte is based in Taipei City. They do have offices in, I think, in Germany, United Kingdom, and in California as well. So they are kind of Mr. Worldwide and everything. Their main location, I'm pretty sure, is in Taipei, Taiwan, which is a huge place for semiconductor manufacturing and all that. But if you do flip over here, the actual board itself was made in China. I know, crazy. Never would have expected it. China. So this is a Ryzen CPU. This is actually a very, very nice one. This is the Ryzen 7 5800X3D. Yeah, do not buy this processor right now. Not a good idea. Just heads up. I think most of the processors are manufacturing in China. Like that's how it works. Like they have the manpower, and then pretty much every tech product you can think of is manufactured one way or another from China. Unfortunately, I don't get to use this CPU You know? that much, but absolutely fantastic CPU. Great for I didn't gaming. know it And was if you go and this, open up this box here, I'm gonna bust extreme. this open. See, nice, beautiful CPU. So it says here, it was defused in the USA, right there. It is defused in Taiwan. Now what's interesting is TSMC, the company that makes the Ryzen CPUs, they are based in Taiwan. And then I'm pretty sure these CPUs are packaged together. Like if you were to take off this little metal piece here, the CPU inside of it packaged together so it can function in Malaysia. And that does not sound like a state, does it? A freaking mouse. Well, you kind of need this to operate a computer, right? Well, let's go ahead and see where this is made. Now, they freaking hide this because they don't want you to know that it's not made in the United States. It's made in Vietnam. Do you see that? It's really hard to see. Let me see if I could like shine my phone flashlight on or something. See, made in Vietnam. Wow. That is a funny name for a state. I've never heard of that state before. Let's try a controller. So here I've got an Xbox Series controller. If we just dig around here, where it even says where this is, I have one of the rechargeable battery packs on it. It's kind of cool. I like it. Yeah, that kind of looks cool. It does say hello from Seattle. And that's because Microsoft is based in Seattle, I'm pretty sure. It says made in China. It's China, guys. What an evil controller. You know what I mean? It's terrible. RTX 4070 graphics card from NVIDIA. Obviously the most popular graphics card brand right now. Essential component if you want to play games at any serious-ish level on PC. So you can see here, a beautiful design for a card and everything. Man, this is a... I don't think it's a serious level issue. If you want to play a basic version of Wukong, I think you'll probably need this. Very great product. This
Like, if you want to play Wukong at 60 FPS, you probably need Must be this. made in the United States, right? It looks beautiful. Go over here, zoom in on this. Taiwan? You China? can see here that NVIDIA Malaysia? Corp is based in Santa Clara, California. We can see Okay. right next to that, made in China. Wow, so Ooh. this could cost even more unless NVIDIA can find a place to manufacture this card somewhere else. And I guess that's the idea with tariffs, is that maybe these cards or these products could be manufactured in the United States as well. But how long is it going to take before they could be manufactured here? And by that time, is it really going I think that's a power color Red Devil. to be cheaper for Most us as likely. consumers? Maybe we'd be Not able to Red get Devil, more I think power jobs, color something. which would be helpful. Now, one that is pretty I interesting don't want to say is on the MSI. CPU side of things is Intel. Now, Intel is an American company, freedom country, you know what I mean? They actually have a lot of their fabrication based in the United States. Not all of it. Manufactured in United States with global content. Final assembly VN. Does that Vietnam? mean Vietnam? I'm not 100% sure. If this is the United States, Walmart? well, there wouldn't be tariffs on this product. That's a good processor, 3700K. 30, not 37? 3700K, yeah, I was kind of right, but I didn't say that 13700. Except for all of probably the tariffs that would have to happen on the imports, resources that are necessary to make the product itself. Do we Man, I want to buy an Intel processor, dude, but I could just kind of stuck with AMD. I want to see it. Like, I heard AMD is kind of sucky in many areas, but I want to test it and see it for myself. I will probably just switch to like in 2 or 3 years. have everything like that based in the Maybe. United Who States? The knows? United States is a really big Can't country. wait. So this is an Intel Arc graphics card. This is I hope Intel can survive for the next 3 years so I can switch to the them. A750. You can see Hopefully, here let's there is see. some information here. That doesn't say where this graphics card was made. There's more information. Again, doesn't say where it's made. Here is the box. Made in Malaysia. Again, that is a crazy name for a state. I've never been to that state before. That's what's weird though, is even though Intel can fabricate their own products, they can't always do that. Sometimes they have to outsource their products to other places in the world. And that even means with their latest generation of CPUs, their Core Ultra 200 series CPUs, those aren't even made. That is the most confusing name for this CPUs, dude. I can't even remember half of the numbers. Like 285K, 265K, I think. And then that's gonna take a long time to remember that shit. The United States either. Those are made in Taiwan. What even blows me away too is this lens. Like, And here's the funny part. Do you remember your phones? Your phone chips are kind of manufactured from there too. Winky wink. Half of your phones are from there. Oh my god, you are so fucked. Your iPhone, your freaking Samsung. I think Samsung makes their own phone, probably. Some of the internal components will definitely come from China. Your phones, your displays, your TVs, anything that related to technology is going to come from China one way or another. I mean, this is a little off topic, but You it's are by so Sigma, fucked. not the meme kind. I do live in Ohio, so see, it's a nice lens, really high quality lens. Yeah, he's just look at that. That's a But you see camera here, lens. made in Japan. Wow. The United States typically has a pretty good relationship with Japan. This would still be at least 20% more You're if gonna Trump's ignore 1945. policies or Yep, tariff you policies better do go through. What's funny is what makes these all common is the chips themselves. Yes, they're designed in the United States. Yeah, the internal component, the core part of your technology comes from China. But they're regardless. all fabricated in TSMC, which is based in Taiwan, not the United Taiwan. States. Let me just show you just the precedent that TSMC does have. The RTX 4070, which we just looked at, obviously. Right there, TSMC 5 nanometer. I think the Samsung actually makes Snapdragon. So if you get a phone with Snapdragon, you will probably get it from Samsung manufacturing instead of TSMC. Yeah. So if you want a phone that doesn't have the processor that's made in China, maybe. But you have to make research about it. But you could get a Snapdragon if you want. They made the chip. Now, if we go to But even then, it comes from Korea or something, right?
So they will still have the taxes. Ampere, which is 30 series graphics cards. And see here, this is probably the only one we're going to see. And Nvidia probably isn't going to go back to this because this didn't really work out that well for them. Nvidia struggled to use Samsung's manufacturing process on 8 nanometer. At the time, it was cheaper, but they regretted it because it was not very power efficient for the time to get equivalent performance to AMD. 20 series, which came out in 2018 now. It is crazy to think that these graphics cards are 6 years old now. This was also based in TSMC, GTX, not RTX anymore. 10 series Pascal, the good old days. This card was also TSMC. And if you go back to I mean, everything is freaking from TSMC. Like it's not a freaking even 900 series, you can see that this was still TSMC. What you can obviously see by a lot of these things that we use all the time for computers and gaming hardware and all that kind of stuff, that a lot of this stuff is not made in the United States. Don't even design stuff in the United States either. Just mainly the chip makers like Nvidia, AMD, and Intel design stuff in the United States. Yeah, they design it and then give the design to the China people, and then the China makes the chips. Like, wait, isn't the Snapdragon is made by Qualcomm? Yes, it is the brand that makes the Snapdragon. Yes, but it's ultimately made by Samsung. Let me show you. Snapdragon. Elite, right? The new processor that came out. Can I see the benchmark for it? So Snapdragon EF8 Elite Gen 4. Oh, it's made by TSMC. Nice. Most of them, their processor I seen are from Samsung. Let me show you. Like at least the mid-range ones. Seems like they switched to TSMC with their new processor. Look at that. See? Does not own Qualcomm. Yeah, they do not own Qualcomm. Duh. Owned by Qualcomm, yes. It sucks more right now because inflation is a mother at the moment. Inflation is going crazy. I'm saying Samsung actually makes the thing. You know, the manufacturing is actually made by Samsung. The actual thing that's happening in the factory is most of them are. The new one is from TSMC for something. Some odd reason. What about the previous chip? I think Snapdragon 8 Gen 3, right? I think. Seems like they did switch it. Look at that. This one is also TSMC. What about 8 Gen 2? Did they actually switch for completely for TSMC for the flagship model? I think they probably did. Okay, their flagships is coming from TSMC. Basically, it's from China though. That's actually worse. You know? That's actually worse because it comes from. That means your Snapdragon processor is going to be expensive. Even in the United States, I know it's even worse in other countries. Yeah. Now, just to note with the tariffs and everything, there though. could be trade deals initiated. Say like how the Yeah, good fucking luck buying an extra Samsung phone for a reasonable price. Good luck with that United one. States right now has a trade deal with Mexico and Canada to basically have no tariffs on these trade deals and all that kind of stuff. If maybe the products that they're supplying us don't need to be tariffed, or it'd be not in the United States' best interest to tariff them or something like that. Just keep that in mind. This might not apply to everything I'm talking about. So to me, with all this stuff not really being made in the United States, it screams to me could end up being okay over time if manufacturing is brought to the United States. Now I'm talking about this in a I think it's so weird. Like here's the thing.
Samsung actually makes the Qualcomm chips, but the thing that's actually uh, designed is by the structural design. I think is designed by Qualcomm, but the fundamental patent for the ARM chip, that is the chip that makes the Snapdragon chip, right? It was owned by ARM chip, so it's kind of like a mixed bag. It's because so you could effectively say Qualcomm Snapdragon is just in the name, but everything else is being done by the different company. Then goes for MediaTek as well. You know, they just design the stuff. I think Arduino is owned by Samsung. Not Samsung, like Snapdragon. I'm just kind of Way mixing that it. I live in the United States. I don't even know exactly how this is going to affect other countries, but I know for us, until manufacturing is brought into the United States, then it's going to cost more. It's still going to be more expensive than it is probably currently because United States employees, we need benefits and everything. We're not cheap. But until manufacturing is here, then it's probably going to be more expensive. Now, maybe the tariffs would be eased in, maybe be like 5%, then 10%, then 15%, or maybe the one against China wouldn't be as aggressive, or maybe they wouldn't tax tech products as heavily because it takes a long time to move that manufacturing somewhere else. How long until the manufacturing for these tech products can be brought to the United States? Fabrication is coming to the United States. Now, the CHIP Act giving a lot of funding to tech companies to build fabrication. Now, Intel is getting $8.5 billion and they're building fabrication plants in Arizona, New Mexico. Ooh, Intel is actually. Oh, they are kind of cooking on the side. They might have a chance. Look at this guy. $5 billion and they're building fabrication plants. Arizona, New Mexico, Oregon, Ohio. Damn. I don't know. For some reason, I always thought Ohio is located somewhere in Japan. For some reason. In Arizona, New I Mexico, don't know why. Oregon, and Ohio. Now, Intel has been struggling a lot right now. I hope that they will survive. I don't Maybe want to see because it them sounds like die or Japanese? anything like that. And bringing manufacturing to the United States is really cool. Now, TSMC, a lot of companies use TSMC to make their chips, like Apple, Nvidia, AMD. Name a company, they're probably at least working with TSMC, and they are building a fab in the United States in Arizona. Pretty sure, I'm not sure if it's going to be as advanced as their one in Taiwan. Now, Samsung also has one in Texas. They actually already have that fab in Texas, and they also have their one in Korea. South Korea, not North Korea. We wouldn't really be using it if it's in North Korea, just saying. Micron makes memory. Very, very important player in the game. I mean, all these companies use Micron memory. So does Samsung. Samsung also makes memory. They're also getting fab capacity in New York, getting funding. There's also Global Foundries, which isn't used as much anymore. I think he's actually doing the thing that India did, like the Make in India thing. So Make in America, you know? So it's not like they're gonna. Hey, they do have. I think it's gonna work. I think it will probably work. We'll see how it goes. If this company brands will open up there, I think it will probably make it cheaper. It's actually a good idea, to be honest. But there's also these other companies. Fab capacity could be brought to the United States. And that would avoid the tariffs. That's mainly the reason why this matters. But again, though, this is the CHIPS Act, and this only initiated in 2022. And if that means these companies started building their fabs in 2022, then we're probably looking at least 6 years before any of these are made. So that means these prices are going to be high. They're just going to increase if the tariffs go through until those are made and stuff gets manufactured here. Now, that would bring more jobs to the United States as well, which is cool. Those are probably good jobs as well. Intel is getting closer on a lot of their fabs. Pretty sure they're finishing up their one in Arizona, and I'm in Ohio, and I could actually visit the one that's in Ohio, but they are pretty far off of the one in Ohio here. Like, it's years away at the moment. They just like broke ground like a year ago. So I think we're in a really tough spot. If these tariffs go through very quickly, they're not eased into the country, everything is just going to be more expensive. And you might want to say that price is on the companies that are abroad that are getting the tariffs. But at the end of the day,
that's going to get passed down to us some way or another. I mean, it's going to probably affect the entire world's economy. Probably suck a lot short term. I don't even know how it would be long term if these things do go through. This is a massive change to the tech market. If you know more about this, let me know in the comments because I'm not an economist or a politician or anything like that. I'm just looking at the whole situation, doing as much research as I can. Also, this is kind of a venture from me on the channel, talking a little bit. I think even the prices are getting expensive now. I think probably in the long run, I think it's a good idea what he did. You know, like this is what probably India did. Like Modi kind of said he's going to increase the taxes and then made the companies to manufacture the products inside India itself. You know, so in that way, Indian people can get some jobs and then the product is more cheaper. Like I think it probably might About work. politics and global economy Yeah. kind of stuff. But I really think this is going to affect us a lot. So I just want to talk about it. It's a super interesting topic. I'm even a little bit late on the whole election and everything. Also, check out Ugrain with their Black Friday sale. You know, they actually are a Chinese-based company. So get this stuff while you can. Anyways, try to have a good day. I'm going to see you guys in the next video. And peace. Alrighty. Give me a second, I gotta look for a video I wanna watch. We're gonna go to Tamil now. But no, thank you for dropping by. Hope you're doing good. Thank you for dropping by. How is your day? Good? My day is pretty good. Kind of doing some stuff, watching some videos, having some food. You know? Tamil Kura. Okay. What are you playing today? Probably Slay the Princess. I think it's called. I want to try it out that. Rajini. Let's go. Rajini Simon Colombo. What happened to Dragon's Dama? I kinda finished it. Kinda. Wink wink finished it. ரஜினியிடம் சீமான் புலம்பல் வெளிவந்த பகீர் உண்மை. ரஜினி கிட்ட உட்காந்து அரசியல் 1 மணி நேரம் சீமான் விவாதிக்கிறார்னா ஆண்டவரே, ரஜினிக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவர் இன்னைக்கு கூப்பிட்டா டிஎம்கே கூட்டத்துக்கு போவாரு, எங்க வேணா போவாருங்க. பிஜேபி கூட்டத்துக்கு போவாரு, காங்கிரஸ் கூட்டத்துக்கு போவாரு, திமுக கூட்டத்துக்கு போவாரு, அவங்க கூட்டாலும் அவர் போவாருங்க. அவர்கிட்ட போய் நீங்க அரசியல் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு உங்க அரசியல் கீழே போச்சு இல்ல. அதாவது உங்க அரசியலுக்கும் ரஜினி அரசியலுக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது. அவர் தமிழ் தேசியத்தை பத்தி ரஜினியோட பார்வை என்ன? சீமான் பேசக்கூடியது தமிழ் தேசம் தீவிர அரசியல். அது என்ன சொல்ல போனா தட்ஸ் an extremist politics. ரஜினி கிட்ட அரசியலை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு சீமானோட அரசியல் வறட்சியாகி போனது உண்மையிலேயே வருத்தத்துக்குரியதுதான். சிதறிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வாக்குகளை ரஜினி ரசிகர்களை வைத்து ஓரளவுக்கு ஈடுகட்ட பார்க்கிறார் சீமான் என்றுதான் நம் கருத தோன்றுகிறது. விஜயின் வருகையால் சீமானோட அரசியல் காலாவதியாகி கொண்டிருக்கிறது.
வணக்கம், இது தமிழ் குரலின் சிறப்பு நேர்காணல். இன்றைக்கு mostly நம்மோடு like இணைந்திருக்கிறவர் மரியாதைக்குரிய மூத்த liking பத்திரிகையாளர், this to the அரசியல் big திறனாய்வாளர் screen ஐயா rather. திருமிகு ஆர் மணி அவர்கள். வணக்கம் சார். திடீர்னு Thank you ஒரு for புது kind of this. எல்லாருடைய புருவங்களையும் I உயர்த்துற mean, the game வகையில ரஜினி sucks. அவர்களை You want me சந்தித்து to say, to be சீமான் honest. அவர்கள் பேசி So I just இருக்கிறார்கள். quit. அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, I really விஜய் wanna கட்சி hear. ஆரம்பிச்சதுனால அஜித்தை தேடுற லெவல்ல திமுக இருக்கு அப்படின்னாரு. இப்ப அவர் ரஜினியை தேடி போயிருக்காருங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்க And it's kind of வேண்டியது? unfun. இல்லை, விஜயின் வருகை எல்லா கட்சிகளையுமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு நாம் கவனிக்கத்தக்க அளவுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அந்த கட்சிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு சொல்லலாம். விஜய் அவர்களுடைய வருகை எல்லா கட்சிகளுக்கும் நாம் கவனிக்கத்தக்க அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. டிஎம்கேவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க எவ்வளோதான் அவங்க தங்களுடைய பலவீனத்தை மறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னாலும் சில நேரங்கள் அதை மீறி வெளிப்பட்டுடுது. பெயர் சொன்னாமல் முதல்ல விஜய்க்கு பதிலே சொல்ல வேணாம்னு ஸ்டாலின் சொன்னார். அப்புறம் அவரே வந்து புதுசாக கட்சி ஆரம்பிக்கிறோம்லான்னு ஒருமையில பேசுகிற அளவுக்கு ஸ்டாலின் வந்து போனார். குளத்தூர் தொகுதியில் அவரோட தொகுதியில் ஒரு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் உதயநிதி அவர்கள் பிளேடை எடுத்துகிட்டு வந்து ஆலமரத்தை வெட்ட வராங்க அப்படின்னார். தந்தையும் மகனும் விஜய் வருகையால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது வெள்ளிடை மலை தெளிவாக தெரியுது. இது விசிகாவை பொறுத்த வரைக்கும் திருமாவோட பேச்சுக்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கு. ஒரு 10 நாளாக தினம் வந்து நான் வந்து திமுக கூட்டணியில் தான் இருக்கேன்னு, அதாவது நான் வேறு ஒரு பேட்டியில் சொன்ன மாதிரி வந்து ராமாயணத்து சீதைக்கு ஒரு முறை தான் அக்னி பிரவேசம் தேவைப்பட்டது, நண்பர் திருமாவுக்கு தினம் அக்னி பிரவேசம் தேவைப்படுகிறது. அந்த மாதிரி விசிகாவோட நிலைமை அது. அதிமுக வந்து முன்னால் ஒரு பேச்சு பின்னால் ஒரு பேச்சு, எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னாங்க. ஆனால் அவர் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த தினமலர் செய்திக்கு மறுப்பு தெரிவித்து நான் கூட்டணியே இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு அதிமுகவில் என்ன சொன்னாங்க, புதுசாக கட்சி ஆரம்பிக்கிறவங்கலாம் 50 சீட்டு 100 கோடி கொடுன்னு கேட்குறான்னு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வெடிச்சிடுது. 20 சீட்டு 100 கோடின்னு. அதாவது அவங்களால அவங்க எவ்வளோ நினைச்சாலும், இன்ஃபேக்ட் எடப்பாடி வந்து கேக் ஆர்டர் போட்டிருந்தாரு பேசாதீங்கன்னு, ஆனால் அடக்க முடியல. ஏன்னா பவர் இல்லை 5 வருஷமா 4 வருஷமா, அதனால அவங்க வெடிச்சிட்டாங்க. கேக் ஆர்டர் போட்டதையே சொல்ற அளவுக்கு ஏடிஎம்கே வெடிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரதான கட்சிகள் எல்லாம் பாமக வந்து இதில் வந்து நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்லி வந்து ரொம்ப, அதாவது பாதிப்பு இருக்குது ஆனால் அதை வெளியில் காமிச்சிக்காம ரொம்ப அழகாக அந்த பொலிட்டிக்கல் மெச்சூரிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஒரே கட்சி பாமக தான். ஒரு ஆப்டிக்ஸ்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதாவது டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து அந்த வயசு வந்து அந்த அனுபவம் மிளருது. பெரியவர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களுக்கு பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவனக்கான வகையின நானேன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. இப்போ விஜய் வருகையால் பாமக வாக்கு வங்கியில் ஒரு சரிவு இருக்குன்னு டாக்டர் ராமதாஸுக்கு அவருடைய அனுபவத்தில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குது. ஆனால் அனுபவம் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அதுதான் ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்றது. அவர் அதை இவங்க எல்லாரும் பயத்தை வெளியில காமிச்சுக்கிட்டாங்க, அவர் தான் பயத்தை வெளியில காமிச்சுக்கல. எல்லா கட்சிக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது. விஜய் வந்ததுல எல்லா கட்சிக்கும் உள்ள ஒரு பயம் இருக்குது. சீமானும் எல்லாரும் திமுக, அதிமுக, சீமானு, விசிக, பாமக வாக்கு வங்கி வச்சிருக்க எல்லாரும் இதோட வாக்கு வங்கி வச்சிருக்க எல்லாருக்கும் அது இருக்குது, அந்த பயம் இருக்குது. ராமதாஸ் இஸ் கட்டிங் இன்டு தி votes. ஸோ டாக்டர் ராமதாஸ் ஒருத்தர் தான் வந்து உண்மையிலே த ஓல்ட் இஸ் கோல்டு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசுது அவருக்கு. அவர் மட்டும்தான் அது ரொம்ப ஜென்டலாக நுவான்ஸ்டாக டீல் பண்ணார். மற்றவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தங்களோட பயத்தை வெளியில். இப்போ சீமான் அவர்கள் வந்து முதல்ல என் தம்பினாரு, அப்புறம் அவர் என்னெல்லாம் பேசினாருன்னு தெரியும். ரோட்ல அந்த பக்கம் லாரியில் அடிபட்டு சாவன்ற லெவலுக்குலாம் அவரோட பேச்சு, அதாவது நினைத்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவருடைய பேச்சு வந்து ரொம்ப மலிவான கட்டத்தை நோக்கி போச்சு. நேற்று இரவு நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களை போய் அவர் பார்த்திருக்கிறார். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதாவது இதுவும் அச்சத்தின் வெளிப்பாடு தான். ரஜினியை பற்றி அவர் என்ன விமர்சனம் பண்ணாருன்னு தெரியும். இது தனிப்பட்ட சந்திப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவரே சொல்றாரு அரசியல் பேசணுன்றாரு. ரஜினியோட சந்திப்பே அரசியல் தான் பேசக்கூடிய சீமான் இது என்ன முரண்பாடுன்னு தெரியல. அது முரண்பாடுகளின் மூட்டையாகி போயிருக்கிறார் சீமான். அதாவது உங்க அரசியலுக்கும் ரஜினி அரசியலுக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது. இது தனிப்பட்ட சந்திப்பு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இதை பத்தி நம்ம பேசவே மாட்டோம். இது சந்திப்பே அரசியல் தான் இந்த கட்டத்தில் இன்றைய அரசியல் சூழல்ல பேசுறாருன்னா, விஜயின் வருகையால் சிதறி கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வாக்குகளை ரஜினி ரசிகர்களை வைத்து ஓரளவுக்கு ஈடுகட்ட பார்க்கிறார் சீமான் என்று தான் நம் கருத தோன்றுகிறது.
இது ரொம்ப ஏஜ் குரூப் ஓட்டர்ஸ் கம்மி கம்மி. ரஜினி ரசிகர்கள்னு அவர் வருவாருன்னு 30 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ஏமாந்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து 50+ 60+ போயிட்டாங்க. இன்றைக்கு அந்த ரசிகர்களையாவது தன் பக்கம் இருக்க முடியுமா என்று தான் பார்க்கிறார். இதுல ரஜினியோட பேசுறதுக்கு என்ன அரசியல் இருக்குது? இல்ல அவர் கிளைம் பண்ண வெற்றிடம் இன்னமும் இருக்கு. அரசியல் வெற்றிடம், சிஸ்டம் சரியில்லைங்கிற கன்சர்ன் அவருக்கு இருக்கு. அது குறித்து நாங்க 2 பேரும் உரையாடணும், பேசணும்ன்றாரு. இது யாருக்காவது ஏதாவது புரியுமா? தன் நிழலுக்கு கூட நியாயமாக இல்லாமல் நடந்து கொண்டவர் ரஜினிகாந்த். தான் அரசியலுக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு தலைமுறையை அரசியலுக்கு வராமலேயே அரசியலிலிருந்து ஓய்வு பெற்று ஏமாற்றியவர். இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ப வைத்து முதுகில் குத்தியவர் ரஜினிகாந்த். இது ஒன்றும் அவச்சொல்லாக யாரும் கருத வேண்டாம், இதுதான் உண்மை. இப்படி ஒரு நடிகர், இப்படி ஒரு ஆளுமை, இப்படி ஒரு மனிதர் இந்திய வரலாறுல இருந்ததே கிடையாது. இவ்வளவு ஒரு தலைமுறையை ஏமாற்றியவர் ரஜினிகாந்த். குறைந்தபட்ச நியாய தர்மம் கூட இல்லாமல் அவர் நடந்து கொண்டார் என்பதுதான் கடந்த கால வரலாறு. எனவே அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார், 4 வருஷம் ஆக போகுது, அரசியலுக்கு இனிமேல் வரமாட்டேன்ட்டு. சிஸ்டமை பற்றின அவருடைய புரிதல் எல்லாம் எவ்வளவு அற்பத்தனமானதுன்னு நமக்கு தெரியும். எவ்வளவு தூரம் அற்பத்தனமானது, சராசரி மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானதுன்றதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும். காமன் மேனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சராசரி மனிதனின் நல்வாழ்வுக்கும் ரஜினியோட அரசியலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அவருடைய அரசியல் பார்வை புரிதல் என்பது அபத்தமானது என்பது குறைந்தபட்ச அரசியல் ஞானம் உள்ளவர்களுக்கு நன்றாக. நீங்க புரட்சியை வர வைங்க, என் கண்ணில் தெரிஞ்சதுன்னா நான் வரேன்னு சொன்னவர். அதாவது சாத்தியமில்லாத, நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாதவற்றை பேசியே வாழ்க்கையை கழித்தவர், ஒரு தலைமுறையை ஏமாற்றியவர். அவரை போய் பார்த்து அரசியல் பேசணும்னா ரஜினி கிட்ட அரசியலை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு சீமானோட அரசியல் வறட்சியாகி போனது உண்மையிலேயே வருத்தத்துக்குரியது தான். ரஜினியிடமிருந்து அவர் எதை எதிர்பார்த்து போனார் என்பது சீமானுக்கே வெளிச்சம். அவர் இன்னைக்கு ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ்ல இல்லை. இன்னொன்று, பல விஷயங்கள்ல சீமானுக்கும் ரஜினிக்கும் நேரெதிர் நிலைப்பாடு. அவர் தமிழ் தேசியத்தை பத்தி ரஜினியோட பார்வை வேற எதிர்பார்ப்பு என்னதுன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியலையே. என்ன எதிர்பார்ப்பு? மொழி கொள்கையில ரஜினியோட பார்வை என்ன? ஸ்டெர்லைட் உட்பட பெரியாரோட சம்பவங்களை கூட விடுங்க, பெரியார்ல அவரோட பார்வை என்ன? ரஜினிக்கும் சீமானுக்கும் ஏதாவது பொறுத்த சீமான் பேசக்கூடியது தமிழ் தேசம் தீவிர அரசியல். அது வந்து என்ன சொல்ல போனா தட்ஸ் an extremist politics. சீமான அரசியல நீங்க வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்க யாரும் பேச முடியாது. அது பல சிக்கல்களை உண்டாக்கும். தமிழ் தேசியம் நீங்க பேசக்கூடியது அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். ஆனா முரண்பாடுகள் மூட்டையான சமீப நாட்கள்ல இருக்காரு. யாசின் மாலிக் அழைச்சிட்டு வந்து அவர் கடலூர்ல வந்து, யாசின் மாலிக் அவர் பேர் என்ன, ஜிலானின்னு நினைக்கிறேன், காஷ்மீர் பிரிவினைவாத தலைவர் ஒருவரை அழைத்து வந்து கடலூர்ல கூட்டம் போட்டவர் நம்முடைய சீமான். இன்னைக்கு அமரன் படத்தை கொண்டாடுறாரு. கேட்டா அது ஒரு படமா பார்க்கணுன்றாரு. அமரன் படத்துல இருக்க ஆழமான அரசியல் வந்து அதை ஒதுக்கிட்டு நம்ம பார்க்க முடியாது. காலகாலமா படங்கள் அப்படிதான் எடுக்கிறாங்க. ஒரு அளவுக்கு மேல அதை கடந்து பார்க்க வேண்டாம் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். அது ஒரு படமா பாருங்கன்ற பார்வையை நான் ஒதுக்கி தள்ள தயாராக இல்லை. ஓகே, படமா பார்த்துட்டு போங்க. ஆனா சீமானோட கோணத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதை படமா பார்க்க முடியாது. அது வந்து இந்தியன் ஸ்டேட்டோட ஒரு வெர்ஷன். ரோஜால இருந்து பாம்பே எத்தனையோ படம் வந்துச்சு தமிழ்ல, இந்தியால காஷ்மீர் பிரச்சனையை பத்தின கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட கோணத்துல வரைக்கும், சபர்மதி ரிப்போர்ட் வரைக்கும் வந்துடுச்சு. சீமானை எப்படி அதை ஆதரிக்க முடியும்? அதேதான் இன்னைக்கு ரஜினியை போய் பார்ப்பது. சோ விஜய் வருகை சீமானோட அரசியலை வந்து எப்படி சொல்றது, ஆங்கிலத்தில் சொல்றதுன்னா வந்து எவாபரேட் ஆக்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம். அது சரியான தமிழ் வார்த்தை. வந்து சீமானோட அரசியல் வந்து வெகு விரைவாக வந்து எப்படி சொல்றது, அதாவது வந்து காலாவதியாகி கொண்டிருக்கிறது. சீமானோட ஓட் பேங்க் வந்து கடுமையா பாதிக்கப்படுது. அது தெளிவா தெரியுது, அவருடைய நடவடிக்கைகள் மூலமா தெளிவா தெரியுது. நான் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாம சொல்றேன். அமரன் படத்தை கொண்டாடின, அமரன் படத்துக்கு கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்ல இருந்து இதை நீங்க பார்க்கணும். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரு திமுகவோ அதிமுகவோ காங்கிரஸ்காரனோ பிஜேபியோ அமரன் படத்தை கொண்டாடுறாங்கன்னா அது ஒண்ணுமே இல்லை. அது பாமரத்தனமான புரிதல். அதுல ஒண்ணுமே, இப்போ ஈவன் கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்து பாக்குறாங்க கூட படமா பார்த்துட்டு போயிடுறோம். அதுக்கு மேல அதுல ஒன்றும் பெரிய அளவுல இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸுக்கு இடம் கிடையாது. பட் சீமானோட அரசியல் என்பது ஒரு தீவிரமான நிலைப்பாடு கொண்ட அரசியல். காஷ்மீர் பிரிவினவாத தலைவர் ஒருவரை அழைத்து வந்து உங்கள் கூட்டத்தில் பேச வைத்த நீங்கள் அமரன் படத்தை பாராட்டுறீங்கன்னா இந்த முரண்பாட்டை எங்கே போய் சொல்வது? இதுவும் விஜயோட வருகைக்கு பிறகுதான் நடக்குது. அடுத்து நீங்க ரஜினியை பாக்குறீங்க, பார்த்துட்டு வந்து அது அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட. ரஜினி என்னங்க அரசியல் பேசுவீங்க ரஜினி கிட்ட?
சத்தியமா புரியல வளவன். எனக்கு உண்மையிலேயே புரியல. இதெல்லாம் எங்க போய் அடிச்சுக்கிறதுன்னு புரியல. தலையா அடிச்சுக்கணும்னு தோணுது. மக்களை ஏமாத்துறதுக்கும் ஒரு அளவு உண்டு. ரஜினிக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவர் இன்னைக்கு கூப்பிட்டா டிஎம்கே கூட்டத்துக்கு போவார், எங்க வேணா போவாருங்க. பிஜேபி கூட்டத்துக்கு போவாரு, காங்கிரஸ் கூட்டத்துக்கு போவாரு, திமுக கூட்டத்துக்கு போவாரு, எவன் கூப்பிட்டாலும் அவர் போவாருங்க. அவர்கிட்ட போய் நீங்க அரசியல் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு உங்க அரசியல் கீழே போச்சு இல்ல. இந்த கொடுமை எங்க போய் சொல்றது? அதான் விஜயோட வருகை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு பரிதவிப்பை சீமானிடம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சீமான் இஸ் இன் சீரியஸ் கிரைசிஸ். இதுவரைக்கும் சீமான் கட்சி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு அவர் போன 2016 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கடந்த 8 ஆண்டுகளில் விஜய் வருகைக்கு பிறகு அவர் மிகப்பெரியது ஒரு சிக்கலை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் நினைச்சா கூட அவரோட பதட்டத்தை பரிதவிப்பை மறைக்க முடியல. ஏன்னா அவர் வாக்கு வங்கி வெகு விரைவாக அவரை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஒரு கலக்கத்தில் தான் அவர் போய் மறுபடியும் சொல்கிறேன், அமரன் படத்தை பாராட்டுறது, ரஜினியை போய் பார்க்கறது, ரஜினியை பார்த்து அரசியல் பேசணுன்றதெல்லாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அவலமாக இருக்கு. வெளியில ஒரு அர்த்தம் சொன்னாரு ஒரு வார்த்தைக்கு, அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் சொன்னாரு. ஐயோ முடியல. 1 மணி நேரம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்றது ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம். அதாவது ரஜினியோட வார்த்தையில சொன்னா, ரஜினி கிட்ட உட்காந்து அரசியல 1 மணி நேரம் சீமான் விவாதிக்கிறார்னா, ஆண்டவரே ஏலி இந்த பைபிளில் ஒரு வாசகம் வரும், ஏலி ஏலி லமா சபக்தானின். அதாவது ஏனாண்டவரே ஏனாண்டவரே ஏனமே கைவிட்டினோம். அதை தான் சீமான் தொண்டர்கள் இப்போ தான் சொல்லணும், ஏலி ஏலி லமா சபக்தானின். அப்படிதான், அதுதான் இன்னைக்கு எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. இது விஜய் வருகை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய தாக்கம். சீரியஸா பேசுறதுனா விஜயோட வருகை வாக்கு வங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய வெற்றி பெற துடிக்கிற கட்சிகள் எல்லாத்துக்கும், காங்கிரஸ் திமுக, அதிமுக, பாமக, விசிக, சீமான் இவங்களுக்கெல்லாம் பெரியதொரு பாதிப்பை கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அதனால தான் சீமான் இப்படி போகிறாரு. நம்ம நண்பர் ஆர்வீர் நண்பர் திருமா விஜய் கலந்துக்கிற விகடன் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணா மாட்டேனான்னு டெய்லி ஒன்று பேசின்னு இருக்காரு. இதெல்லாம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கலக்கத்தை தான் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு விதத்தில் கலக்கம் பிறந்தா நன்மை பிறக்கும்வாங்க, அதுவும் நல்லது தான் நினைக்கிறேன். இந்த இடம் திருமா அவர்கள் அதுவும் அவருடைய அதிகாரப்பூர்வ செய்தி கிடையாது. அவர் இதை ஸ்கிப் பண்ண போகிறார் விகடன் நிகழ்வில். இத்தனைக்கு வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் அவங்களுடைய துணை பொதுச் செயலாளருடைய நிறுவனம், விகடனும் வெளியீட்டாளராக இருக்காங்க. அப்படின்னும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டிபேட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு திரும்ப பண்ணுறாரா? எப்படி பார்த்தாலும் அவர் போனாலும் பிரச்சனை, போகலனாலும் பிரச்சனைங்கிற இக்கட்டுக்குள்ளே சிக்கிக்கிட்டு இருக்காருன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ ஒரு டெய்லி கிளைம் பண்ணுறாரு, எங்கள் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் 2026 ஜெயிக்கும்னு இப்போ சமீப நாட்களாக டெய்லி ப்ரெஸ் மீட்டில் அவர் சொல்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஆமாம், டெய்லி பேசுவார். டெய்லி காலையில் பல்லு தேய்ச்சிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு நாங்கள் திமுக கூட்டணியில் இருக்கோம், அக்னி குண்டம் வளர்த்து அக்னி பிரவேசம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஓரளவுக்கு திமுகவுக்கு அவங்க மேலே, விசிக மேலே, நண்பர் திருமா மேலே நம்பிக்கை வந்திருக்கு. அதனால் அக்னி குண்டம் வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் டெய்லி ஏதாவது ஒரு இடத்துல, எங்கேயாவது ஒரு கூட்டத்தில், எங்கேயாவது ஒரு நிகழ்ச்சியில், அல்லது எங்கன்னா ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில், அல்லது பை ட்வீட் மெசேஜ் நாங்கள் திமுக கூட்டணியில் இருக்கோம்னு டெய்லி அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பாலிட்டிக்ஸ்லேயும் லவ்லையும் இல்லைன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம், இருக்குன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே தான் பாலிட்டிக்ஸ்லையும் இருக்கன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு இது. எங்கேயோ கிடக்குது எலெக்ஷன். இப்போ விஜய் ஃபங்க்ஷனில், விகடன் ஃபங்க்ஷனில், அவங்க ஆதவ அர்ஜுனாவோட ஃபங்க்ஷனு, மாட்டேன்னா கலந்து போனால் மாட்டேனான்ற அந்த ஒரு பரிதவிப்பிலேயே, அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ்லேயே வச்சிருக்காருல்ல. கட்சிக்குள்ளே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம்னாரு. என்னங்க கட்சி, அது என்னங்க டிஸ்கஷனு? ஏன் கூட்டணியாக போகிறீங்க? இடப்பங்கிடா ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ராஜ்நாத் சிங்கை கூப்பிட்டு கருணாநிதி அவங்க நாணயம் வெளியிடுவாங்க. கருணாநிதி சமாதியில் ராஜ்நாத் சிங் சுற்றி வருவார். அவர் திமுகவை புகழ்ந்து பேசுவார். எந்த திமுகவை கும்முடி பூண்டி தானா தெரியாதுன்னு மோடி தெருவா போய் பேசின திமுகவில், இந்தியா பூரா போய் பேசின திமுகவில், ஊழலின் மொத்த வடிவம் திமுகன்னு சொன்ன அந்த திமுகவை, குடும்ப அரசியலின் நாயகர்கள்னு சொன்ன திமுகவை, 60களில் ஆரம்பித்த கட்சிகளே அலைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சின்னு ராஜ்நாத் சிங் புகழ்வார். எந்த ராஜ்நாத் சிங்? தன்னை RSS மெம்பர் என்று இன்றைக்கும் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய ராஜ்நாத் சிங். அவரோட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உட்கார்ந்துருப்பாரு. இதுக்கு முன்னாடி அவரையும் நீங்க கூப்பிடுவீங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ராஜ்நாத் சிங், வெங்கையா நாயுடு எல்லாரையும் கூப்பிடுவீங்க. அதுக்கு கூட்டணி கட்சி, இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், நிலை வித்வான்கள்லாம் உட்காரணும். ஆனால் விஜய் அம்பேத்கர் ஃபங்க்ஷனில் இத்தனைக்கும் தானே பிஜேபி எதிர்ப்பு அரசியல் தான் என் அரசியல்னு வெளிப்படையாக பேசின, பெரியார் தான் என் வழிகாட்டின்னு சொன்ன ஒரு இளம் தலைவர், அவருக்கு ஓட் பேங்க் இருக்கா இல்லையா அது வேற விஷயம்.
அந்த ஃபங்க்ஷன்ல திரும்ப போறத ஒரு தெய்வ குத்தமா திமுக ஏன் பாக்குது? என் மது ஒழிப்பு மாநாடு மாதிரி இதுக்கு கூட ஒரு திமுக போட்டு அனுப்பி விட்டுறேன். நான் என்ன சொல்றேன், மது ஒழிப்பு மாநாட்டுல போய் கூப்பிடாமலே ஏறி உக்காந்தீங்கல்ல, அந்த மாதிரி இதுல விஜய் விகடன் ஃபங்க்ஷன்ல ஏறி உக்காந்துருங்க. கூட ஆர்எஸ் பாரதி ஆர்எஸ் பாரதியை ஏத்துட்டு போயிடுங்க. ஆராசாவை கூட ஆராசாவே அனுப்புங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. இல்ல அம்பேத்கர் ஃபங்க்ஷன்ல யார் கலந்துக்கிட்டான்னா, ராஜ்நாத் சிங்கை கூப்பிட்டு நீங்க கருணாநிதிக்கு விழா எடுப்பீங்க. அம்பேத்கருக்கு விகடன் குழுமம் நடத்தக்கூடிய பத்திரிகையில விஜய் கலந்துக்கிட்டா அதுக்கு திரும்ப போகக்கூடாதுன்றது எந்த விதத்துல நியாயம்? இந்த நிகழ்வை விஜய் விகடன் குழும அம்பேத்கர் அந்த நினைவு நாளில் அந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவை மட்டும் திரும்ப புறக்கணிப்பாரா என்றால், ஐ திங்க் திருமாவுடைய அரசியலில் அது ஒரு பெரியதொரு கருப்புள்ளியாகத்தான். அந்த நாள் அவர் ஒருவேளை அந்த நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்தால் நிச்சயமா திருமாவுடைய அரசியலில் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை தான் நான் பார்க்குறேன். போகிறதால அலையன்ஸ் போய் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதால அலையன்ஸ் போயிடுமாங்க? அது எப்படிங்க போவோம்? அப்ப யாரோட கட்டுப்பாட்டுல? நீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு சுயாதீனம் இல்லையா? கவர்னர் நீங்க வேற கட்சிங்க, உங்களுக்குன்னு எலெக்ஷன் டைம்ல மட்டும்தானா அலையன்ஸ்? மற்ற நேரத்துல அலையன்ஸ் பத்தி பேசுறதே அபத்தமானது. தொகுதி பங்கீடுங்கிற அந்த இட பங்கீடுன்னு தானங்க பேசுவீங்க. எங்கேயோ கிடக்கு. 1.5 வருஷம் இருக்கு இன்னும் எலெக்ஷனு. 3ல் 2 பங்கு ஆட்சி காலம் முடிஞ்சிருக்குன்னா 1/3 ஆஃப் த கவர்மெண்ட் டென்யூர் இருக்குது. அதுல போகக்கூடாது, போனா அப்படி ஆயிடும் இப்படி ஆயிடுன்றதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு விசிகாவின் சுய மரியாதை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அந்த ஆப்டிக்ஸே மாறி போயிடும். அந்த ஆப்டிக்ஸே மாறிடும். சரியான வார்த்தை, ரொம்ப துல்லியமான வார்த்தை, சரியான வார்த்தை இது. அந்த ஆப்டிக்ஸே மாறிடும். அதாவது திமுகவின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள விசிகா இருக்கிறது என்ற பரவலாக இருக்கக்கூடிய கருத்து மேலும் வலுப்பெறும். உங்களுக்குன்னு சுயாதீனமா சுய சிந்தனையோ உங்களுக்குன்னு தனித்தன்மை எதுவுமே கிடையாது. திமுக உள்ள 900 அணி இருக்குதுல்ல, மாணவர் அணி, மகளிர் அணி, விவசாய அணி, அந்த அணி இந்த அணி, அதுல நீங்களும் ஒரு அணி, விசிகா ஒரு அணி, தலித் அணின்ற மாதிரி ஆயிடும். இப்படிதான் போய் முடியும். இந்த நிகழ்ச்சியை மட்டும் திரும்ப அவர்கள் புறக்கணித்தார். அந்த நெருக்கடியில் தன்னைத்தானே அவர் தள்ளி கொண்டார். இன்னைக்கு அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்ளுனா மாட்டனா என்பதை வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ்லேயே வச்சிருக்கிறது மூலமா அதை ஒரு கார்டை பிளே பண்றாருன்னு ஒரு கருத்து நிலவுது. எனக்கு என்னமோ அது சரியா படலை. அவர் அப்படி, அதாவது வந்து அது we have to make it stand clear. இன்னைக்கு அந்த சீக்ரெட்டை அப்படியே இஸ் பிளேயிங் த கார்ட்ஸ் க்ளோஸ் டு இட்ஸ் செஸ்ட்ன்றாங்க. அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அது? பெரிய என்ன இராணுவ நிகழ்ச்சியா? அது வந்து இராணுவ ரகசியமா? அது ஒரு விழா. கலந்துக்கிட்டா உங்களுக்கு நல்லது, கலந்துக்கலாம்னா நீங்களே வந்து அவப்பெயரை சுமக்க போகிறீர்கள். நீங்க திமுகவோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி, உங்களுக்குன்னு சுயாதீனமாக முடிவு எடுக்கக்கூடிய தன்மை கிடையாது. நீங்கள் திமுகவோட முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கீங்கன்றது வந்து எல்லாருக்கும் பட்டவர்த்தனமாக தெரிஞ்சிடும். விஜய் நிகழ்ச்சி, விகடன் குழும நிகழ்ச்சியை டிசம்பர் 6 திரும்ப புறக்கணித்தார் என்றால் அவர் என்ன செய்வார்ன்றது அவர் தான் முடிவு பண்ணணும். அவர் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வந்து சஸ்பென்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்றதை அவருடைய பலமாக பார்ப்பது எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அது நான் அப்படி பார்க்கல. கிளியராக ஒரு ஆன்சர் சொல்லணுங்க. எதுக்குங்க நீங்கள் அவ்வளோ பயப்படுறீங்க? உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குல்ல, அது அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது அகெயின் விஜயோட வருகையால் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வினை தான் பார்க்கணும். இந்த 1 மாதத்தில் அவர் இத்தனைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து பேசினார். ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் மாதிரி ஒரு கால் ஷீட் கொடுத்துட்டு போனார்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி, பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. அவங்க வீடியோ எடுத்து தான் கொடுத்தாங்க. உள்ள போவார், அந்த அந்த ஒரு விஷுவலே போதும், இட் ஸ்பீக்ஸ் வால்யூம்ஸு. எந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் அந்த பார்ட்டி பண்ணலை. வாக்காளர்கள் பேர் சேர்க்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதை தாண்டி எல்லாம் ஒன்று மக்கள் பிரச்சனைக்காகலாம் அவங்க எதுக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே பற்றி பேசவே இல்லை. தெருவுக்கு வரல, ஒரு போராட்டம், ஒரு ஆர்ப்பாட்டம், ஒரு சாலை மறியல் எதுவுமே பண்ணலை அவங்க. ஆனாலும் அவங்கள பார்த்து ஏன் எல்லாரும் பயப்படுறாங்க? அறிக்கையும் அவர்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டு பொதுச் செயலாளர் கொடுப்பாரு. மீடியா கிட்ட ஒரு தடவை கூட ஒரு பேசல. புசி ஆனந்தும் பேசல, யாரும் பேசல. யாரும் 4 செய்தி தொடர்பாளர் வந்து பேசுறாங்க. லோ லெவல்ல தான் நீங்க மீடியாவை என்கேஜ் பண்ணி, அதுவும் சேனல் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ஆதரவாளரை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து அதாவது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் பாலிடிக்ஸை விஜய் பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் அவரை பார்த்து வாக்கு வங்கி உள்ள அத்தனை பேரும் பயப்படுறோம். அதோட வெளிப்பாடு தான் இது எல்லாமே. ஐ திங்க் திரும்ப வந்து ஹேஸ் டு மேக் இட் ஸ்டாண்ட் கிளியர். 6ஆம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது எதையோ பார்த்து அவர் கலங்குகிறார், ஏதோ தயங்குறாருன்னு தான் தோணுது. அந்த தயக்கம் தேவையற்றது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு தனித்தன்மை என்ற ஒன்று இருக்குமே ஆனால்
விகடன் குழுமமும் மாதவர்ஜனாவும் நடத்தக்கூடிய விஜய் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கூட்டத்தில் திருமாவளவன் கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை அவர் புறக்கணிப்பார் என்றால் நிச்சயமாக விசிகாவுடைய எதிர்கால அரசியலில் அது பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். மேலும் மேலும் திமுகவை அண்டி அரசியல் நடத்துவது என்பது விசிகாவின் வீழ்ச்சிக்குத்தான் வழிவகுக்கும். விசிகா நண்பர்கள் தான் இது குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டும். பார்ப்போம் சார். ஒரு விரிவான உரையாடல். உங்கள் நேரத்துக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி சார். போறான் போல நாடகம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தலைவர்கள். பார்ப்போம். Oh, I want to see this video. He is pretty good at talking. Let's see. Tiruchi Surya. Let's watch Tiruchi Surya video. Or should I watch an English video? Which one you guys want? I go to watch an English video. Asmago. Let's see what he is doing. There is a 40-minute video of seeing the other one. The games. Reading as is whether pixel exports in popularity. Game Awards. This maybe game quit. Oh, this game came out. I'm gonna play that. Maybe later. This is scary. This. People are. Okay, let's watch this. Game Awards got people big mad. Losing their minds over the Game Awards. But I feel like this sort of thing happens just about every single. I mean, from what I've seen, to be honest, it's not that bad. There are so many other games that got included. I mean, it's everybody's favorite hobby, right? You have your favorite games, and when they don't get nominated or recognized, you start to ask some questions. And to be honest with you, over the I think, yeah, the one game I did wish it was nominated was Empire of Ants for strategy. You know, that game was pretty good. Last couple of years, the way that things have been going, people are asking questions for all the right reasons. I want to say this first. I am so happy that I was wrong in my assumption that Black Myth Wukong was going to get pushed out of the Game Awards, especially people were just saying that to start up drama. Everybody was true. I think it's true. It's so much of that nothing burger. It was before insane. the Game Awards nominations happened, they were trying to say that Jeff Keighley was getting bullied by AAA game devs to give Dragon Age Veilguard Game of the Year. Like, it already presupposed that it would be nominated and that it would even actually win. How that game was treated up to its launch and then thereafter. Yeah, fucked up. It's actually funny. I saw a bunch of people go back to my video from a couple weeks ago talking about that very issue and trying to rub my face in the fact that I was wrong and that it got nominated. I'm just sitting here like, yeah, no, that's good. Yeah, I'm glad. I'm happy that happened, especially after everything that game went through. What were you expecting? Hold on, I'll do it the right way. This is what you want. So this morning, I woke and do an apology video for something that you said might happen on an award show. Looked at myself in the mirror and I questioned everything about myself. Who is this lie? Who is this shell of a liar? Man? You don't even belong on YouTube. How dare you say your opinions on the internet, you fool! I'm so sorry. Now I'm pretty good YouTube apology video. I'd say it's decent. Yeah. I think also he knows he's gonna freaking farm people. I do think that people need to stop posting bullshit. And like, this is what's going to happen. There's this leak that I heard about, and it said that they're going to make every character in the new game, they're going to make them gay and trans. They're going to be gay, trans, Muslim, atheists. Yeah, I mean, they're just doing it to I get heard some this from insider information. That's what's going to happen. Yeah. Okay. Getting a Game Award. Please stop. But that doesn't mean that this year's award show isn't without controversy. There's actually plenty of it. Not only are we seeing a poker roguelike slip its way right into the game. Yeah, that's just dumb as shit. That card game, Potato or something. I don't think it's Potato. Some Bolero or something.
I don't know. That card game makes no sense for a Game of the Year nominee. Like, why would you even do Game of the that? Year Balatro. category, but we're seeing a DLC and also even some So underhanded stupid. or seemingly underhanded changes to the voting process Yeah. before the nominees went up. Now, one of the things that I've actually seen quite a lot of recently is people asking, why are you even upset in the first place? Who cares about these awards? They're meaningless. They care about the awards. That's why they made the award show. And if they didn't care about the awards, then they wouldn't be doing what they're doing. This is, again, bro, I hate this. This is the one thing that people do that I hate. It's when they say, oh, it doesn't matter. Bitch, if it didn't matter, you wouldn't have done it. True. Don't That's do actually a good way of saying Thing. it. True. And then get mad when other people say, why did you do it? It's nothing but a show So of vanity annoying. more than anything else. I mean, in a grand scheme of things, if you think a game is good because it won the Game of the Year awards, you are kind of a dumbass. But still, you know. But I'm here to tell you that they mean a little bit more than that. Many people dismiss the Game Awards as a shallow vanity I think people don't want to hear that from the people that's actually making the Game Awards. You know, that's the thing. showcase, a glitzy night where the industry it is. insiders pat each other on the back, It and is. there's Yeah. little substance that comes from it. It But is. this True. perspective Absolutely worthless content. by overlooks the the way. Who tangible fucking benefits cares? that ripple through the industry, particularly Of for course the it matters. developers who win and the players who engage with their work. Yeah. The Game of the Year award in particular serves as more than just a shiny badge. It's a moment of recognition You know, 100% this guy is wearing that armor just for the PR. You know, he just, yeah, he doesn't mean it. industry, particularly Of for course the it matters. Of course, he is not. So imagine a 70-year-old man who just wearing the full plate armor and then walking to the stage to get an award. Like, what is this? developers who win and the players who engage with their work. Yeah. The Game of the Year award in particular serves as more than just a shiny badge. It's a moment of recognition that often carries significant financial and cultural weight. For developers, winning Game of the Year can be transformative. It's not just a morale it's booster for the massive. team, it's a marketing gold mine. A game that wins the award can see a surge in sales, especially with the Game Awards coming just before the holidays, as both new and I think that is true. Even if it gets nominated, I think they will have a massive boost in their recognition. Like, it's basically like an ad campaign. That's the best way to I can describe it. It's an ad campaign for developers to show off their games and then want to be hired for the next game. You know? I think Hi-Fi Rush kind of got bought by Microsoft because of that, I think. Maybe. I'm not sure. But I'm just giving you an example. You know, smaller developers could get hired by the big ones. returning players flock to see Yeah. what made that game so special. It's the kind of exposure that the most aggressive Well, a lot advertising of like my normie IRL friends, they know Baldur's Gate 3. Yeah, they do. Yep. They're like, oh yeah, that's the game that was really good, right? They know Elden Ring. Like, oh yeah, that's the game everybody said was really good. Like, yeah, that's the one. campaign can't buy because it means that your game is genuinely one of the best of the year, if not the Exactly, it was. Hi-Fi Rush, then Hi-Fi Rush Studios got... Nobody played Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush was one of those games that, like, everybody said was really good, but nobody played it. Like, streamers are like that sometimes, too, where, like, everybody says, like, oh, yeah, this guy's such a great streamer. It's like, well, if they're so great, why did they get 800 viewers? They've streamed for 10 years. But it's like everybody circle jerks about how good they are. There's a lot of people that do shit like that. Oh, God. Rising Star. You go, Andy. I think they should give it to her for the third year. I do. I think it'd be really funny if they did that Wait, what? What is he to talking her for the about? third year. Rising Star. I think they should give it to her for the third year. I do. I think it'd be really funny if they did that. It would be so funny. best of the year. Beyond the immediate revenue, it often cements the developer's What game is reputation. this? This game looks kind of decent. What game is this? Best of the year. Beyond the immediate I don't know what game revenue, it is. it often cements the developer's reputation, making it easier for them to secure funding or creative on freedom rising. for future projects. That recognition becomes a signal to investors and publishers that the Like I said, it's an ad campaign for getting yourself hired in the game development. Duh. studio is capable of delivering on excellence, giving them the leverage they might not have had otherwise. While a lot of Baldur's sales Gate? can This is turn Oh, that's Baldur's Gate? That game looks like that?
I gotta play that game True also sometime. with movies. I hope there is a good walkthrough so I can just not get freaking lost and then ruin my immersion. Maybe I will play it. Think about the creative liberty that Because as for the combat, it's not for me. Like that combat, it puts me to a sleep. guy like Christopher Nolan has versus some random director that just basically makes whatever slop that they're supposed to make. Mm-hmm. That's the reason why it matters too. It's the same with like From Software. Like, oh yeah, we're gonna go from our massive blockbuster Elden Ring hit and we're gonna make a mech game. A mech game? What? For the 7 guys in Japan that play them? And the one fat guy in America that still plays them? It's 8 people. Well, they did it anyway. It's called Armored Core 6. I think it's, for all it's worth, even though I fucking mauled it out in the Baltics, I think it is by far the best mech game I ever seen. Game. Earn a lot of heads, continued You know, that game plays flawlessly. If you want the best playing mech game, probably it's Armored Core 6. recognition, player engagement, and media I mean, story is dog shit. Like, come on. representation can sometimes push these games even further beyond. Yeah, they do. Just using Baldur's Gate 3 as an example, while it soared at the start, smashing sales records for the company, it was ultimately recognized as the ultimate game of the year, earning the award on every professional stage across the entire industry, totaling 7 different Game of the Year wins. As a And it's result, like, the game look at this guy. Like this, you know, you're talking about a fantasy writer. Lawrence Stick, expert writer. I immediately believe him. Of course he is. Look at him. Absolutely. Yeah. Of course. Look at the scenery. Look at like at least there is like 30, 50 books behind them that are the size of a Bible. Look at this shit. the year Oh, wins. God. As a result, the game stayed in the news circuit, keeping invested Wizard, players yeah. engaged in discussion What the hell is outside of the that? game and helping it to reach the ears and eyes of more players around the world. Hell, it's still talked about and referenced even a year I don't remember this game being this zoomed in. Like, did I play it wrong or something? later. While this Oh, is a yeah. testament to the excellence of the game itself, Baldur's Gate 3 is genuinely one of the best games in the last decade, if not one of the best games of all time. There are quite a few people that are out there I would say probably it has the best RPG storytelling. Maybe, I'm not sure. that keep seeing this game talked about, keep seeing it win, and say, fine, okay, I'll try it. Now, Yeah, players like as I said, I have a real life friend of mine. Like we went to like middle school, high school together, like college together a little bit. And he's like, yeah. I'm like, what are you playing? He's like, yeah, I'm replaying Cyberpunk 2077. And I've been trying to get back into Elden Ring. And on the weekends, I play Baldur's Gate 3 with my dad and my brothers. Like, that's like fucking S tier normie gaming. And I mean, that's some good fucking taste, isn't it? You know, like it was. Where does he find the time? If you're a gamer, you make time. I don't even know if he works 20 hours a week now. And he's getting paid over $100 grand. He's doing tech support. He's talking about all these vacations he's gonna go on, like everything. Like he, like, you know, remember that one day that like all the systems went down? He woke up at like 9:30 and like it was already fixed. He's like, what the 64 missed calls. What the oh, it's fixed? Okay, great. It's not a big deal. Yeah, it's a better life. Yeah, bro, this guy has it dicked. What job is he working at? I'm not gonna expose him. I don't want to mess with a good thing. I told him, I was like, man, like, you make sure, like, watch out. Like, you don't want to lose that job. also reap the benefits, perhaps not in the most obvious ways, but a Game of the Year win sets a bar for quality that other studios want to strive to meet. It tells the industry this is what resonated the most with an audience and critics alike, and developers take note of it. The success of games like Baldur's Gate 3, The Last of Us, Elden Ring, Breath of the Wild, all of these inspire trends in storytelling, world building, and gameplay mechanics that ripple into future titles. It raises expectations. I would say Elden Ring and Baldur's Gate was kind of on that category. I would not recommend or would not say Last of Us on there. Last of Us plays like every other AAA game slop that's out there, you know. But story-wise, it was pretty good. And It's only the first part. Second part is dog shit. in many cases, pushes the industry forward. Even acknowledgement of smaller titles in other categories can give a moment of spotlight, bringing a niche experience to players who may not have discovered it otherwise. I can't tell you guys how
did Persona 5 win any awards or Persona 3 Reload? I don't know. Because, like, I beat Metaphor. I actually think that game, if it wasn't for how good Black Myth Wukong was, I would think that game should get Game of the Year. Real shit. Many times I found an indie title. I think it depends on the category. In combat, maybe Wukong, even though I fucking hated the combat on that one. But in terms of storytelling, I think your Metaphor is way better. Wukong barely tells you story. Title or a gem that I otherwise hadn't heard of. I think in terms of cinematic and then the vibe the game has, Wukong is good. Especially the ending was quite amazing. I have no complaints about the ending. Because, no spoilers, but the ending on that game was really good. But rest of them is mid as hell. And it was just because it was nominated. It's just a boss rush. Like, you just fight boss over and over again. That's all the game is about. There is no platforming. There is no puzzles. There is nothing. You just go fight a boss, go fight a boss, go fight a boss. That's all you do with that game. In the Game Awards. At its best, the Game Awards is more than just a vanity parade. It's a cultural. Like, even Liza P has some extent of freaking a platforming, right? Like the puzzles. Not like puzzles. In a sense, you kind of do some platforming and traps and stuff. In Wukong, that is not that much. Touchstone for the gaming community, celebrating not Which one is gonna win? otherwise hadn't heard of, and it was just because it was nominated in the Game Awards. At its best, the Game Awards is more than just a vanity parade. It's a cultural touchstone for the gaming community, celebrating not only what games are, but what they can be in the Wait, he says Final Fantasy is gonna win? Maybe. end. They drive innovation. Depends, because Final Fantasy, if the combat is good and the story is good, I think it probably will win. Because both games kind of falls in one aspect or another. Metaphor ReFantazio falls flat on combat. Wukong, Black Myth Wukong falls flat on storytelling. So, you know, if Final Fantasy VII Remake can do that both good, I think it might be able to win the Game of the Year. Give well-earned recognition to creative teams and expose players to games that they otherwise may have overlooked. Yeah. So while the event is undeniably flashy, its impact is far from superficial. It's a celebration that benefits the entire ecosystem. I think Silent Hill 2 should be nominated for its puzzles. Now, I'm not It's saying a good thing. Like, people want to win awards. That's why the award shows exist. Mm-hmm. Like, yeah, award shows are great. People care about it. People say you've turned into a certified yapper. What have I been doing for the past 4 years? that the Game Awards create What do you success by any means. It's just that they're giving them a little bit of an extra nudge, that little extra added momentum that's helping them get even more successful than what they were at the very start. And this is especially true for holiday buyers because they walk into stores or maybe they see an ad pop up on social media or on an app or something like that. They see that a game has that Game of the Year sticker and they think that it's a solid buy, a great Christmas gift for somebody. And chances are, it is more times than not, they're right. That ends up being the case. Elden I know for Ring, years, Baldur's my Gate. mom almost always would buy me the Game of the Year game because it was the easiest choice for her to make because she didn't really understand the games, the hobby, or anything like that. And, you know, as a kid and then even then after, yeah, it worked almost every single time. But, you know, the thing is that it goes beyond that. It's also just the recognition of being nominated in the first place. In a lot of cases, especially for the players, this is a way for us to come across games that we otherwise didn't have any interest in or maybe didn't. Also for like games that you think deserve, like as like fans of a game, like I want to see that game do well. I want to see people say, bro, this shit was lit. I want to see it get the acknowledgement that I think it deserves. Even see at all. I think one of the best examples of this is Balatro. The game has exploded all of a sudden. Now everybody's talking about it, and for the most part, the vast majority of these folks haven't even heard of it. Yeah, and I honestly, they should probably be thankful of that. I have over 400 hours in the game, and I wish that I could get that time back. No, I actually don't wish I could get that time back. I don't know where that time went. I thought I only played it for like 10 hours. What the hell is a Balatro? Is that the card game? Sometimes I hear the music in my sleep. That's the power of these awards. That's what they can do for these companies. It's also what they can do for the players. Not only is it setting an example for games that we want in the future, and it's exposing players to games that we otherwise would have overlooked, but
It's just that recognition that a lot of these studios deserve for the hard work that they put in delivering something that we actually wanted. And I think that's one of the most important part. But yeah, I think they should add a like a runner-up or something, and then give them some like a what's that? Honorable mentions. I think they should mention those. not kid ourselves. You know, even though it's what do you got? It's not gonna win. The recognition is important. You know, honorable mentions should be a thing. At the end of the day, we love validation. I mean, they kind of do it, but not That's enough. why we like social media. Yeah, so. I want a pat on the head. I want them to tell me that I want the middle-aged man to tell me that my video game decision was the right call. You made the right decision in investing 200 hours of your life into this game. It's a good game. Yep. Much just because Absolutely. So I can boost my ego and all that good stuff, and because that's the only thing that's validated. that's and good thing happened in my life. The game that we love the most voted as the best game of the year, and you know, there are a couple surprises this year. Paul Tossi of Forbes wrote up a solid summary in an article titled. See, this is the one I have to play. Like, I really feel like I feel like a dick sucker for not playing Astrobot. Like, I really need to play this game, try it out. Because I've heard so many things about this game being good, and like this is an Asmongold game. Like, I love games like this. Got a Game Awards 2024 Game of the Year nomination, and what didn't. Seriously, I never seen this guy play a platformer like this ever. And then he just says big game or talks a lot. Astrobot, the platforming love letter to PlayStation, is one of the best entries in the genre in years, and it's no surprise that it's a celebration of not just the PlayStation IP, but what feels like gaming in general is nominated here. I would personally consider this the front runner. Metaphor ReFantazio. I cannot imagine thinking that's the front runner over Black Myth Wukong or Metaphor ReFantazio. Like, I'm sorry, I cannot even imagine that. However, okay. Stunning new RPG entry from Atlas of Persona fame. This latecomer immediately captivated audiences and launched it into a surprise Game of the Year contention, which has been realized with the nomination here. He was right about everything. Good villain, but this guy should come more often. By the way. Win. Final Fantasy VII Rebirth. This was effectively a sure thing in terms of landing a nomination, beloved by critics and most fans. This is the one I think is going to win. Less guaranteed, but it feels like it's dueling. I think so too, but I'm not sure, man. Rebirth. I gotta play this when it comes out. For the top 2 Is or it out? 3 for sure. Black Myth Wukong. It has both a whole lot of fans that set explosive sales records thanks to its popularity. Yeah, I globally. think it's a Final Fantasy, man. Come on. It's so hard to tell though. We got Wukong, Final Fantasy, Metaphor ReFantazio. Like, goddamn. But It's so hard for me to pick one. especially in China. It's an extremely competitive year, and the game reviewed well, albeit not spectacularly, and I wasn't expecting it to make the cut. I was wrong. Here it is. I think the hype in this game is just the final fight. Goddamn. That fight was amazing. I will never on the forget list, that. selected by a jury, landing a top spot. A win It does was feel amazing. difficult given the competition, but we'll see. Balash. The reviews, I really wish that game reviewers would stop taking their reviews seriously, which I feel like is never going to happen, obviously. But, like, you can't self-reference your own opinion as, like, a surprise that I'm surprised that this game didn't, wow, this game got nominated even though everybody in my industry said it was bad. Yeah, because who cares? Unlike anything on this list, the brilliant card game has been a sleeper mega hit all year, and I thought it Yeah, I might never slide heard about this game. Looks like a freaking loot game. to a That's nomination game. here. You'd love to see it. Yeah, Elden sure. Ring Shadow of the Erdtree. In the last few days, there has This been a was the most flurry of drama contentious one. over the fact that the Game Awards Yeah. confirmed that, yes, DLC or expansions could be nominated for Game of the Year. While the immediate aftermath of this discussion was about a I think it's both because one of the reasons is kind of it's a DLC and people is kind of a little bit disappointed on this DLC. A little bit, you know? likely nomination There is a little bit of discontent about this. or even win for Shadow of the Erdtree. It was still up to the voters whether they considered whether or not they would count it. Enough did, it seems. Could it win now? That would spark Yeah, some more by the way, this fight never happens, by the way. or not. They Yeah, you're welcome. This fight never happens in that game. would count it. Enough did, it seems. Eat a dick. Could it win now? That would spark some more opinions. Now, these are the games that did not receive nominations. I don't think that
I don't think a DLC should get Game of the Year. Because you Probably, can't play yes. a DLC. You can only play the game that the DLC exists for. That's Yes. I think it's ridiculous. Helldivers 2, Should be a an separate explosively category. popular game that shattered perceptions of whether Sony could produce a live service hit. It has certainly had its ups and downs since its release, but A it's lot hard of to forget that downs. stellar initial launch period, and it's a multiplayer entry that failed to get a nomination. This may be the biggest snub if we're playing that game. I think that Helldivers 2 was a very one-dimensional experience. I wish that Helldivers 2 had the same progression path. Yeah, I think the reason why Helldivers 2 fall out because it doesn't have many content to it. That's it. It gets old really fucking fast. As soon as I like it. I played it like for the span of 1 month or something. And then I unlocked all the equipments. And then it's obviously there is like 2 guns and then 1 stratagem that is good. So you just keep constantly going back to that one stratagem always. So the diversity kind of gotten very meta-y, in order to be for you to be effective. So that kind of killed that game for me, like at least for most people. Like it's repetitive and it gets nerfed left and right, long time. And the same type of gameplay You know? progression. And then they removed many of the mechanics that people actually had fun with. That's also a problem. It's a PvE game. Let's give us some broken shit. That's what people want to do. That like Space Marine 2 had. Yeah. Or like I'm trying to think like maybe Grand Blue Fantasy Relink. I think Space Marine fell off even harder because the repetitiveness on that Space Marine is even worse than the Helldivers. Yeah. In Helldivers, the game, the random glitch and the bugs the game had kind of give it more variety for you to play it over and over again. But Warhammer kind of doesn't have that. It basically plays the same. So that's why that game got really old and then fell off completely. That's the reason why Warhammer didn't get the success of Helldivers. I think like some degree of like character progression. Yeah. Because like that, yeah, in any shape or form. Yeah, like I just feel like you needed something. Yeah, I think here's the thing. Helldivers would be more fun if they added a tank. And if you had a flying ship that just shoots the Braille Titan. You can add a bike in that game. You can add a freaking rocket launcher like Arnold Schwarzenegger had in Predator. Like that would be so good. Like there are so many. You can add a AK-47 like a normal gun, a conventional gun. Like it's just you need more stuff in that game. I can open it right now, probably that game, and the game probably still plays the same. Silent Hill 2. This one was bound to Yeah. be controversial as a Which remake, is the most disappointing part. but Silent Hill 2 put up a large Not to mention, the developers are kind of out of touch with how much difficulty the game should have, and then they just nerf everything, and then the robot area, like the robot people are insanely tougher. People barely play that game, play that region because of that. amount of nominations overall Yeah. before the Game of the Year slate It's a was ever remake. even announced. I don't want to It see. did not- I don't want to see a remake win Game of the Year. I don't want to see remakes, remasters, or DLCs win Game of the Year. I don't think. I don't, what the fuck are you talking about, dude? Look at how, what do you call it? Contradicting he is talking about. He said he doesn't want to say. Yeah, look at that. Even the chat is by Final Fantasy Rebirth is a remake. Yes. It should be categorized. It's not fair. However, land an actual Game of the Year I- nomination itself, which was a bit of a He just read it and then not even mentioning it. Remake. Final Fantasy is a remake, dude. Jesus Christ. surprise. Yeah. Dragon Age: The Veilguard. There was some theorizing This dude. Yeah, he didn't even read that. I think the Silent Hill 2 remake is really good. Give it a shot, I would say. That game is pretty good game. I think it in a sense it's better than Alan Wake 2. that games journalists would rally behind this game to get it nominated, but despite its solid enough reviews and many Dragon Age Despite their reviews, who cares about the reviews? fans enjoying it, it's not exactly a product similar in the full-on glory days of BioWare, and as such, it did not land a nomination.
What he means to say is that the game sucked dick and nobody liked it. That's why it didn't sell very well. True. Absolutely. Yeah, that's what he meant. Like to say, yeah, it sucked dick, and so obviously they weren't going to nominate it because it'd be embarrassing. Final Fantasy VII Rebirth is a remake. What do you mean? What I mean is that I haven't played Final Fantasy VII Remake or Rebirth, but a lot of people like I get half of people telling me that it's a remake and half of people telling me that it's not a remake. So I don't know what to think because I never played the original game and I haven't played the remake either. So I try not to really have an opinion about it. But that's why I'm not categorizing it. Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. I think in this, you could say the same argument for Silent Hill 2. That game basically plays differently from the previous world one. You know? I think he kind of fucked up on that statement. Certainly a departure from the traditional Zelda game. All he is trying to do is just damage control, but he kind of took an L on that But statement. still a bit of a surprise. Does remake shouldn't win the game of the year? It depends on what the remake is. If it's not, if it's like a remake from like Final Fantasy VII, the old one, the chibi small characters from Final Fantasy VII Rebirth, I think that remake should probably get nominated and win. But if it's a game that's like Last of Us 1 from PS4 to Last of Us remake in PC, I don't think that game should win the game of the year because the game basically plays the same, right? With better graphics. So I think that shouldn't be considered as a game of the year remake. But a Final Fantasy from the 7, the potato Final Fantasy 7 to the Final Fantasy remake should win that game of the year. We'll see what happens. They replaced Zelda with a girl? What the fuck? I will totally play that. The most popular version of Link is just his female version of him. What is this gay feminist bullshit? Represent Nintendo on the Game of the Year list. I suppose it's not a mainstream entry. I kinda don't like it because it got chibi-fied. Look at but this. You don't often find Nintendo missing out on a best game contender during a given year. It looks like a phone game. Like, come on. Tekken 8. A 90 Metacritic score might normally guarantee a placement on the list in most years, but Tekken suffers from being in the relatively niche fighting game genre where it will unfortunately be overlooked by most voters. It's likely a favorite for best fighting game of the year, obviously. Yeah. Now that we've gone over the summaries, a few of these If this game has a story campaign, I might play it. games stand out Does it have a story campaign? Let me know. amongst the rest, and they've caused quite a bit of criticism. Helldivers 2 not being in the running, Silent Hill 2, while a remake was still received incredibly well. Balatro is an indie hit that many... I don't think you shouldn't be talking about that game if you didn't play that game. Like, if you didn't play Silent Hill, shut the fuck up. Straight up. I guess? What's up, Loki? What do you mean? How are you, by the way, Alexa? I'm doing good. What about you? It's kind of cold. It's raining here. What about you? It's super cold here, man. haven't heard of, but it still made the list. And Dragon Age the Veilguard, for all of the praise that it got, ended up just being in the accessibility category next to Diablo 4, which, let's be... Oh, yeah, accessibility. What's the accessibility? Oh, Morning there. Oh, I think I ate. Nice. You can't move your arms. That means you're probably stupid. Hey, okay, so you have to go get the... you see the blue triangle? You have to put it in a hole that's blue and it's a triangle. Hey, stupid. Hey... Hey, I know you're quadriplegic, which means that you can't think. So we're going to tell you 5 times how to do this. And oh, no, we're not going to make the game easier to play. No. We're just going to make it so where everything dies in one hit. That's not accessibility. Yeah, there you go. It's so patronizing. I gave it a good description for accessibility, you know? I think maybe in the previous video, so the gist of it is, accessibility can categorize in 2 ways. What happens is just the player have to be able to access the game from the outside perspective, and then the player able to access the next part of the game, mitigating the difficulty. So there is like 2 types, you know? It's
He's just confusing that and then considering it's the same Dumbass thing. proof, yeah. Yeah. Be real, that's more or less them just thanking them for coming. I'm genuinely shocked that Pal World wasn't mentioned anywhere, and then again, the media Oh really yeah, what the fuck happened to Pal World? That's actually a good game too. that game Maybe on release, previous but year? the biggest I think that Pal World, there's also another hidden agenda with Pal World, is that I think companies don't want to get on the bad side of Nintendo. Yep. I'm just being honest. And I can see why. thumb is Elden Ring Shadow of the Erdtree, a DLC. Yeah. This has to be the first time ever that we've ever seen a DLC creep into the category of Game of the Year, and people have been talking about it. Yeah, that kind of tells they didn't do their job right and then haven't able to figure out any games. You know, that's what that People implies. seem to generally agree that a DLC shouldn't be in the running for Game of the they do. Year, Most people and are do. Yeah. upset that it likely will push out whatever their favorite game is. There are some in game development and games media that have begun to push back. As an example, Greg Miller of Kinda Funny Games tweeted out saying DLC should be eligible for Game of the Year. It's a game. It's not a game. Can you play Elden Ring Shadow of the Erdtree? No. How are You you can doing, only Lucky? play it if you Are you doing good? played Elden Ring. It's not a game. How's climate there? That's like saying a patch should win out Game of the Year. Like it's factually untrue statement. Like can you play Elden Ring Shadow of the Erdtree? No, unless you've played the original game. And you cannot disconnect the existing game from the DLC and look at it objectively. I'm good. Nice. Is It's it raining dependent. there? Yeah, it's kind of just raining not true. here. people played this year. If it's Elden that good, Ring? it Oh, should be okay. honored. Yeah, Thomas it's kind of Mahler of Moon amazing. Studios also tweeted out saying, it seems that a few people are upset that the Elden Not Ring much. I DLC see. has been nominated for the Game of the Year award at this year's Game Awards. Let me be clear, I'm 100% on board with this decision and told Jeff Keighley the same a few months ago. The industry is changing and we're moving from box products and sequelitis more towards games that are kept alive. It makes sense to do so. I think that in the future we're going to see more and more games that are treated as mere platforms that are receiving updates continuously, and we should celebrate those achievements just as much as we are celebrating entirely new products. I mean, it's kind of a decent argument, but he's kind of arguing for the live service game. You know, like the concept is right, but the source is wrong. I agree. I just think it sounds so bad. I think they should just be separate but equal, right? I think it's fine to do that. That's totally okay. But I just want to have another category for it. Like just have like a DLC or like a patch update or something. Yep. Yeah, a new category. Like that's all I want. I mean, like how about this? Get rid of the VR category. Nobody cares about that. And just add in DLC instead. Says the guy who never played the VR. Red Bozo. Does he even want to freaking VR? VR is the future, buddy. I could go through a ton of other examples. A lot of the conversation As soon as a game that plays better on the card, what is that thing? The thing is cheaper and it has a good story. Like VR is gonna pop the fuck off. You have no idea how good it's gonna is be. revolving around the exact same wish that thing, were but me. I just want to say that the quality and vastness of the But now it's kind of a potato piece of shit. Like it's like in the initial state of Android phones, you know? It's slow, it's garbage, but look how big Android phones gotten. content is not in contention. Shadow That's of the what I think Erdtree about was that. exactly what fans wanted and more. It's It one of is. the biggest highlights this year. It was one of the things I was looking for. Exactly Wait, to say what? that the quality examples, a lot of the conversation is Oh. revolving around the exact same wish that thing. were But me. I just want to say that the quality and vastness of the content is not in contention. Shadow of the Erdtree was exactly what fans wanted and more. It's It one of is. the biggest highlights this year. It was one of the things I was looking forward to playing most this year. I hated With this that dick said, sucker. it doesn't matter if Shadow of the Erdtree was 4 times the size of Elden Ring. It's a DLC, not a game. You have to own the base version of Elden Ring to play it. It's not a standalone title. And from my perspective, this sets a bad precedent, not only for the Game Awards, but for the industry, especially because now we are just normalizing games, especially single-player games, becoming... I mean, that kind of implies that game is that good, like that DLC is that good, so it's just competing with the games. I think that's the angle they wanted to go for. What do you got it? They just played the Elden Ring, good god.
pretty much, you know. So that's a angle they want to go for to gain the audience, like the Elden Ring audience, you know, to get some validation from them. But I think, yeah, I think they should have definitely went for the separate category for that. Yeah. I don't know. I'm kind of mixed feeling about this DLC. It's a DLC. Like at the end of the day, it's not a real Continued game, full game, platform you know. that is recognized for the same achievements as newly minted titles. Developers making brand new games incurring significant. And that's another really big. He's bringing up such a great point right now, because what he's doing is he's saying that it's creating a feedback loop that keeps new games out of the market. Because like now there's a feedback loop where like old games can cannibalize hype from new. Yeah, I think he is implementing that the older games will keep staying on that list instead of kind of the new games, new indie games or anything like that. Yeah, that's actually true. Games. Yes. More Like, it's risk like in movies, doing you so. know? They're not just continuing a game that's already successful. DLC is released Yeah, this fight never happens, by the way. every single year for I'm gonna say it like a million times. This From fight new never games. happens in this game. Shit DLC, by the way. significantly more Like, it's risk like in doing movies, you so. know? They're not just continuing a game that's This fight never happens. Fuck you. already successful. Never happens. DLC is released every single year for an assortment of games. There is no reason that there shouldn't be a category for Yeah, best Timo, DLC hello, or for hello, games I'm with saying, DLC how to we be doing? included in best ongoing game. Are we supposed to believe that Are we doing many good? games with the DLC Does he do? They don't do. He doesn't do that. Oh, he absolutely does that. He will two-shot your ass. I thought only the one that's in the castle, Mesmer's castle, does this. Oh, I don't think the ones he in the did outdoor that. areas they do. There's a second boss What? one. I'm not sure. Really? You killed Maybe it? it's just. Oh. Well, I Huh. don't, you just killed it too fast. Of course I did. That makes sense. Because I'm really good at the game. seem to be included in Hope best yourself even ongoing harder. game? Are we supposed to believe that making a This guy is the DLC complete opposite of whatever good in that being good at that is game, just dude. as challenging as creating a new IP from the ground up? So from my perspective, it actually feels as though Shadow of the Erdtree is more or less a proxy that was put in place to block the nomination of something else entirely. Whether that was Space Marine 2 or Helldivers 2 or maybe even Dragon Age the Veilguard. Let's see. What game do I think should have gotten in? I think I can tell you something. Empire of Ants, Palworld should be there. Is there any other games I will recommend? Silent Hill 2 is already there. I think that's all the games I can remember. Yeah, that's all the two games I wished it was there and then got the recognition. Empire of Ants is really a good game. It has that vibe. You should definitely try that game. It's super good. And it has a decent story too. The Game of the Year nomination. Empire of Ants. Let's go. I Stellar don't Blade. know. I feel like Space Marine 2 and Stellar Blade are pretty much the same. Yeah, But I would say also Stellar think Blade. that, Like a dragon is already there. like Black Myth Wukong and Overkeeper. Metaphor are Oh, like okay. such a clear cut above those games. Sparking Zero. I think Sparking Zero is also there for the fighting game category. I think. Like those. Another Crab's Treasure. Yeah, that one should be on that too. Like Empire of Ants, Palworld, like another Crab's Treasure. What else I said? Those games should be nominated at least. Stellar Blade and like Space Marine, they're like a solid 8. Where I feel like Metaphor and like what do you call it? The other one, Black Myth, they're at least a solid 9. Hmm. Core Keeper? I don't I didn't know. play Core Keeper. I gotta see that game. Yeah, I don't. Another Crab's Treasure. I would love to see indie games like that have their own category. I realize this is more of a conspiracy than anything else, but keep in mind, Paul No. just said there was some rumblings of games journalists that were trying to push Dragon Age the Veilguard through, regardless of everything else that was going That's on just around it. that game, and maybe forcing Elden Ring Shadow of the Erdtree into the conversation blocked that game or some just other sounds game from bullshit. being nominated. Yeah, there's no it's way. too easy to vote for. It's likely the most widely played game this year by the most people and one of the most well-known names in all of gaming. It would be Yeah. like if
Baldur's Gate 3 released a DLC. It would be the exact same thing because it's the most popular game. It's one of the most talked about games, and everybody has seen it, especially if we're talking about the panelists that they've included in this, and we're going to talk a little bit on that as well. But I've seen a lot of chatter about Balatro specifically. While there's been some people pointing out Shadow of the Erdtree, a lot of it's actually been pointed at Balatro and saying that it doesn't deserve to be on the list. And while I think you could maybe make a case for some of the other indie hits that came out this year, the game deserves its nomination. For the people that are out there that are just not every like this is like the only people that think it doesn't deserve a nomination are people that like I feel like they're like the worst kind of players, right? They're the people that are like basically they decide, is this game a good or not? I don't know. How good are the graphics? How many people are playing it? Like, what? How do you make a decision based off of that? Thinking that the game is purely poker. I'm sorry. You haven't played the game. You have absolutely no idea what you're talking about. Yeah. The amount of people that are I haven't played it either, to be trying fair. to minimize this game while saying that all the other games are that much more innovative and creative when they're quite literally just copies of other games themselves is ridiculous to me. It is. It is. And plus, on top of that, I just personally really like the story of how the game came to be in the first place. Guys working a part-time job or a full-time job while he, at the exact same time, is working on a game for like 2 years, trying to put this together by himself to make a portfolio so that he can get a job in game development. Well, now the he's game gonna be able to explodes. It blows up. It's already spawned copycat games. It's sold millions of copies. It really is a I think he should put innovative, that to interesting game. Super fun to play. I recommend it to everybody. I made a video on it like 7 months ago. You guys need to go watch that. It was actually really good. But it's one of those. I love that, bro. Like, yeah, my video that I made was so good. You guys should go watch my video. What a good video that was. Absolutely. I love it. Games that I definitely think does deserve its spot. With that said, I will say that there is some serious inconsistency with some of these nominations. And I think the reason why is because of how these awards are being conducted. Not only is it some of the changes that they made, to their website, to their rulings, to the games that could be nominated, but it's also the paneling. And I understand why players are upset about a lot of the nominations or how this is being handled, because they don't feel like they're being represented. No. To be honest with you, with some of the things I've seen people talking about, well, they don't want to see you represented. Ever. Yeah. In an article from The Gamer titled, "The Game Awards has a bigger problem Bigger problems than Shadow of the Erdtree. Who is this? That you? than Shadow of the Erdtree," the writer Stacey Henley effectively hand waves the players' questions and criticisms, saying that the rules haven't changed last minute and these awards were always going to be controversial. While at the exact same time, the article only cites itself. I can appreciate them to making the boring ass to freaking turn-based combat somewhat interesting in this game. It is kind of cool. And refers to itself when using that as proof, literally every Oh, man. Who does this? every single link on so this entire article stupid. is just referring to another one of their own articles or another writer from The Gamer. This article is all in response to people taking notice of a few things before the nominations were revealed and some of the changes that were made over on the Game Awards official website. One of the first I mean, to be honest, ultimately, I don't really give a shit about the Game Awards because I don't really take that Game Awards as a face value, at all. But still, it is kind of interesting to see which one is gonna win. Because it's really hard to tell. Like, how can you pick? Metaphor Fantasy, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII, and then there is so many other games that are able to get nominated there, right? So I just want to know I want to know, like, how can they pick a game of the year in what kind of spectrum? I want to, like, I'm kind of curious, like, what kind of rules they are going to implement on it. So that's why I'm kind of watching it. DLCs were now recognized where they hadn't been in the past. Again, something that feels artificial, especially for this occasion specifically, because if not, then we would have seen Cyberpunk's Phantom Liberty nominated last year, but we didn't. I feel like it should have. I really feel. I think it was fucking dog shit. Like, whatever. Well, yeah, it's like, what about Phantom Liberty and like that one Witcher DLC? What about Iceborne back in the day? Oh, hell no. Now, along with all this, players also noticed that the voting is calculated with a voting jury taking up a whopping 90% of the vote, while players and fans only make up 10%. That's called democracy. Meaning that players are only a deciding factor in the event of a tie,
And even then, their votes are likely not even a factor. Yep. And that's the reason why players are raising questions over the awards, because they feel like they aren't being heard or represented. Oh, it's been rigged as fuck. You guys don't know that? Game Awards is rigged as fuck. Okay, be right back. I'm gonna get my food and then we can continue watching it. Give me like 5 minutes.
Oh, so much cold. It's raining pretty hard. I'm so cold. And in fact, we know that we're not being represented. The panel of judges are from outside outlets that have nothing to do with gaming at all. Exactly. Looking at some of the outlets in the US, we have Entertainment Weekly, the LA Times, the New York Times, Pride.com, Rolling Stone, the It's fucking ridiculous. Yeah, like half of the sites doesn't even make no sense. It's fucking absolutely fucking ridiculous. Pride. Yes. This is about being gay. Like, what does this have to do with video games? NPR, Variety. What the fuck? What is this? Like, what is this shit? Gay people play games? Yeah, they do. You know what games they play? They play Elden Ring. Elden Ring, They yep, play the there same it is. fucking games that we do. Having an advocacy group for a sexual identity doesn't make sense for a video game fucking award show. It's ridiculous. This is an identity advocacy group. It's got nothing to do with video games. NPR, It's and not Variety. I mean, it would probably make sense. There should be AMD, Nvidia, Intel, and then freaking ARC graphics right there. You know, that would make more sense. Or maybe Intel, Razer, Logitech, and then who else is there? What's that game company? Like Faker, like a random dude that plays League of Legends. Oh, whoa, gay people You know, that makes more sense than these like panels, these dude. video games and straight people like these video games. Like, that's not like, that's like a YouTube comment. Really, it's not real. Nobody thinks this. Yeah. Looking at the UK, we have Discussing Films and The Mirror. Many of these sites and magazines are nothing more than celebrity gossip and tabloid magazines. That's ridiculous. Nothing representative of gaming culture, the perspective of players, or representative of the industry in any way. I'll be straight with you guys. This makes no sense to me whatsoever. The only gripe I kind of have is this what is this called? Persona is kind of looks like However, I This know game- that Jeff Keighley has been pushing for the award show to be They look more like really the weird. Grammys or something like that, Oh, upping it's the so fucking cringe. Oh my god, it's so fucking cringe. How do you want it to be like the Grammys? Are you kidding me? Oh my god. Stop trying to copy Hollywood. Annie each year, but this feels like groveling at Hollywood's doorstep more than Exactly. anything else. Yeah. Jeff, we're winning. Our industry dwarfs music and Yes. television by a country mile. We do not need their approval. And frankly, the last thing that any video game player wants is Hollywood's influence in the gaming industry. Henley Yeah. Shaw- Exactly. Like, oh yeah, I can't wait to get another Hell. fucking Spider-Man movie by the way, he's totally fucking up this fight. I just want to let you guys know, like, massively fucking this fight up. up the awards being controversial no matter what Did you actually fought this fight for real? 2 damage? because of toxic gamers, hand-waving Oh, 295, okay. I just autoplay like Their half of the fights in concerns this game because my team has gotten so powerful. Maybe it's more controversial Yeah. this year because of everything Like, I just that's going autoplay on in this. gaming. There are a few who dread Shadow of the Oh, Earth can you Tree's say potential Divinity? nomination on Yeah, quality. that's It's roundly okay. considered an excellent expansion to an excellent video game. The Oh, this issue game has a difficulty slider, by the way. If the game sucks for you, you can just lower the difficulty and have fun. Like, do not listen to this ego, Andy. is the principle of the thing, and gaming has been You can short lower on the principle difficulty this all you year. want if you want. A groundswell of toxicity Wait, has risen. what? Gaming has It's been more short. controversial, but the issue is the principle of the thing. What? Gaming has been short on principle? What principle? What are What you kind of talking shit about? talking retard writes something like this? What the fuck? do Like, you I'm not mean? going to that extreme, but what does it even imply? Gaming has been short in principle this year. What principle? What are you saying? Holy on shit. principle this year.
A groundswell of toxicity has risen unchecked this year in gaming. You're welcome. It's me. Yeah, groundswell of toxicity has risen in this year gaming. It has an outside influence YouTube algorithm and everything app as long as the thing aligns with Elon Musk's increasing active use. Also, disadvantaging gaming companies shove their fingers, their ears. So it's impressive to make it. It is kind of true. They don't really recognize what the players are asking for, but as a result, their game is going to die, and then the game developers will get fired. You know, like this is the worst thing you could have done. Shove their fingers in their ears. Like if you do this, you are just sentencing your company to death. Thinking about me. Yep. It's all about me. Think everybody probably watching the YouTube It's about video. hello. Oh my god, How he you did it doing? again. Welcome. I did this. Look at the stream. Hope you're doing good. An Hi, let's outsized go. influence in the YouTube algorithm and on X. Yeah, they're mad because YouTube videos are getting more views than their website. Yeah, okay, here we go. You know what we need to fucking do? I need to make my own print website and make print media good again. Because I think that print media is so important. I think that print media is the best way to communicate an idea. There's no messenger. There's just words on a page. Is it true or not? When was the last time? I want to ask you guys a question. When was the last time that a piece of print media was important for us culturally? 20 years ago? I can think of one example, and I don't think it's a great example. Hmm. Good question. Yeah. I'd say probably Project 2025, right? That'd be the closest thing that I can think of. My point, no, not an event, but an actual piece of print media that's discussed on a cultural level. We don't have this anymore. Like, nobody knows how to read anymore. People don't know how to use a book. People It's don't know bad. how. It's real bad. Nintendo Power? Yeah. 50 Shades of Grey? Maybe you're right. Yeah, Twilight. I mean, that's you? Nah, bro. Like, I'm talking about, I think this is a cultural thing. I do. Hmm. You can't even read the tutorial, so you're right. Well, I can, just not on stream. Anyway, I feel like print media is really important, and the fact that there is no place to get print media that has any integrity at all is actually a huge problem. Have you guys ever written something out, and then after you wrote it out, you understood it better because you wrote it out? Yeah. I understood how stupid it was. It's really Yes. sad. It is. It's so sad. X the But also everything the app as long as it toxicity. aligns with Elon Musk everything app. Like increasingly. the thing is, this toxicity gotten to the point. As soon as anyone sees a black woman or a freaking a gay character in the game, they just freak out and then completely oppose the game. That's what they're talking about. It's just so much extremism on both ends. Like that's the problem. Like there is no open mindedness to people. They just freak out in the Twitter and the freaking YouTube videos. Erratic views. Like that is the problem with the gaming nowadays. It just doesn't have open mindedness or like the middle ground. What do you mean, know? as long as it aligns with, like, who's getting banned? Shut up, you fucking retards. What a fucking idiot. What a fucking idiot. No, See? why'd you get banned? Yeah, I don't know. Were you doxing somebody? It is still disheartening to see gaming companies shove their fingers in their ears, though it's impressive that they managed to do this while their heads are buried in the sand at the same time. Oh, yeah, that's right. But I actually really fucking hate whenever people say that about X. It's so fucking annoying. And the reason why they say it is so they can create parity between their own censorship and the censorship that Elon Musk is doing. People aren't getting censored on X. I see Oh yeah, I seen some really strange stuff on X too. Like I don't think it gets censored at all. I don't think so. stupid commie posts. Like if you
say something stupid against Elon Musk or something, maybe it will get censored because that platform is literally owned by him. So it kind of makes sense. But I think you can say some really wacky shit. All the time. Constantly. I see him more than one a day. The idea that like people are getting censored for certain opinions on X is just bullshit. Yeah, it's so fake. Yeah, and all they're only doing that so they can pretend like Elon Musk is doing the same thing that they were doing, but he's not. It's not what's happening. Being community noted counts as censorship for them? Yeah. Facts are censorship. Though it's impressive that they managed to do this while their heads are buried in the sand at the same time. I don't expect Keeley to address this on the show, and I don't think he could say anything to help, but his stay out of everything attitude will not wash this time. Thank you for dropping by. If you're gonna sleep, take it easy and rest well, and I'll see you tomorrow. If Keeley's accountable to you, you're a fucking loser. What do you think? Stay out of everything attitude will not wash this time. What or what? What do you think? Do you think Jeff Keeley's accountable to you? You're a fucking loser. You're a loser writing an article hoping that you're going to get $30 from ad revenue from it. Jeff Keeley's a millionaire that puts on a show that celebrities go to it multiple times a year. Be in the meat grinder with the rest of us, and it remains to be seen how a man buoyed by populism and never having a public opinion beyond loving a video game deals with that. She then goes on to say that if Black Myth Wukong and Stellar Blade don't sweep the awards, then gamers are going to feel like the entire thing is rigged. And after stating, well, Stellar Blade, I don't think is like, I think Stellar Blade's a really great game, but I don't think I don't know. I gotta play that game to have my opinion on it. it should win like Game of the Year. I don't think so, but I think that game's main aspect is just that girl being hot. Like, come on. I feel like maybe, let's be honest. I don't even know like really what maybe art direction, something like that. Stellar Blade could maybe win, but like how does Stellar Blade beat Metaphor with art direction? I don't think it does. Well, yeah, art direction in a sense, yeah, I think that could. I think art direction, I think I would give it to Wukong, like straight up. Like, have you seen the statues in Wukong? Like, Jesus Christ. That thing looks like almost real, you know? And I think it is real. Like, most of them does exist in real life. They just 3D, 3D captured it. Pretty much. I think art direction definitely goes for Wukong, period. Folk demand Black Myth and Stellar Blade sweep the board. No matter how good Metaphor is, art direction straight up. I see replies like, what about Final Fantasy? What about Astrobot? What about Metaphor? What about Infinite Wealth? What about Dragon's Dogma? What about Dragon's Dogma? What about Shut Up and Play the Game, you fucking retard? Dragon's Dogma 2 sucked. It was a tech demo for Monster Hunter Wilds. Well, but it plays way better than Monster Hunter, at least in my opinion. I like to play Mystic Spherefind in Monster Hunter, and I will give that game an 8 out of 10. Straight up. Because holy shit, dude, Monster Hunter combat sucks big. It was a joke. It was bad. Like, it was bad. Go see me watch. I just had a miserable time playing that game. But I think the Dragon's Dogma combat is super good. I like the combat. Especially the speed hand and thief. Any combat in that game that's fast is good in that game. Any combat is slow is just suck in Dragon's Dogma 2. I think the game looks good. The journey is kind of fun. Story is kind of shit in that game. Music is kind of good. Game just ends abruptly. Like, that's also my complaint about that game. I haven't finished it. Maybe I should try to finish it. I don't know. I couldn't kill that dragon. So I kind of just running around aimlessly, to be honest. Put 100 hours into it. That's how I know. I wouldn't say it's bad. I think here's my opinion. I'm actually having more fun playing Dragon's Dogma than a freaking Monster Hunter. I fucking hated Monster Hunter. It was not fun to play that game. Dragon's dog shit. 1,000 times resist. And the reply
This guy actually, on the other hand, liked it, right? Monster Hunter, and then he hating on this one, right? Says it's bad. Why I see I have from the these complete apparent opposite fans is opinion. always the same. I haven't played most of them. These people don't even have opinions on games. They just like being mad. They're the only people who Yep. ever cared about Dustborn or Unknown 9, and yet they parade around their heads as if they bested Rob Stark. If this No, it wasn't Rob Stark. It was more like Tommen, because the games killed themselves. campaign had started a few months earlier, Hogwarts Legacy being snubbed at the Game Awards 2023 would have been huge news. People that like Black Myth Wukong and Stellar Blade are immediately looped into the group of these people, games that only had controversy because it was manufactured by Games Media, and the players felt that they had to stand up to protect those games that they love and enjoyed, and they want to make sure that those games are recognized. Right, so the only solution to players not feeling represented From a third-person perspective, Black Myth Wukong doesn't have a good story. It's just a boss rush simulator. Performance is kind of questionable in that game. That's it. Like, it's pretty shallow if you dig deep into the Wukong. But other than that, cinematics amazing. Combat, the scale was pretty good on that game. It has pros and cons, you know. by the industry is to have the industry speak out against those players that you disagree That's with, to right. put them in their place. I would And you're definitely upset that recommend you Jeff to Keighley play it. doesn't want to get caught in the middle of that and feels like it's not his place to do so. It's not. It's not. He's trying to run a show. Like, I like Jeff Keighley a lot. I disagree with some of the decisions he's making with the Game Awards, but as a person and as an event planner, I tremendously respect him. Absolutely. Yeah, he doesn't like, wow, Jeff Keighley. Oh no, Jeff Keighley won't carry our cross. He's not going to let his show be a platform for our identity politics. Oh no, he's not talking about our issues on his show. Oh, wow, why won't he do it? Why won't he talk about our problems? Get the fuck out of here. So pathetic. Okay. No different than the media campaign to get Keighley to say anything about industry layoffs. So like, fucking that would have annoying. any impact outside of virtue signaling over something that you can't What does he even know? Like, he's not even in there. Dude just makes a game show and then gives Game Awards. control Why do you even care about that? and ultimately don't even understand. Well, that's If you're- that's the mind of these people. Do you remember this, Yeah. guys? Where they were trying to guilt trip Jeff Keighley into talking about the what do you call it? About the layoffs in gaming. Playoffs, yeah. So fucking obnoxious. So fucking obnoxious. Jeff under so much pressure. Yeah, for nothing. Absolutely nothing. Mm. We lost E3 and boot babies for this. Well, I feel like he needs to boot these babies. Like, these guys are losers. They're awful. You're wondering so where all of this is annoying. coming from. It's because we're already dealing with so many issues where players are not feeling represented by these gaming outlets. Our perspectives are not shared, and oftentimes it feels like the media's perspective seems adversarial to its own audience. That's It why is adversarial. Oh yeah, in this game there is one problem I recognize. The mana, if you run out of it, you are fucked beyond belief in this game. Well, they talk down to their audience all the time, and I think that's why everybody hates gaming media, and that's why people hate media in general. That's why places like MSNBC are having to fire people, and Comcast is putting them on sale. The reason why is because it's become basically a, like a like high society club of people who think that they're better than everybody else, and it's obnoxious to anybody else who's not part of that group. That's the truth. It's elitism. Yeah. Well, and it's not even that it's elitism. It's unearned elitism. These people are so self-serving. So glad to see Keighley ignore them. Yeah, they're nothing. players are speaking out. It's only controversy because you made it controversy. The disparity in representation of the Game Awards voting process highlights a troubling disconnect between the event and the games that it's supposed to celebrate. When 90% of the vote is controlled by a jury of industry professionals, who some, actually a lot of them, have nothing to do with gaming at all, it undermines the credibility of the awards. Players see this as yet another example of their voices being sidelined, a reoccurring theme in a relationship between gaming media and its audience.
This isn't about players just wanting popular games to win. It's about us feeling like our preferences, priorities, and experiences are dismissed in favor of industry politics or critical preferences that don't align with the average player's perspective. He's completely right with this. He is 100% right with this. Absolutely. Uh-oh. I can't dismiss on what? What are you Invest saying? countless hours into games, dissecting mechanics, narrative depth, and the passion behind the development process. I think what we're seeing right now is a massive contrast in the games industry because of social media, the internet, and gaming's explosive popularity, where gamers are now more educated and engaged with these games than the journalists that are scoring them and the panelists that are awarding them. Players love their games. Of course, they're going to be upset when they see that their favorite game isn't being recognized. Yeah, what a surprise. When they see an industry that is constantly pushing back against them, that's including gossip magazines to vote the best game of the year, who are you to say that they're wrong? Yeah. And I think that's my biggest concern when it comes to all of this. It's that growing divide between games media and the games industry and the It's not just games media. It's all media and all journalism. You've seen an increasingly large divide between media and journalism and the actual consumers. And I think that it's been compounded with a sense of superiority that really is off-putting to a lot of average Joes. Just a lot of average people. It's so obnoxious. Journalism is one of the preferred career paths for the untalented rich kids. Just look at their bios, bunch of Ivy League brats. I mean, I think that the reason why people are like, yeah, you're probably right. Honestly, you probably are. The Game Awards are about the announcements. Awards are just an excuse for engagement. I mean, I'm excited for the commercials for it too. Yeah. And it just keeps getting bigger and bigger. And you're only making it worse when you're adding in NPR and Variety and Rolling Stone and New York Times and LA Times. What do they have to do with video games? Nothing. Let's be real. The vast majority of these outside outlets are likely going to vote based on popularity, whether or not they've heard of the game or not, because they likely haven't even played them in the first place. And what does that serve to do? Does that share the perspective of the players? No, I don't think that it does at all. So, of course, players are going to push back against it. And of course, players are going to feel like it's somewhat unfair because, in truth, it is unfair. And I think it's really important that these games are represented the way that they should be because there are some really tangible benefits to being nominated, to being awarded. And, yeah, of course. You know, from a player's perspective, you know, if I see Elden Ring Shadow of the Erdtree win Game of the Year, am I going to be happy? No. Sure, I really liked it. It was really good, but I also... I don't think it should win. Like, I wouldn't be happy if it wins. Like, even though I think it's like, it was probably my favorite thing to play this year. Maybe Black Myth Wukong a little bit more. I don't know. It's hard to say. But, like, I would still be sad if it won. Don't think that that sends the best message to the industry. What are we teaching them? What are we telling them? Are we going to be optimistic about it and say they're going to go, oh, we just need to make really good DLC? Or are they going to say, you know, hey, our single-player games, why do we need to make sequels to any of these? Why should we bother making new IPs? Yeah, maybe just instead let's what we just should make do a is just DLC. continue to add on to the games that we already have, which they've been doing in the past. Another but season maybe now they want to push into it Oh my even God. further. So, I mean, I hate to be a doomer Season about it, but in 37? most cases, they don't really like to make the right choices in those kind of things. And a lot of it is money motivated. And let's be real, if you get Game of the Year, it does earn you some money. I can't tell you guys how many times I had friends that reached out to me because they kept seeing Baldur's Gate 3 getting mentioned, whether they were winning another award, whether players were talking about an award or something like that. And these folks that, you know, never played a turn-based game before finally gave the game a shot because they just kept hearing about it. So at one point in time, it all has to be true and I got to give the game a shot. And that's how it works for some of these games. That's not saying that these awards make successful games, like I said earlier, but it does really give them an extra boost that keeps them in the spotlight, gives them a little bit of extra money, and, you know, those games deserve it when they actually deserve it. It's obviously good if a game gets called Game of the Year. Like, fucking duh. Absolutely it is. True, 100%. It's not even a question. Massive marketing. That is free. I don't really know what like the solution to something like this is either, because like I don't really see the Game Awards somehow getting closer to the perspective of the players. I mean, this whole like 90 versus 10% thing is just like crazy. To me. Yep. Why do you even have us vote if that's the case? Because 9 times out of 10, our vote doesn't matter. Right? Well, I guess pretty that's much. really I mean, I guess exactly how the math I can think works, of another example. I would guess that the vast majority of times our votes don't even really count. I would almost bet that they probably don't even check it to begin with. Why would you? And they're not even necessary at that point.
And it's like it doesn't even count them. It's like you go through, you click on it, thanks for your vote, and there's like no internal system that even counts the votes in the first place. They don't even know like, what do players vote on. We don't know. Like, yeah, it just takes you to the same web page. Just a link to a thing that says thank you, and that's it. Yeah, I don't know. Oh man. Anyway, tell me what you guys think. You know, one of the other things I'll bring this up to before I finish. You know, looking at some of the awards and some of the different nominations, you know, things don't really make a lot of sense. Because looking at like ongoing games as an example, how is Diablo 4 voted for best ongoing game, but we're not seeing Warframe as an example, or Path of Exile? Imagine thinking Diablo, Path of Exile, a game that's existed for 10 years and continues to grow amidst a massive update and a huge amount of investment that they've received from places like Tencent. Like, it's just such bullshit. Good question. Yeah, Warframe, those games are not only more popular, I'm not a Warframe player, but more successful and also more liked by their communities. I mean, Path of Exile is an example. They've been developing and continuing to support the base game while they're making a new game, and then plan to still support both equally in the future. How are you not showing some love, appreciation, and shining a spotlight on that, especially for the kind of value that it brings to the players, the kind of appreciation it shows to the players? If PoE 2 comes out next year and it's as good as I hope it is, it deserves to win, if not Game of the Year. It definitely deserves to win ongoing Game of the Year, if not RPG of the Year. Like, if it's anywhere near the quality of PoE 1, but with we got a full year, maybe there is another game that comes out. everything updated. Who knows? I saw Asmongold recently brought up another Crab's Treasure for games of impact. Oh, because yeah. of how well it does. Yes. Absolutely. Environmentalism and things like that. Metaphor would be It's a another great really game. good. Best of Souls-like. That's the thing. Games for impact. See, like, this is the problem, is that you have a bunch of, like, fucking room temperature IQ theater kids that don't understand any degree of nuance or any degree of, like, what's the word for it? Like, metaphor. You know, not to be ironic. There are tons of things that are like, bro, in another, I'm just going to spoil a part of the game. You have to figure out how to finish, like, the trash being dumped in the ocean is like a ritualistic religious experience for the crabs that live there, right? And they get a box of fucking Captain Crunch. And you know how it has like the little treasure map on the back of it? They think that the treasure map that they get from the Captain Crunch box is from fucking, it's from God. It's the same as cargo cults in real life. It's fucking brilliant. Absolutely fucking brilliant. And like, we're gonna go and give it to some other bullshit game that says littering is bad. It's just pathetic. So fucking pathetic. Racism is bad. Example of a game that could make it into games of impact. It's one of the very few games in the last few years that I think games of impact for me is probably this game, Crab Game, and Metaphor Fantasy. I've seen be able to cover a topic like diversity in the right way. Yes. Yeah. Anyway. Metaphor nailed that. Hope you guys enjoyed the video. If you guys did, share the video with your friends, like the video, subscribe to the channel, comment down below. Let me know what you guys think about the Game Award nominations. Did your favorite game make it up there? What game should have been up there? What game shouldn't have been up there? If you say Balatro, you're banned. Oh. Stay cool, stay righteous, stay safe, my friends. I'll catch you guys in the next video. Peace. Okay. Family. I think he's right about everything you're saying. Like, I do. I totally appreciate. I really appreciate this video because I honestly think that the amount of bullshit with this Game Awards thing is so fucking annoying, man. So annoying. I'm sorry, I don't care about a jerk It's just politics. So much politics with the Game Awards. And they care too. That's why they did it. Yes. Yeah, Valatro's good though. I mean, I'm sure it is. I'm sure it is good. But like, I mean, I haven't played it. I don't really know what to think about it. I have no idea. But all I'm saying is that, like, with a lot of the kind of stuff that people do, I personally think that I think Final Fantasy is going to win. I do. I think Final Fantasy is going to win for sure.
That's a new death battle. I don't know about that. I have no idea. Dude always cooks. Yeah, this is very, very good. Good video. And like this dude, this article actually like, I don't know if it really made me mad. Like it's hard for me to say that it made me mad, but it almost made me mad. It was annoying. I would agree in a sense. It didn't really make me mad, but let me think. What does it make me feel? Yeah, I can just say understand it, To like read. what they are I saying. think that there needs to be a platform for print media that matters. Because right now, all print media is worthless slop garbage. Nobody cares about writing anything that's persuasive. Nobody cares about writing anything that has any teeth to it at all. And the best that you can hope for is some theater kid metaphor to a social event. It's so fucking bad. Team up with Channel 5. I mean, I of all the people, I mean, Andrew, I know Andrew makes like that magazine that he does. And I think that's really good too. But I feel like it's so dead. Rebirth is not as much a remake as a sequel almost. Yeah, I hear that a lot. But either way, I'll have to play it and figure it out for myself. But yeah, that's what I think they should do. Or that's what I think somebody should do. Like, I don't know if I really want to invest a lot of time into doing this because it's just like such a huge investment for me. But if I feel like I have enough time, I'd be willing to like get involved with it. Why do you think that is? That all these weirdos who complain feel the need to educate the gamer as if we're some kind of rejected kindergarten group? Because they think that you are. They think that you're stupid losers that are completely uncultured and they can talk down to you because you have different political viewpoints than they do. That's the reason why. It's literally that simple. Like, oh, why do they think they should talk down to us? Because they think that they're above you. That's why. It's common sense. So yeah, those people, I find them extremely fucking annoying. Oh. Jesus Christ. Great video. What are we gonna watch now? Let's watch this. This is Surya Bagil. 4 weeks ago? விஜய் பொண்டாட்டி ஏன் வரல? விஜய் மாநாட்டுக்கு பணம் கொடுத்து திமுக மூத்த அமைச்சர்கள். What the fuck? I gotta watch the latest video. Let's see if I can find one. Let's watch this. I want to see this. புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் Robo 50 மாதிரி ரூபாய் BJP. 20 மட்டுமே. Can I even say that word? I don't know. Taste Daily. Taste the Daily. நான் வருஷத்துக்கிட்ட புழங்கி இருக்கிறேன். எனக்கு டெல்லி வரைக்கும் தொடர்புகள் இருக்கு. நாக்பூரில் இருக்க RSSல் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்கள் அவ்வளோ பேர்ட்டையும் தொடர்புல இருக்கேன். எனக்கு அங்கிருந்து வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான தகவல் விஜய் பின்னாடி 2000 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது உண்மையா? சார் 2000 கோடி கொடுக்கப்பட்டதான்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் ஒன்னு சொல்றேன், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஃபுல்லாவே பிஜேபி தான். பிஜேபி தானா? ஆமா, ஃபண்டிங் கொடுக்கறது அவங்க தான், பிளான்ஸ் கொடுக்கறது அவங்க தான், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்னு கொடுக்கறது அவங்க தான். மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்ப இது வரைக்கும் 2 முறை நடிகர்களை சந்திச்சிருக்கார். 2 தடவையும் அவர் சந்திச்ச 2 நடிகர் யார்? Hey, let me see something new. I kind of watch that off screen. Let's see this. படிக்க வைக்கல, அது குடிக்க வச்சதுன்னா அப்படி பார்த்தா நாளைக்கு என்னமோ கலைஞர் ஒன்று ஏதோ குழந்தையா இருக்கிறப்ப மடியில வச்சு உன் வாயில குவாட்டரை ஊற்றி ஃபீடிங் பாட்டில வச்சு கலைஞர் ஏதோ ஊட்டின மாதிரி கலைஞர் நாளைக்கு. I think I watched that too. I watched all of them.
ஜெயலலிதாவும் டேஸ்டில் பெஸ்ட் எவரெஸ்ட் சூப்பர் சாம்பர் மசாலா விஜய் மீது சீமான் Taste Daily. Taste the Daily. ஏன் விஜய் மீது சீமானுக்கு இந்த திடீர் வன்மத்துக்கு காரணம்? அதாவது ஒரு 4 நாள் நம்ம வீட்டு வாசல்ல பிச்சைக்காரன் வந்து நின்று சும்மா கேட்டுக்கிட்டே கிடப்பான். 4ஆவது நாள் நம்ம திரும்பி 5ஆவது நாள் வரப்ப நம்ம சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லனால அவனை கத்த விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடுப்பாய் நீலாம் எதுக்கு வீடு வச்சிருக்க. நாளைக்கு விஜய் வாசல்ல போய் நின்றுட்டு சீமான் என்ன சேர்த்துக்கன்னாரு. 4 தடவை 5 தடவை பிச்சை எடுத்து பார்த்தாரா அவர் மதிக்கிற மாதிரி இல்லை. ஏன் நாளைக்கு சீமான் தன்னை கிறிஸ்துவன் நாடார் என்று பிரபலமாக வெளியில் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஏன் தயங்குறாரு? என்னுடன் கூட்டணி வரக்கூடியவர்களுக்கு ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்குன்னு சொன்னப்ப கூட நம்மளை நம்பி நம்மளோட களம் காண ஆட்சி அதிகாரத்துல பங்களிப்பு தந்து அதிகார பகிர்வு செய்யப்படும். என்ன தெரியுமா கோவம்? அந்த வார்த்தை சொன்னப்ப இவருக்குன்னு நினைச்சிருப்பாரு போல. இவர் போய் கேட்டிருப்பாரு போல, நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்களே ஆட்சி அதிகாரத்துல பங்கு தரேனே, நான் கூப்பிட்டது வேற ஆளை உன்னைய வேண்டா கூப்பிட்டான், வெளில போன்னு விரட்டி விட்டாங்க போல. நல்லா பேசியிருக்காரு பொறுமையா. யாருன்னு என்று நினைத்தாய் நான் உன் எதிரி என்றது நீ புரிந்து கொள் அப்படின்னா நாளைக்கு எதுக்கு கட்டணும்? இது என்ன சப்ஜெக்ட்னு எனக்கும் புரியல. கீழே பெரிய அவன் என் தலைவன் கிளம்பிட்டான், டென்ஷன் ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுறாங்க. வெளியில இருந்து நாளைக்கு விஜய் இப்படி திட்டுறதுக்கு இப்போ ஒரு வேலை அடுத்த சூழ்நிலையில திமுக விட வந்து பணம் கேட்பாரு. ஆமா, இப்ப விஜய் டிஎம்கே தானே அடிக்கிறாரு. அப்போ சீமான் விஜயை ஃபுல்லாக திட்டுறேன் அப்படின்னு டிஎம்கேல நாளைக்கு ரேட்டு பேசிட்டு நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுக்குறீங்களா சொல்லுங்கள், நான் விஜயை ஃபுல்லாக காலி பண்ணுறேன்னு சொல்லி சீமான் வர்சஸ் விஜய்னு நான் அரசியலை முடிச்சிடறேன். வணக்கம். வணக்கம். ஜெயலலிதா கருணாநிதியை விட விஜய் பெரிய தலைவர் அப்படின்னு சீமான் கேட்கிறார். கரெக்டு தான், அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் ஒன்று அவர் எப்போ இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாருன்னா எவ்வளோ நேக்கா சீமானுக்கு சாதகமாக கேள்வி கேட்குறீங்க பாருங்க. அதாவது ஜெயலலிதாவும் கலைஞரும் இருந்தப்போ அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தவன் நான், விஜய்க்கெல்லாம் நான் 5 ஆளா அப்படிங்கிறாரு. ஜெயலலிதாவும் கலைஞரும் இருக்கிறப்ப அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்ச நீங்க என்னத்தை உருப்பிட்டீங்க, என்னத்தை செஞ்சீங்கன்னா ஊரே பார்த்துச்சா. ஒரே ஒரு அடி தான் ஜெயலலிதா ஓங்கி ஒரு தடவை கட்டையில் அடிச்சாங்க. ஒரு தடவை ஒரு கேஸ் விழுந்து நாளைக்கு பிரச்சனை ஆனோடனே இலை மலர்ந்தால்தான் ஈழம் மலரும், அதிமுகவுக்கு ஆதரவுன்னு நாளைக்கு பிரச்சாரம் பண்ண போயிட்டாரு. குஜராத்தில் போய் மோடிக்கு ஓட்டு கேட்டு நாளைக்கு சீமான் பிரச்சாரம் பண்ணலையா? எங்க நீங்க நாளைக்கு வீடியோ பார்த்தது இல்லையா? பார்க்கல. தமிழக மக்கள் வாழக்கூடிய குஜராத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அங்க போய் நாளைக்கு மோடிக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கப்பட்டார். இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இவர் வந்து ஜெயலலிதா கிட்ட எல்லாம் இன்னும் பகைச்சுக்கிட்டு ஏத்துக்கிட்டு அரசியல் பண்ண ஆள் இல்ல, பணிந்து காலில் விழுந்து அரசியல் செய்தவர். கலைஞர் என்னைக்குமே எதிரில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் இருக்கணும், அது ஜனநாயக முறைன்னு நினைப்பாரு. ஜெயலலிதா அறவே நாளைக்கு எதிரிகளை அழிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அழிக்கணும்னு நினைச்சவங்க காலில் விழுந்தாரு. கலைஞர்கிட்டையும் ஒரு ஒன்றும் பகைச்சுக்கிட்டுலாம் அரசியல் பண்ணல. இன்னைக்கு வந்து பேனா உடைச்சிருவேன், சிலையா உடைச்சிருவேன் அப்படிங்கிறாரு. அதனால இப்போ இவ்வளோ பண்ணுறாருல. எங்கள் சித்தி விஜயலட்சுமி பெங்களூர்லேருந்து ஒரு தடவை வந்தாருன்னா இது நடந்தது சார், இப்படி தானே பேனா சிலையை வை நீ உடப்பேன்னாரு. உடனே விஜயலட்சுமி வந்தாங்க, கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க. அடுத்த நிமிஷம் நாளைக்கு நானும் ஸ்டாலின் அண்ணன் தம்பிங்க, எங்களுக்குள்ளார ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்றாரு. இப்போ கலைஞர் சிலையை பெங்களூர்லேருந்து ஒரு டிக்கெட்டு போட்டு சித்தியை இறக்குனா அடுத்த தடவை சித்தப்பா க்ளோஸ் தான். இப்படிதான் இருக்குது சூழ்நிலைங்கிறப்ப எப்ப அரசியல் கேள்வி கேட்டாலும் உடனே சித்தின்னு விஜயலட்சுமி எழுத்துறீங்க. என்ன நான் ஏன் உங்களால சித்திக்கு பதில் சொல்ல முடியல? போறேன் சார், தனிப்பட்ட கேள்விக்குள்ள வரல சார், ஆளை விடுங்க சார். விஜய் விசஸ் சீமானுக்குள்ள நான் போறேன். நேத்து விஜய எதிரி, கூமுட்ட கொள்கைகள், லாரி மூடி செத்துருவன்னு நேத்து விமர்சனம் பண்ண சீமான், இன்னைக்கு கருணாநிதி ஜெயலலிதாவை விடவா பெரிய தலைவர்னு இவ்வளவு அரசியலா ஒரு மடை மாறுறாருல. ஏன் விஜய் மீது சீமானுக்கு இந்த திடீர் வன்மத்துக்கு காரணம்? சார் நான் தான் சொல்றேன், தனிப்பட்ட முறையில கூப்பிட்டு ஏதோ நேர்ல மீட் பண்ணி அதுல ஒத்துக்காம அப்படி ஏதாவது நடந்த சந்திப்புகள். அதாவது 4 நாள் நம்ம வீட்டு வாசல்ல பிச்சைக்காரன் வந்து நின்று சும்மா கேட்டுக்கிட்டே கிடப்பான். 4ஆவது நாள் நம்ம திரும்பி 5ஆவது நாள் வரப்ப நம்ம சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லனால அவனை கத்த விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடுப்பாய் நீலாம் எதுக்கு வீடு வச்சிருக்க, உனக்கு சோறு உனக்கு சோறு பிச்சை போடுற நீ எதுக்குடா வீடு வச்சிருக்க, நீ பேசாம என் கூட வந்து பிச்சாரா அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுவாங்கல்ல. அது மாதிரி நாளைக்கு விஜய் வாசல்ல போய் நின்றுட்டு சீமான் என்ன சேர்த்துக்கன்னாரு. 4 தடவை 5 தடவை பிச்சை எடுத்து பார்த்தாரா அவர் மதிக்கிற மாதிரி இல்லை. இப்ப திட்டினா நாளைக்கு அவர்னால இது பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக திட்டுறாரு அவரை. சார் கொள்கை ரீதியா நீங்க பேசுறதுல மேடையில பேசக்கூடிய விஷயங்கள் நியாயமாங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க. ஒண்ணு, வேலு நாச்சியாரை நாளைக்கு பத்தி நீ எடுத்திருக்கியா, உனக்கு என்ன வேலு நாச்சியாரை பத்தி தெரியும்னு மேடையில நாளைக்கு ஒரு வரலாறு குறிப்பு சொல்றாரு. அதுவே நாளைக்கு ஜான்சி ராணியோடது. அதை எவ்வளவு பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல. வேலு நாச்சியாரோட வாழ்க்கை வரலாறுன்னு சீமான் மேடையில் ஜான்சி ராணியின் வரலாறை பேசுறாரு. அப்ப நாளைக்கு இவர் முதல்ல கொள்கைவாதியா? உங்களுடைய கேள்விதான்.
நீங்க நாளைக்கு அதாவது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சேர சோழ பாண்டியன்ல இருந்து பெரும்புடுகு முத்திரையர் வரைக்கும் நான் பேச போக தான் தமிழ்நாட்டுல எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்கிறாரு. நீங்க பள்ளிக்கூட காலத்துல நீங்க படிச்சப்ப சுதந்திர போராட்டத்தை சீமானுடைய அந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி இல்ல. அவர் கருத்துக்கள் அதுக்கும் ஆமாஞ்சாமி போடுங்க. நீங்க அதுக்கும் தான் சொல்லுவீங்க. சரிங்க, உங்கள் கொள்கைகளையே எனக்கு கொஞ்சம் விளக்குங்களேன், எனக்கு புரியல. இல்ல அதாவது தமிழ் தேசியத்துக்கும் திராவிடத்துக்கும் வித்தியாசம் அப்படி பேசுறப்ப நிறைய சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து குடிக்க வச்சது, இன்னொன்னு படிக்க வச்சது அப்படிங்கிறாரு. நீங்க அப்படி இருந்தாலும் குடிக்க வச்ச கணக்கில் திராவிடத்தை சீமான் வந்து திராவிடனாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க எப்படி நாளைக்கு அப்ப நீங்க குடிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை இதை சொன்னதுக்கு தான் பாஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க. நீங்க குடிக்கக்கூடிய பழக்கம் உடையவருங்கிறப்ப நீங்க திராவிடம் தானே. அப்ப நீங்க எப்படி தமிழ் தேசியம் பேசலாங்கிற கேள்வி எழுது. இன்னொன்னு, நீங்க தமிழ் தேசியத்துக்கும் திராவிடத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு இதுக்கு மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் அறிவார்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு கொஞ்சம் இதுக்கு விளக்கம். அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அதை கொண்டாடுறது தமிழ் தேசியமா, அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறத கொண்டாடுறது திராவிடமா? புரியுதா? புரியுற மாதிரி இருக்க, சத்தியமா புரியல. பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுதான் தமிழ் தேசியமா? ஓகே. தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சதை கொண்டாடுறது திராவிடமா? புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சு லைட்டா. சரி, இப்ப இந்த ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க. தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சதுதான் திராவிடம் அப்படின்னா, அப்ப தமிழ்நாடு நாளுன்னு கொண்டாடுறப்ப என்ன பேர் சொல்லி கொண்டாடுவீங்க? உங்களுடைய இந்த 2 கேள்வி இல்ல இதுக்கு சொல்லுங்க. உங்களுடைய இந்த 2 கேள்விகளுக்கும் பதில நாம் தமிழர் கட்சி தோழர்கள்ட்டயே கேட்டுட்டு அடுத்த நேர்காணல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்கறத விட உங்ககிட்ட கேட்கலாம். ஏன்னா நீங்க அதை விட நாம் தமிழருக்கு சொம்பு தூக்குறீங்க. சொல்லுங்க. ஆனா நாம் தமிழர் தொண்டர்கள் என்னன்னா, நாம் தமிழருக்கு எதிராக கேள்வி கேட்கறேன்னு என்ன கழுவி ஊத்துறாங்க. அதாவது நீங்க நாம் தமிழர் கொள்கைக்கு எதிரானவர்ங்கிறத விட இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க சீமானுக்கு ஆதரவானவர், விஜயலட்சுமிக்கு எதிரானவர். இதுதான் இல்ல நான் இப்ப சொல்றேன், நான் நாம் தமிழர் தொண்டர்களுக்கு சேர்த்து சொல்றேன். யார் எனக்கு எதிரா வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக தான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன். இப்ப நீங்க சீமானுக்கு எதிராக பேசுறீங்கன்னா நான் சீமானுக்கு ஆதரவா தான் கேள்வி கேட்க முடியும். இப்ப நீங்க முக ஸ்டாலினுக்கு எதிராக பேசுறீங்கன்னா அவருக்கு ஆதரவா தான் கேள்வி கேட்க முடியும். ஆதரவானா இந்த சார்புல நீங்க அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதோ நீங்க கருத்து சொல்றதா வேற. ஆனா நீங்க விஜயலட்சுமி கூட ஒரு குடும்பமே நடத்துனாங்கிறத அருள்வாணன் பார்த்தாரா? இல்ல சீமான் சமூக ரீதியாகவே முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தானே சார் விஷயம் கேள்வி கேட்பாங்க. அப்ப நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஏமாத்திட்டு ஒரு பொம்பளை கூட கொடுத்தா அது சட்டப்படி பண்ணிருந்தா தப்பு தான். கருகலப்பை பண்ணலாங்கிறீங்களா? அப்ப அவங்க வச்சிருக்க ஆதாரம் போயிட்டாங்க, கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. கோர்ட்டை விட போலீஸ் ஸ்டேஷன் விட வாசன பெரியார் சீமான் விஷயத்துல பஞ்சாயத்து பப்ளிக் ஃபேக்ட். இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், இப்ப அவர் குடிக்க மாட்டாருன்னு உங்ககிட்ட சொன்னாரா? உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க டெய்லி அவர் அது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் சார். என்ன நடக்குதுங்க? குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றவங்க அப்ப குடிச்சிட்டு பேசுற மத்தவள ஃபிகருங்கற நாளைக்கு பின்னாடி நாக்க தொங்க போட்டு அலையறங்கறத எப்படி பேசாம இருக்க? அப்படி அவர் பேசியிருந்தா, அப்படி எல்லாம் அவர் செஞ்சிருந்தா அவர் தன்னுடைய தவறுகளை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும், திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ரைட், அது ஒண்ணு. ஆனா இல்லவே இல்ல, நீங்க ஏன் நாளைக்கு முட்டை கொடுக்குறீங்கங்கறது தான் என்னோட பார்வை. நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு வாங்க. அதாவது இப்ப நீங்க குழந்தையா பிறக்குறீங்க அப்படின்னா வெறும் குழந்தை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஆண் குழந்தைங்கிறத மட்டும் வச்சு உங்களுடைய சாதனைகளை சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறது தான் ஐடென்டிட்டி. அருள்வளன்னு பேர் இருந்தாலும் உங்களுடைய திறமைகள், உங்களுடைய அருமை பெருமைகளை பெருசா சொல்ல முடியும். அப்ப அந்த பெயர் சுட்டுவதுதானே அதிகாரமான ஒரு ஐடென்டிட்டி. அப்ப தமிழ்நாடு நாள் அப்படின்னு கொண்டாடுறதுதான் தமிழ் தேசியம்னா, அப்ப என்ன நாளுன்னு கொண்டாடுறதுக்கு அதுக்கு என்ன நீங்களே பயன்படுத்துறீங்க? தமிழ்நாடுன்னு தானே. அப்ப தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சதானே அப்ப அந்த வரலாற்றை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ராக்கெட் புரிதலுக்கு அனுப்புறோம் சார். அந்த ராக்கெட்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம். அந்த ராக்கெட் போய் அங்க விண்வெளியில சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்ட் ஆயிருச்சுன்னா அந்த ராக்கெட் பேரை வச்சு தானே அதை அடையாளப்படுத்துறோம். கண்டிப்பா. அப்ப அந்த பேர் தானே நமக்கு மேட்டர். அதை தானே நாளைக்கு இதுல என்ன சார் கொள்கை எனக்கு புரியவே இல்ல. நீங்க இதை விட ஹைலைட், முதலமைச்சரா எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தப்ப அவர்கிட்ட போய் 3 கோரிக்கை வச்சேன். ஒண்ணு, தஞ்சாவூரை வந்து வேளாண் மண்டலமா அறிவிக்கணும்னு சொன்னேன், அறிவிச்சாரு. இன்னொன்னு, தைப்பூசத்துக்கு பொது விடுமுறை கேட்டேன். அதுல இன்னொரு கேவலப்படுத்துறாரு எடப்பாடிய. வந்து தம்பி என்ன சொல்றீங்க, அப்ப தைப்பூசத்துக்கு பொது விடுமுறை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு அவரு அப்படிங்கிறாரு. அப்போ ஒரு முதலமைச்சரை எவ்வளவு கேவலப்படுத்துறீங்க நீங்க. இத்தனைக்கும் ஒரு பேர் பழனிசாமி, அவர் சொந்த இடத்துல முருகர் கோயில் கட்டி வழிபடுறாரு, அவருக்கே தெரியலங்கிறாரு. இப்ப நான் கேட்டேன்னு தைப்பூசத்துக்கு லீவ் விட்டாரு. 3வது தமிழ்நாடு நாளுன்னு ஒரு நாள் அறிவிச்சாரு. சரிங்க, இப்ப இது நீங்க கேட்ட 3மே வந்து தமிழ் தேசிய அரசியல். ஓகே, இதை உங்களுக்கு செயல்படுத்தி கொடுத்ததோ அறிவிச்சதோ யாரு? ஸ்டாக்ஸ் தானே. அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் தானே. அப்ப நீங்க யார்கிட்ட வந்து நீங்க அப்ப இது தமிழ் தேசியமும் சீமானும் எடப்பாடியும் சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை செயல்பட்டாங்கன்னா அப்ப தமிழ் தேசியமும் திராவிடமும் சேர்ந்து தானே பண்ணுச்சு. இப்ப இதுதானே சார் நாளைக்கு விஜய் கேட்கிறாரு. சார் நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ஒரு ஐடியாலஜி ஃபேக்டர் வைக்கிறாரு. அத நாளைக்கு மக்கள் முடிவெடுக்கட்டும்.
நீங்க ஏன் அதுக்குள்ளார உள்ள புந்துக்கிட்டு லெஃப்ட்ல நில்லு ரைட்ல நின்று இல்ல நடுவுல நின்னா செத்து போயிடும்னா அவன் சாவட்டும். அவன் எடுக்கிற முடிவுக்கு நம்ம சொல்லதான் முடியும். நாளைக்கு அவன் எங்கிட்ட போய் நீ ஓரமா நின்று மட்டும் திருவோட இருந்துகிட்டு நின்று பிச்சை எடுத்து மட்டும் இப்ப என்னத்த சாதிச்சுட்ட? இப்ப நீ ஒரு பக்கத்து தானே நின்ன, நீ என்ன சாதிச்சுட்ட? உன்னால என்ன வாழ முடிஞ்சு? இப்ப நீ சொல்ற அதர் தரப்பு, இப்ப நீ சொல்ற மாதிரி இந்த பக்கத்து தமிழ் தேசியம் இந்த பக்கத்து திராவிடம்னு வச்சுக்குவோம். ஆனால் தமிழ் தேசியம் பக்கத்து இருந்த நாளைக்கு நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. ஆனா திராவிடம் பக்கத்து இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு அவர்கள் எவ்வளவோ நாளைக்கு வாழ்க்கையில சாதிச்சிருக்கார்கள், அவர்களோட மக்களுக்கான வளர்ச்சியை கொடுத்துருக்காங்கிறப்ப உன்னை நம்பி இருந்தவங்களுக்கு நீ என்ன செஞ்சிருக்க? ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கிறப்ப விஜய் என்னமோ செஞ்சுட்டு போட்டோம். பஞ்சு டயலாக்னு கேள்விப்பட்டிருங்க சார். நெஞ்சு டயலாக்னு என்ன சார்? நெஞ்சு டயலாக் அவர் தான் சார் சொல்றாரு. நீங்க சொல்லுவீங்க, மத்ததுக்கெல்லாம் சொல்லுங்க. நான் ஏதாவது அசிங்கமா சொல்லிடுவேன். பஞ்சு டயலாக்ல நெஞ்சு டயலாக் இல்ல இதுல என்ன பஞ்சு டயலாக்னா ஒரு நேரத்துல அந்த நாளைக்கு பஞ்சுக்கு கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஒரு டயலாக் பேசுறது. இது வந்து நெஞ்சு டயலாக் அப்படிங்கிறாரு. அப்படி சீமான் இல்ல நெஞ்சு டயலாக்னா எனக்கு புரியல சார். இது என்ன எனக்கும் தெரியல சொல்றதுக்கு அழுகுனா கூமுட்டா வாட் புரோன்னா நாளைக்கு அதாவது அவர் பேசுற பேட்டர்ன்ல நீ அவரை கிண்டல் செய்வதற்காக கேரளாவில் அதிகமாக ரசிகர்கள் இருக்கக்கூடிய நீ ஏன் தமிழ்நாட்டுல கட்சி நடத்துறன்னு கேட்கிறாரு. நாளைக்கு நான் கேட்கிறேன், ஈழத்தமிழர்களுக்காக தானே கட்சி தொடங்குனீங்க சீமான், அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல்லா இருக்கணும் தானே நினைச்சீங்க. அப்ப நீ ஈழத்துல தானே போய் நீ கட்சி நடத்தின, நீ என்னத்துக்கு தமிழ்நாட்டுல வாழ்றன்னு நான் கேட்கலாமா? நியாயமாக நீங்க உலகம் முழுக்க ரசிகர்கள் வச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் ஏன் நாளைக்கு தமிழக வெற்றி கழகம் வச்சிருக்கீங்க, உலக வெற்றி கழகம் அப்படின்னு வைக்க வேண்டியதானங்கிறாரு. நீங்க அப்படி பார்த்தா நீங்க நான் தமிழர்னு எப்படி வச்சுக்கிறீங்க சார்? நீங்க மலையாள சேர்ந்தவர், உங்களுடைய பூர்வீகம், உங்க கட்டஞ்சாயா மீசையை பார்த்தாலே தெரியும் நீங்க மலையாளத்தான். உங்க மனைவி கயல்வெளி தெலுங்குச்சி. ஓகே, உங்க மலையாளி சொல்லிட்டீங்க. ஆமாங்க, அப்புறம் தெலுங்குச்சி. இப்ப இவங்க 2 பேரும் இங்க வந்து குடும்பம் நடத்தி இங்க ஒரு பிள்ளைய பெற்றிருக்காங்க, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க. நியாயமா பார்த்தா திராவிட குடும்பம் சீமான் தான். நீ நாளைக்கு நாம் தமிழர்னு நீ ஏன்பா வச்சுக்கிற? இல்ல நாம் ஈழத்தமிழர்னு வச்சுக்க வேண்டியதானே? இல்ல நாளைக்கு நான் மலையாளின்னு வச்சுக்க வேண்டியதானே? ஏன் பொண்டாட்டி தெலுங்கச்சின்னு வச்சுக்க வேண்டியதானே? நீ என்னத்துக்கு நாம் தமிழர்னு வச்சிருக்கான்னு நம்ம கேட்க முடியுமா? சீமான் மலையாளின்னு சொல்லிட்டீங்களா, ஆதாரம் எங்க? கண்டிப்பா எல்லாரும் கேட்பாங்க, ஆதாரம் கொடுங்க. அவங்க இருங்க, ஊருக்கே நாளைக்கு ஜாதி சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கிட்டு இவன் பூர்வீகம் இது, இவன் இங்க இருந்து வந்தவன், இவன் அங்க இருந்து வந்தவன், அவங்க அப்பா எங்க இருந்து வந்தாருன்னு அவங்க ஊர்ல அவங்க கிராமத்துல ஒரு நாள் மைக் எடுத்துட்டு வேணா குமுதம் என் கூட வாங்க, நானே ஸ்பான்சர் பண்ணி நானே செலவு பண்ணி கூப்பிட்டு போறேன், வாங்க வர ரெடியா வாங்க வாங்க இப்படி கேமரா எடுத்துக்கிட்டு வாங்க, கார்ல ஏறுங்க, நான் கூப்பிட்டு போறேன், நீங்க அவங்க பூர்வீகத்தை விசாரிங்க. அதே மாதிரி சாட்டை துரைமுருகன் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறாரு, யார்கிட்டயே பேசுறான்னு தெரியல, அந்த ஆடியோனாலும் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அதில் வந்து இவருடைய பூர்வகுடி என்ன, கயல்வெளியோட பூர்வகுடி என்ன, காளிமுத்தோட பூர்வகுடி என்னன்னா அவர் பேசுறாரு. அதில் கயல்வெளி தெலுங்கச்சி தான். சீமானோடைய ஃபாதர் வந்து கொஞ்சம் அந்த பழைய அதனாலதான் நடுவில் கூட ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருப்பாரு. எம்ஜிஆர் வந்து கேரளால இருந்து வந்ததுனால மலையாளின்னு நீங்க வித்தியாசமா பார்க்க கூடாது, அது எல்லாம் நாளைக்கு ஒரே ஆளுங்க தான், அவங்க நம்மக்குள்ளார ஒருத்தர் தான். நாளைக்கு எம்ஜிஆருக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுப்பார் சீமான் பேசுனது. அது எதனாலனா இவருடைய தந்தையோட சாயம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். சார் நான் என்ன கேட்கறேன்னா, மலையாளியா என்ன ஏன் அவர் மறிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா? சரி, இன்னைக்கு அவர் சர்டிபிகேட் படி அவர் என்ன மதம்? கிறிஸ்தவ மதம். சைமன் செபாஸ்டின் அவர் பேர். ஏன் கிறிஸ்டியன் நாடார்னு சொல்றதுல உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு வருத்தம்? ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்க. ஏன் நாளைக்கு சீமான் தன்னை கிறிஸ்துவன் நாடார் என்று பிரபலமாக வெளியில் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஏன் தயங்குறாரு? நீங்க அதே தான் ஐடென்டிட்டி ஃபேக்டர், அதே தான் இப்போ மலையாளிங்கிறத மறைக்கிறாரு. அவங்க அம்மா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க, அவங்க அப்பா மலையாளி. இவரை பார்த்தாலே சார், ஒருத்தவங்க ஊர் மீசையை பார்த்தாலே தெரியும் சார். நீங்க அந்த சப்பா கட்ட மீசையை பார்த்தாலே சாயா, நீங்க போய் கேளுங்க, கட்டஞ்சாயா தான் அவர் சாப்பிடுவாரு. உங்களுக்கு தெரியுமா? எங்க சித்தப்பாட்ட போய் கேளுங்க, அவர் கட்டஞ்சாயா தான் பிடிக்கும். பிறப்பு சார் மலையாளிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர்ல நான் தான் சொல்றேன்ல, நீங்க விஜயை விமர்சனம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது? விஜய் அரசியல் களத்தில் நிக்கட்டும், மக்கள் நாளைக்கு அவருக்கு என்ன ஆதரவு கொடுக்க போறாங்க, அரசியல்ல அவர் ஜெயிக்க போறாரா என்னங்கிறத பார்க்க தான் போறோம். பொறுத்துருங்க. அதுக்குள்ளார நீங்களா ஏன் நாளைக்கு அவசரப்பட்டுக்கிட்டு அவர்கள் மேல கடுமையான விமர்சனத்தை வைக்கிறீங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை. பொழுதுபோக்கு தளத்தில் தலைவர்களை தேடுபவர்கள் என்னுடைய மக்கள் கிடையாது, என்னுடைய தொண்டர்கள் கிடையாது அப்படின்னு விஜயை தான் டைரக்டா அட்டாக் பண்ணி பேசியிருக்காரு. அப்படி பார்த்தா விஜயும் நடிகர் தான், சீமானும் சினிமால இருந்து தான் வந்திருக்காரு இல்லையா? அப்ப இது எப்படி பார்க்கணும் சார்? பொழுதுபோக்குங்கிறத நம்ம பேசக்கூடாது சார். நீங்க இதை வந்து பொழுதுபோக்கில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பொழுதுபோக்கோட போயிடணுமே தவிர நீங்க வந்து இதனால் இதை வரக்கூடாது. அதுதான் சொல்றேன்ல, கமலை விமர்சனம் செய்தவர், ரஜினியை விமர்சனம் செய்தவர், இவரானால் விஜய் விமர்சனம் செய்யாமல் இருந்தவர், இன்னைக்கு உன்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு, உன்னை எவன்டா கூப்பிட்டா நீ எதுக்கடா? அதாவது என்னுடன் கூட்டணி வரக்கூடியவர்களுக்கு ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலையும் பங்குன்னு சொன்னப்ப கூட என்ன தெரியுமா போவோம், அந்த வார்த்தை சொன்னப்ப இவருக்குன்னு நினைச்சிருப்பாரு போல, இவர் போய் கேட்டிருப்பாரு போல, என்ன சேர்த்துக்கிறேன் நீங்களே ஆட்சி அதிகாரத்தை
நான் கூப்பிட்டது வேற ஆளை, உன்னை எவன்டா கூப்பிட்டான், வெளில போன்னு விரட்டி விட்டாங்க போல. அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க கோவப்பட்டு வெளியில வந்து காய்ச்சி பிடிச்சின்னு கத்துறாங்க. நாங்க டீசென்ட் பொலிட்டிஷியன் கிடையாது, டீப் பொலிட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்றாரு. யார சொல்றாரு சீமான்? சார் எனக்கு அவர் டைலாக் நீங்க இன்னொன்னு சொல்லுங்க. அதாவது அவர் சும்மா வாய்க்கு வந்ததை அடிச்சு விட்டு போவார் தலைவர். அதாவது பிறப்பிலேயே வந்து கருவிலேயே நான் என் எதிரி யாருன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டு தான் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு இது கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்களேன். நீங்க தான் பெரிய கொள்கைவாதியா. ஒரு அரசியல் இல்ல நீங்க வயிற்றுக்குள்ளார இருக்கிறப்ப உங்க அம்மா யாருன்னு முடிவு பண்றதுக்கே உங்களால முடியாது. இதை விட அடுத்த ஸ்பெஷல் ஒண்ணு இருக்குது ஐட்டம். 5 வயசுலயே நாளைக்கு நான்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கொடி பிடிச்சிட்டு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் ஆர்ப்பாட்டத்தில் உட்காந்துவேன் அப்படிங்கிறாரு. கேட்டிங்களா? அது அவருக்கு எங்கள் சித்தப்பாவுக்கு வயசு 62. ஓகே, பிறந்த நாள் கொண்டாடுனது. நீங்கள் நாளைக்கு அவர் சொல்கிற மாதிரி 5 வயசு கணக்கு போட்டிங்கன்னா 1971. ஓகே, 71ல் சிவகங்கைன்னு ஒரு மாவட்டமே கிடையாது. ஓகே, அப்புறம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு. மதுரை மாவட்டம். சிவகங்கையில கலெக்டர் ஆபீஸ்ங்கிறாரு. சிவகங்கையிலேயே மாவட்டமே இல்லாதப்ப கலெக்டர் ஆபீஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு? மாவட்டமா இருக்கிறதுக்கு தானே கலெக்டர் ஆபீஸ் வரும். சரி, 5 வயசு கூட இல்ல, 5வது படிக்கிறதுக்குன்னா கணக்கு வைப்போம். அப்போ இன்னொரு 5 வயசு சேர்த்துக்காங்க, ஒரு 76க்கு வந்துருங்க. சீமான் பொய் சொல்றான்னு நிரூபிக்க பாக்குறேன். நிரூபிக்க பாக்குறேன், உண்மையா சொல்றேன். 1976க்கு வாங்க. அப்பயும் நாளைக்கு சிவகங்கைன்னு ஒரு மாவட்டம் கிடையாது. அப்ப இந்த கலெக்டர் ஆபீஸ்ல போய் கொடியோட நின்னாரு. சார் டெய்லி ஏதோ மீடியா முன்னாடி பேசுறப்ப ஏதோ வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிவிட்டு நாளைக்கு இதே சிங்கர் இந்த இப்போ சீமான் எங்கே டியூஷன் போகிறாரோ அதே கிளாஸுக்கு தமிழிசையும் போகிறாங்க போல். 2 பேரும் ரைமிங்கோட டைமிங்கோட ஏதாவது பேசினா மக்கள் உடனே நாளைக்கு நான்லாம் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கப்ப எதிரி யாருன்னு முடிவு பண்ணேன். நான்லாம் என் கொள்கைக்கு எதிரானவன் பெற்றவனா இருந்தாலும் விட மாட்டேன். நான்லாம் அடுத்து இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். நான்லாம் என் வயிற்றுல இருக்கிறப்பயே நான் யார் எதிரின்னு முடிவு பண்ணுவேன். நாளைக்கு என் கொள்கைகளுக்கு எதிராக இருந்தாலும் நான் பெற்றவங்களா இருந்தாலும் நான் விட மாட்டேன். அந்த மக்கள் இந்த மக்கள் கூமுட்ட அந்த டயலாக் போய் கலெக்டரே வம்புழுத்தவன். இதெல்லாம் டயலாகா சார்? கேட்கறதுக்கே காமெடியா இருக்குது. நாளைக்கு பேசுறப்பே நல்லா பேசிட்டு இருக்காரு பொறுமையா. யாருன்னு என்று நினைத்தாய் நான் உன் எதிரி என்றது நீ புரிந்துகொள் அப்படின்னா நாளைக்கு எதுக்கு கத்தணும்? இது என்ன சப்ஜெக்ட்னு எனக்கும் புரியல. கீழே பெரிய அவன் என் தலைவன் கிளம்பிட்டான், டென்ஷன் ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நல்லாதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். திடீர்னு டென்ஷன் ஆகிட்டு திடீர்னு இதுக்கெல்லாம் நாளைக்கு நரம்பு புடைக்க கத்தனா கீழே இருக்கிறவங்கலாம் நாளைக்கு சந்தோஷப்படுறான்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசினா இது எப்படி சார் நியாயமாகும்? நீங்களும் நாளைக்கு அவர் பேசுறதெல்லாம் உண்மைட்டு பேசுறீங்க, தான் வைக்க போறாங்க பாருங்க. சீமான் பேசின முக்கியமான ஒரு விஷயம், மக்களுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி தான் சொல்லியிருக்காரு. இல்லை, அது எந்த வகையில் இது வரைக்கும் எந்த தேர்தலையும் அந்த மாதிரி அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல. மக்களுடன் இல்லை, அவருக்கு எந்த கூட்டணியிலையும் அவரை மக்கள், அதாவது எந்த கூட்டணியும் அந்த கட்சியை மதிக்க மாட்டேங்குதுன்னு இப்போ மக்களோட கூட்டணி அப்படின்னு சொல்றாரு. என் பாதை என் கால்களை நம்பிதான் அப்படிங்கிறாரு. கடந்த காலங்களில் அப்படி அவர் கால்களை மட்டும் நம்பி அவர் நின்னது கிடையாது. இப்போ இடைத்தேர்தலில் கூட போய் நான் உங்களுக்கு நின்றுருக்கேன், நான் உங்களுக்கு நிற்கிறேன், அதனால நீங்க எனக்கு நிற்கணும், இந்த முறை நீங்க எனக்கு நிற்கணும், நான் ஏன்னா நின்றுருக்கேன், நான் நிற்கலன்னு சொல்ல முடியாது, நீங்க ஆனால் இந்த தடவை எனக்கு நிற்கணும், உங்க ஓட்டு எனக்கு விடணும் அப்படின்னு நீ போய் அதிமுக காலில் எப்படி விழுந்தீங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். இந்த முறை வேற வழி இல்லை சார். வேற எங்க திராவிட கட்சிகளோட போய் சேருவீங்க? இப்ப எடப்பாடியுமே ஆஃபர் கொடுக்குறாரு அவருக்கு, சீமானுக்கு. ஆமா, ஆனா வந்து அதை நீங்க அப்ப போய் திராவிட கட்சிகிட்ட நின்னீங்கன்னா இன்னைக்கு விஜய் எவ்வளவு பேச்சு பேசுறேன், நீங்க எப்படி நாளைக்கு ஒரு திராவிட கட்சியோட தமிழ் தேசிய சித்தாந்தத்தை போய் பேசணும்? கொள்கைவாதிகள் நாளைக்கு போய் இன்னொரு இடத்துல உங்களோட கொள்கைகளை அடமானம் வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்துரும்ல. அதுக்காக அவர் போக மாட்டாரு சார். வெளியில இருந்து நாளைக்கு விஜயை இப்படி திட்டுறதுக்கு இப்போ ஒரு வேலை அடுத்த சூழ்நிலை திமுகவோட வந்து பணம் கேட்பார். ஆமா, இப்ப விஜய் டிஎம்கேவை தானே அடிக்கிறாரு. அப்ப சீமான் விஜயை ஃபுல்லா திட்டுறேன் அப்படின்னு டிஎம்கேல நாளைக்கு ரேட்டு பேசிட்டு நீங்க எனக்கு பணம் கொடுக்குறீங்களா சொல்லுங்க, நான் விஜயை ஃபுல்லா காலி பண்றேன்னு சொல்லி சீமான் வர்சஸ் விஜய்னு நான் அரசியலை முடிச்சிடறேன், உங்க அளவுக்கு நான் விடவே மாட்டேன், நானே கீழே வச்சு முடிச்சிடறேன், எனக்கு ஒரு பல்கா செட்டில்மெண்ட் கொடுங்கன்னு வாங்கிக்க வேண்டியது. இப்பவே விஜய சீமான் இந்த அளவுக்கு அட்டாக் பண்ணி தாக்கி பேசுவதற்கு பின்னாடி திமுக தான் சீமான தூண்டி விடுதுன்னு இப்பவே பேசுறாங்க. இல்ல, இப்ப தூண்டி விடல அப்படிங்கிற இப்ப பண்ணல சார். அவர் விமர்சனம் இப்ப இருக்கு, அரசியல் பண்ணுவாங்க, சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா பண்ணுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இவர் வந்து அவரை சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொன்ன கோவத்துல நாளைக்கு யார் வேணாலும் வரலாம், ஆட்சியிலையும் அதிகாரத்திலையும் பங்கு தரேன்னு கூட உன்னையே நான் கூப்பிடலப்பா, நீ எதுக்குப்பா வந்தாங்கிற அளவுக்கு விரட்டி விட்டாரு. அந்த கோவத்தின் அடிப்படையில வெளிப்படையா பேசுறாரு. பட் சூழ்நிலைகள் நெருங்குறப்ப அதான் ஏதோ வந்து வெளியில போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை டிராப் பண்றேன்னு வீடு வரைக்கும் கொண்டு வந்து விஜய் விட்டதா சொன்னாங்க. அது அந்த அந்த அர்த்தம் தான். மரியாதையா நீ போடா, வீட்டுல ஒண்ணு தள்ளிட்டு போறேன் சொல்லி விட்டு வந்ததுதான் தெரியும். அப்ப ஆளுங்கட்சியை விமர்சனம் செய்யற விஜய் கிட்ட நான் விஜய் ஹேண்டில் பண்றேன், எனக்கு ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி ஆதாயம் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு.
தமிழ்நாட்டுல பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் வந்து குறிப்பிட்ட இத்தனை பேர் 100 பேர் 50 பேர் 500 பேர் வந்து தமிழக வெற்றி கழகத்துல இணைஞ்சிட்டாங்க, விஜய் கட்சியில சேர்ந்துட்டாங்கன்னு. அது உண்மையா பொய்யோ இப்படியான செய்திகளை கிளப்பி விடவும் தான் சீமான் கொந்தளிச்சு கொதிச்சு கோவப்பட்டு விஜய்க்கு எதிராக பேசுறாரு. அப்படிதான் நீங்களே ஏன் இவ்வளவு பொங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது அந்த நாகப்பட்டினத்தில் 200 பேர் கட்சியில சேர்றவங்க அந்த கட்சியுடைய நாம் தமிழர் கட்சியோட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் தலைமையில தான் இங்க சேர்றாங்க. ஸோ அதனால அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொறுப்பாளர். பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலேயே பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சீமான்டா நாகப்பட்டினத்துல இருந்து 200 பேர் உங்க கட்சிக்காரவங்க தாவேக்காக்கு போயிட்டாங்களேன்னு கேட்டதுக்கு பத்திரிகையாளருக்கு ரொம்ப நன்றி, நாகப்பட்டினத்துல என் கட்சிக்காரன் 200 பேர் நான் சந்தோஷமா 500 பேர் 200 பேர் இல்ல தாவேக்காலம் தான் 500 பேர் என் கட்சியிலையும் சேர்றதா இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் சிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு நாகப்பட்டினத்துல என் கட்சியில 200 பேர் நான் சொன்னீங்க சந்தோஷம் பண்ணா, அப்போ உன் கட்சியில 200 பேர் இருக்காங்கிறத உன்னாலேயே நம்ப முடியாத அளவுக்கு நீ இருக்கிறங்கிறது தான் உண்மைத்தன்மை. பரவலாக நாளைக்கு நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள்னு அப்பாற்பட்டு இளைஞர்கள் பட்டாளமும் வாக்கு சதவீதமும் பொது நலன் ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி திரைத்துறையை சார்ந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்ததும் சீமான் பேச்சுக்காக போய் விழுந்த மக்களும் கண்டிப்பாக தாவேக்காவுக்கு ஆதரவாக திரும்புவார்கள். விஜய் விசஸ் சீமான் விஷயங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. எனக்கு நன்றி. Super video. Let's go. Okay, let's see. Tech Boss reply பண்ணி திரும்பவும் என்ன நடந்துருக்குன்னு பாப்போம். கண்டிப்பா பண்ணி விட்டுருவேன். உட்கார வச்சிருங்க. நான் என்ன சொல்ல, அந்த டெக் பாஸ்ன்ற பிராண்ட வளர்த்ததே நான் தான். அழிச்சு விட்டேன். ஒண்ணா செய்வேன். செய்யறத உள்ள இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருங்க. சரியா, கவனிச்சு பாருங்க. இந்த ஆள் வந்து ஓகே இவன் வந்து வேணும்னு தான் செய்யறான் அப்படின்னு அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? வாழ விடு. நீங்க வேலையை விட்டு போயிட்டீங்க, நாங்க வாட்டிக்கு எங்க வேலையை செவனேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். திடீர்னு ஒரு வீடியோ போட்டு எங்க லோகோவை போட்டு அதுக்கு மாலை போட்டு அதுக்கு 1 ரூபி காயின் வச்சு செத்து போயிரு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு எங்க மேலெல்லாம் மண்ணள்ளி போட்டு உங்க மேல பூவா போட்டு இப்போ வந்து வாழ விடு டைலாக்கா சூப்பர். நம்ம கார்ப்பரேட், அவர் மிடில் கிளாஸ். உண்மை அது இல்லைங்க. நாங்க கார்ப்பரேட்னா அவரும் கார்ப்பரேட் தான். நாங்க மிடில் கிளாஸ்னா அவரும் மிடில் கிளாஸ் தான். எங்க கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதுதான். நான் ஒரு குக்கிராமத்துல பிறந்த ஒரு பையன், ரொம்ப சாதாரணமான ஆளு தான். என்னைய இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்க கூட எங்க அண்ணன் வாங்கின ஒரு சேலரியில அவங்க குடும்பத்தையும் பார்த்து அதுல மிச்சம் பண்ணி தான் என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க. இன்ஜினியரிங் வசதி இல்லாத ஒரு ஃபேமிலியில இருந்து கஷ்டப்பட்டு அப்படி இப்படி போராடி தான் இங்க வந்து இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட நாங்க கார்ப்பரேட்னா ஒவ்வொரு மாசமும் அவருக்கு நம்ம எவ்வளவு கிளியர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் மட்டும் சொல்லு முருகேஷ். இந்த லாஸ்ட் 6 மந்த்ஸ்க்கு மட்டும். போன வீடியோல நம்ம சொல்லியிருப்போம் செப்டம்பர் மாசம் 15 லட்சம் கொடுத்திருக்கோம். கமெண்ட் இருக்கா? கமெண்ட் வந்திருக்குமே. வந்திருக்கா? Superstar viewers, clown. Oh, look at this. Ayyo, YouTubers. Everybody is confused now. Ayyo, கடவுளே போச்சா? Top comments. Let's see. He didn't reply for this. 1.5 செப்டம்பர் 15 லட்சம், ஆகஸ்ட் 13 லட்சம். அவருக்கு மட்டுமா இல்ல அந்த மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமா? ஜூலை மாசம் 18 லட்சம் கொடுத்திருக்கோம். மே ஜூன் 22 லட்சம் கொடுத்திருக்கோம். ஏப்ரல் மாசம் 16 லட்சம் கொடுத்திருக்கோம். இந்த 6 மாசத்தோட டோட்டல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 84.5 லட்சம் பேமெண்ட் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் 6 மாசத்துக்கு 84.5 லட்சம் அவர் வாங்கியிருக்கிறார். இப்போ இவ்வளவு கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவர் வாங்கினது மட்டும் இல்ல, எங்களோட பங்கும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். எங்களோட பங்கெல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அவர் ஆசைப்பட்டபடி டெக் பாஸ் should be a international. எல்லாருமே அப்படிதான் ஆசைப்பட்டோம். டெக் பாஸை இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அதை எல்லாத்தையுமே ஆஃபீஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனா யாரை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணமோ அவரே விட்டுட்டு போயிட்டாரு. போனது கூட தப்பு இல்லைங்க. செவனேன்னு வேலை பார்த்துட்டு இருந்த எங்களை இந்த மாதிரி எங்க லோகோவை போட்டு மாலை போட்டு நெத்தி காசு வச்சு செத்து போ அப்படின்னு மியூசிக்கை போட்டு ஹைப் ஏத்தி அவரு போட்ட வீடியோக்கு ரிப்ளை இருக்கா? டெக் பாஸை தூக்கி எறிகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆடியன்ஸை ட்ரிகர் பண்ண வச்சு எங்களுக்கு நெகட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து வாழவும் விடுங்க. இந்த 15 கோடி மேட்டரை இன்னும் தெளிவா சொல்லிரும் முருகேஷ். ஆக்சுவலா லாஸ்ட் வீடியோலயே நம்ம தெளிவா தான் சொல்லியிருந்தோம். 15 கோடிக்கு அது டெக் பாஸ் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டிருந்ததே அது நீங்க சேனல்ல மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்பியும் அதை பெருசா ஹைலைட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அப்படிலாம் விஷயம் கிடையாது. டெக் பாஸ் சேனல் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம். நேர்ல சொல்லியிருந்தோம். அது ப்ரூஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நேர்ல பேசின விஷயத்தெல்லாம் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கல, ஸ்பைலாம் வைக்கல. ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்னா இப்போ சொல்றோம். 15 கோடிக்கு டெக் பாஸ் ஆஃபீஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இதவே நீங்க ப்ரூஃபா எடுத்துக்கலாம். சரி,
ஏன் நம்மளை மட்டும் கார்ப்பரேட்னு போர்ட்ரே பண்ணணும்? பொதுவா இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் சினிமாவை அதிகமா பார்த்து கார்ப்பரேட் அப்படின்னா தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்போ இவங்களை கார்ப்பரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மக்கள் இவங்களை போட்டு அடின்னு அடிப்பாங்க. அதை பார்த்து நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம்னு நினைச்சிருப்பாங்களோ என்னவோ. அந்த 50% ஷேருக்கு அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு, அது என்ன முருகேஷ்? எங்களோட கேள்வி என்ன, 50% ஷேர் பற்றி ஏன் முதல் வீடியோவில் சொல்லலை அப்படிங்கிறது தான். அதை பற்றி எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்காம நாங்கள் திருப்பி டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அதனால 50% ஷேர் கேட்ட உடனே வணக்கம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஒரே வழி இவங்களோட ஈகோவை டச் பண்ணோம், நம்ம ஈகோவை தொட்டுருச்சான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு 50% ஷேர் கேட்டால் அனுப்பிடுவாங்க அப்படின்னு. அப்படின்னா அதை மட்டும் கேட்டிருக்க வேண்டியதானே. எதுக்கு 3 டிமாண்ட்ஸ்? அதுவுமே மற்ற ரெண்டுமே நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரியான டிமாண்ட்ஸ் எதுக்கு? ஒன்று லாங் பிரேக் வேணும், அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம், நீங்களே அதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ரெண்டாவது ஆட்டோமொபைல் சேனல் பண்ணணும், அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். மூணாவது 50% ஷேர், அதுக்கு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணல. உங்களோட டேர்ம்ஸ்க்கு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலை, அதனால தான் வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னு தெளிவாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்கீங்க. ஆட்டோமொபைல் பண்ணிடலாம், நீ பிரேக் எடுத்துக்கோ, ஆனால் 50% கஷ்டம் தான் அப்படின்ற மாதிரியான சொல்லிட்டாங்க. முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் சொன்னீங்க, நான் அதை ஏற்றுக்கிட்டு போகிறேன்னு. பட் இப்போ வந்து ஏன் மேனிப்புலேட் பண்ணணும்? சரி, அதை ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லலை? ஏன்னா மக்கள் ஆதரவு கிடைக்காது, சிம்பத்தி கிடைக்காது. இங்கே எல்லாமே நாங்கள் மணி மைண்டட் கார்ப்பரேட் அப்படின்னு போர்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஆசை. ஆனால் அவர் வெளியில் போகும்போது ஆட்டோமொபைல் சேனல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி டெக் சேனல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஏன்னா டெக்கில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது, எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவருக்கும் தெரியும். அதனால தான் அவருமே டெக் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. டெக் பட்டீஸை விலைக்கு வாங்கின சேனல்னு சொல்கிறாங்களே. ஆமாங்க, காசு கொடுத்து தானே வாங்கினோம், இல்லை ஹேக் பண்ணியோ இல்லை வேறு எதுவும் பண்ணியெல்லாம் எடுக்கலல்ல. இது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. எங்களுக்கு அதோட பொட்டன்ஷியல் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம், பொட்டன்ஷியல் தெரிய போய் தான் சேனல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். டெக் படிஸ் மட்டும் இல்லை, டெக் இன்ஃபோ, டெக் பைட்ஸ் இந்த மாதிரி சேனல்ஸும் பண்ணியிருக்கிறோம். இது போக வருமானமே வராத சட்ட பஞ்சாயத்து, தற்சார்பு வாழ்வியல் இந்த மாதிரி சேனல்ஸும் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாமே அவருக்குமே தெரியும். சரி, இந்த டேட்டா எரேஸ் பண்ணீங்களே, அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா? ஹாப்பி லீடியை தான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா சேனலே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட இது இருக்கு. வாழ விடுன்னு பேசுகிறீங்களே. ஒரு கம்பெனியை விட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எரேஸ் பண்ணுறது சரியா தப்பா? இதை ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலே சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். இப்போ வர அதுக்கான பதில் வரல. இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கணும். ஏன் அவரோட பர்சனல் எல்லாம் வெளியில் சொன்னீங்க? ஆக்சுவலாக நாங்கள் சொல்ல வந்த கான்டெக்ஸ்டே வேற. ஏன்னா அவர் வேலையை விட்டு போகிறப்ப எங்ககிட்ட சொன்ன ரீசன் வேற, பட் வீடியோவில் சொன்ன ரீசன் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக அவரோட மானிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு சில டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி தான் அவரோட ஹெல்த் ப்ராப்ளமையும் சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா எங்ககிட்ட மெயின் ரீசனாக அவர் வெளியே போகிறதுக்கு சொன்னது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ எல்லாரும் ஏன் வெளியில் போனார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதை சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல. பட் அது தவறுதலாக புரிஞ்சிக்கப்பட்டது. அவரோட பர்சனலை நாங்கள் வெளியில் சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் அவருடைய பர்சனலை வெளியில் சொன்னது தப்பு தான். வாழ விடுன்னு பேசுகிற அவர் வேலையை விட்டு போனதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபை ஸ்பையாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. டெய்லி ஃபோன் பண்ணி இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு அப்டேட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்கிறாரு. முதல் வந்து சூர்யாவுக்கு பண்ணேன். சூர்யாவுமே வந்து ஒரு பர்பஸ்க்காக பண்ணேன். அந்த பர்பஸ்னா அவரை கூப்பிடணும் கிடையாது, வேற ஒரு என்ன நடந்துச்சு ஓலாக்கு, அதான் என்ன நடந்துச்சு, நான் லாக் பண்ணேன்னு தெரியுமாமா. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இவங்கெல்லாம் ஃப்ராடு, இவங்க கிட்ட வேலை பார்க்காத, வெளியில் போயிடு, இல்லை ஒருவேளை அவங்களே உன்னை வெளியில் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா 6 மாதம் சம்பளம் கேளு அப்படின்லாம் பேசியிருக்கிறாரு. இவங்களை எவனையும் நம்பாத, சரியா? அது விஜயண்ணா இருந்தாலும் சரி, முருகேசன் இருந்தாலும் எவனையும் நம்பாத. உன்னை போக எனக்கு இவ்வளவு மாசம் சம்பளத்தை கொடு, 6 மாசம் சம்பளத்தை கொடு, சரியா? நான் போல நீயா தான் போக சொல்ற அப்படின்ற அளவுக்கு இரு. இதுக்கும் அவங்களோட ஸ்டாஃப்டையோ அவங்ககிட்டயோ நம்ம பேச வேணாம், நம்ம வேலையை பார்ப்போம், நம்மளோட ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ்ட்ட சொல்லி வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் எங்ககிட்ட இருந்து வெளியில போன இது வரைக்கும் நாங்க போன்ல பேசவே இல்லை. அவங்க பண்ண 2 வீடியோலுமே அவங்க வேலையை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எங்களோட ஆபீஸ்ல என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கறத காமிச்சிருப்பாங்க. இனிமே டெக் பாஸ் நீ யாராவது பேர் சேவ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா பேரை டெலீட் பண்ணுங்க, சுதர்ஷன் டெக் பாஸ் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஒர்க் பண்ண ஒரு ஸ்டாஃபோட போட்டோ, அவரோட ஆடியோவும் போட்டு தெளிவா காமிச்சிருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் பேர் எனக்கு தெரியுமா?
இங்க என்ன நடந்தது, யார் வந்தா, யார் போனா, சும்மா வந்துட்டு போன தம்பி கூட பேமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்லாம் பொருளையை கிளப்பியிருப்பாங்க. எதுக்கு இவ்வளவு வன்மம்? தொழிலா அது கிளாரிபிகேஷனா முடிஞ்சுன்னா அதுல ஜெயிச்சு காட்டுங்க. தொழில்ல போட்டினா தொழில்ல ஏதாவது பண்ணி ஜெயிச்சு காட்டுங்கன்னு சொல்றாங்களே. அதைத்தானே நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்க வாட்டிக்கு எங்க வேலையை பார்த்து வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் கிட்ட ஃபோன் போட்டு என்ன அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்க்கு நாங்கள் ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுவோம், அது ஒரு விதமாக அவங்களால புரிஞ்சிக்கப்படும். அவங்க வேறொருத்தர்கிட்ட அதை கன்வே பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தோட கான்டெக்ஸ்ட் வந்து மாறிடும். அது உங்களுக்கு வரும்போது அதோட டோட்டல் கான்டெக்ஸ்டும் மாறிடும். இப்படி நாங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வேற விதமாக புரிஞ்சிக்கிட்டு அதில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து ரிப் டெக் பாஸ் அப்படின்னு போட்டது நீங்கள் தான். பட் இதில் வாழ விடு அப்படி அவங்க வீடியோ போட்ட அப்புறம் கூட உண்மை சீக்கிரமே வெளியே வரும், வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம். ஆனால் நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது. இருந்தாலுமே பரவாயில்ல அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுடைய வேலையை பார்த்து நாங்கள் வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பொதுவாக அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்த எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் குற்றம் சொல்லி வீடியோ போட்டாங்கன்னா அவங்களோட அடுத்த வீடியோ அதுக்கான பதில் வீடியோவாக தான் இருக்கும். பட் நாங்கள் அப்படிலாம் பண்ணல, எங்களுடைய ஒர்க்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் தொடர்ந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் வந்து ஏன் இவங்க பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க இவ்வளோ உண்மையை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியாம உடஞ்சி போயிட்டாங்க. ஸோ வேற வழி இல்லாம தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்க அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டோம். ஜென்யூனா அவங்கள பத்தி எந்த குறையும் சொல்லாம உண்மை என்னவோ அந்த உண்மையை மட்டும்தான் பேசி வீடியோ போட்டிருந்தோமே தவிர எதுவுமே மேனிப்புலேட் பண்ணல. டிவைசஸ்லாம் அவங்களோடதுன்னு சொல்றாங்களே முருகேஷ், அதுவும் யாருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆக்சுவலா இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிறது நாங்கள் 2 பேர் தான், அது அவங்களே தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் தான் அவர். நான் வந்து இதில் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் எக்யூப்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலுமே அது எங்களோட தான், அவரோடது கிடையாது. டீமே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுன்னு சொன்னா இல்லைன்னு சொல்றேன். டீம் மட்டும் இல்லைங்க, அவங்களோட சேலரி போனஸ் கூட அப்ரூவல் இல்லாம இன்க்ரீஸ் பண்ணது கிடையாது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏத்துற மாதிரி ஆயிடும். நியர்லி 2.5 லட்சம் நம்மளுக்குமே செலவு. லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் Thank you for asking. Really appreciate it. விஜய் கிட்ட சொன்னப்ப கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு விஜய் சொன்னாங்க. Nice. Glad to hear that. சொன்னது நீங்க தானே. சரி, துபாய்லாம் போயிட்டு வந்து ஐபோன்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஆக்சுவலா அது ஆபீஸோட காசுல தான் வாங்கினது, ஆபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்ல தான் அவர் போயிட்டு வந்தாரு. அவரோட பர்சனல் மணியில வாங்கின மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி ரிவ்யூ யூனிட் அப்படின்னும் சொல்லியிருப்பார். ரிவ்யூ யூனிட் எல்லாமே ஆஃபீஸ்க்கு சொந்தமானது தானே தவிர அவருக்கு கிடையாது. அவர் ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் தான். மந்த் ஆன் மந்த் அவரோட ஷேர் என்னவோ அதை நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக கிளியர் பண்ணிடுவோம். அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிவைஸோ எக்யூப்மெண்ட்டோ எதுக்குமே அவர் சொந்தக்காரர் கிடையாது. நான் வந்து இதில் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இந்த PS5 என்னோடது. இப்போ டிவைஸுக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லுவாரு. ஆக்சுவலா தான் நான் வாங்குனேன், அதனால கொடுத்துட்டேன், அது நியாயம் தானே அப்படின்றாங்க. ஆக்சுவலி நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வர்க் பண்றீங்க. அதாவது say hi before. Okay, thank you for that. Thank you. Really appreciate it. என்ன வெச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்குன்னு சில டிவைசஸ்லாம் தருவாங்க. நீங்க Nice. வர்க் பண்ணும்போது Really அந்த appreciate it, டிவைசஸை buddy. வாங்கும்போது ஒரு மேனேஜர் இருந்திருப்பாரு. நீங்க அந்த கம்பெனியை வேலையை விட்டு போகும்போது வேற ஒரு மேனேஜர் இருப்பாரு. நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை வேலையை விட்டு போகும்போது கம்பெனி கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பீங்களா, இல்லை மொத எனக்கு அந்த மேனேஜர் தான்ப்பா கொடுத்தாரு, அவர் எங்கே இருக்காரோ அவரை தேடி போய் அவர்கிட்ட கொடுப்பீங்களா, இல்லை அவர் வந்து கேட்டவுடனே கொடுத்துருவீங்களா? கம்பெனி கிட்ட தான் கொடுக்கணும். பொருள் யாருக்கு சொந்தமோ அவங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும். ஸோ எல்லா டிவைசஸுமே கம்பெனிக்கு தான் சொந்தம், கம்பெனி கிட்ட தான் கொடுக்கணும். இதே மாதிரி தான் சுதர்ஷனும் இங்கே அக்டோபர் 1ஆம் தேதியே வேலையை விட்டு போயிட்டாரு. அதையுமே எல்லா ஸ்டாஃப் கிட்டையும் தெளிவாக சொல்லிட்டு தான் போயிருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமும் அவங்க எல்லாருமே 7ஆம் தேதி வரைக்கும் எங்க கிட்ட தான் வேலை பார்த்துருக்காங்க. வேலையை விட்டு போகும்போதும் எங்க கிட்ட தான் டிவைஸை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. பட் அதுக்கப்புறமும் 1ஆம் தேதியே வேலையை விட்டு போன சுதர்ஷன் கிட்ட 19ஆம் தேதி போய் டிவைஸை கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம்? இங்கே பாரு முருகேஷ், அவங்க மறந்துட்டாங்களோ என்னமோ தெரில, நம்மகிட்ட வேலை பார்க்குறப்ப இதுக்கு தான் அக்னாலேஜ் பண்ணி சைன் போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு கொஞ்சம் படிச்சே நீயே சொல்லிடுறேன். என்ன டிவைஸ் வாங்கினாலும் அதை கரெக்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா Let me read that. If the assets of the company is damaged intentionally or accidentally or missed or mishandled by myself, the complete responsibility of the asset will be taken by myself. I see. I will spend my money to repair the devices if I need to buy the same asset.
Another creators in a working condition. I டேமேஜ் see. ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தன்னோட சொந்த செலவில் சரி பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு அடடா கிரியேட்டர்ஸ்க்கு அவர் உட்பட கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. யார்கிட்டலாம் டிவைஸ் இருக்குதோ அவங்களோட கையெழுத்தோட இருக்குது. அது இருக்கட்டும் முருகேஷ், அவர் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னு சொன்னாரு. அதோட ஓனர்ஷிப் ஃபுல்லாவே அவருக்கே தந்துடுறோன்னு கூட சொன்னோம். இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசுறாரு. ஆக்சுவலாக அதில் 4 பேர் பார்ட்னர் அப்படின்னு அவரே தெளிவாக சொல்லிட்டாரு. அதில் அவரும் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர். அதோட பார்ட்னர்ஷிப் டீட் எல்லாமே அவர் காமிச்சிருந்தாரு. போகும்போது இந்த கம்பெனிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு கேட்டார். நான் கம்பெனியே கொடுத்துட்றேன், டோட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன், வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு எல்லாமே ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கே சரியாக போச்சு. அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப், இன்னுமே ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணல. இப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு நான் வரேன், திடீர்னு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நான் போட்ட காசெல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டு கிடையாது. நினச்சா வர்றதுக்கும் நினச்சா போகிறதுக்கும் இது ஒரு பிஸ்னஸ். சரி, ஆர்கானிக் வீடியோஸ்லாம் ஏன் இன்னும் போட ஆரம்பிக்கல? டெக் பாஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு ஃபுல் வீடியோ, ஒரு ஆர்கானிக் வீடியோ போடுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சும்மா நான் ஒரு கேமராவை ஆன் பண்ணி உட்காந்து பேசி போட்டேன் அப்படின்னா அது அதோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு வராது. இது ஒவ்வொரு யூடியூபர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நல்லா தெரியும். ரீசெண்டாக தான் நம்ம சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம், அதை செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதோட ஃபுல் ரிவ்யூ ஆர்கானிக் வீடியோ சீக்கிரமாகவே வரும். நம்ம டீமும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. வீடியோ டெலீட்டில் நாங்கள் சொல்கிறது உங்களோட அப்ரூவலோட தான் டெலீட் பண்ணோம்னு, நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க. சரி, இந்த ஆடியோவை கேளுங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைண்ணே, முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு எதெல்லாம் தப்புன்னு தெரியுதோ இல்லை அந்த மாதிரி அன்வான்ட் வீடியோன்னு தோணுதோ, நம்ம நாலேஜ் வந்து இது பின்னாடி வந்து தப்பாக பேசப்படும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுதோ எல்லாத்தையுமே டெலீட் அல்லது ப்ரைவேட்டில் போட்டு விட்ருவாங்க. இந்த குறை இருக்கிற ஒரு 2-3 பழைய வீடியோஸ் வந்து தூக்கிடலாம் நினைக்கிறேன். ஒர்க் ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து பெட்டர் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ சொல்லுங்க, யாரு வீடியோவை டெலீட் பண்ண சொல்றது? அதை விட முருகே, Man, I want to like Dragon Age Veilguard more. It's more too chaotic in beginning. Feels like a DLC a bit. Looks fantastic, but it feels strange being thrust right into the organic. Telling them, you know how great you are. Mostly done yourself at cheap price. He can't play the character. Ooh, but I mean, that was actually a really good statement. It feels so much forced in. And then they just say you are fine as you are and stuff like that. Yeah. I think I completely agree on that one. It's just not written well, you know. If they written it well, I think it could be a good game. Like it has that lock-on system problem, and then the story rating was kind of bad. You know, like I kind of like the cutscenes and everything. Keep playing. Like it will get good at the ending. Like the ending 25% would be for kind of okay. You know? வீடியோ பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்றோம். Oh, lock-on system is actually freaking sucks. True. Absolutely, it's barely functional. சொல்றாருல, ராத்திரி பகலா நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்றோம்னு. Oh yeah, be sure to do all of your companion quest. Like you should have to do that. No matter how bad it is, you have to do all of your companion quests. Otherwise, you might get into trouble. அவர் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருந்தாரு? ஆக்சுவலா I dislike the combat. I barely use my abilities. What did I even did in the combat? I completely forgot about that game. That game is not even that rememberable. What class I played? I think I played Spellblade. Yeah, I played Spellblade and then I kind of used it a little bit, but I didn't use it that much. October 1st. It's just the menu is kind of clunky, right? The menu is kind of bad. மைண்ட் செட்ல இருக்காரு. எங்களுக்கு தெரியாது. அத போன வீடியோலயே நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிருந்தோம். செப்டம்பர் 30 9:30க்கு மேல, அதாவது நைட் அந்த டைம்ல கூட வேற ஏதாவது பெய்ட் menus are awful. True. வீடியோ இருக்கா அப்படினு தான் கேட்டிருக்காரு. ஏன் அந்த I don't know. I kind of afraid to say it in the streams comment section because people might take it in a bad way. But yeah, I think that game is kind of me, you know. Like that game is kind of me. டைம்ல ஒரு ஆர்கானிக் வீடியோ பண்ண வேண்டியதானே? இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும், நாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணல. Popping up the menus during the combat absolute wants to get used. Yeah. And then you have to, if you are playing on a controller, you have to move the stick and then you have to press the A button and then you have to do it again. Like it was super clunky, that menu. என்ன வீடியோலாம் இருக்குதோ அத அவரே ஒத்துக்கிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாரு. ஆர்கானிக் பண்ணா லாபம் இல்லையே. பெய்டு வீடியோ பண்ணாதானே அவருக்கு லாபம். எதெல்லாம் பெய்டு வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி வட்டம் போட்டு காமிச்சிங்களே, ஒருவேளை 50%க்கு நாங்க அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தா
இந்த பெய்ட் வீடியோஸ் இனி வரப்போற எல்லா பெய்ட் வீடியோஸுமே நீங்க தானே பண்ணியிருப்பீங்க. சில பேருக்கு நம்ம பே பண்ணி ப்ரோமோட் பண்றோமா, நம்ம என்னைக்கு பே பண்ணியிருக்கோம்? ஆக்சுவலாக யாருக்குமே பே பண்ணலைங்க. ஃபஸ்ட்டு அவர் வீடியோ போட்டார், அதுக்கு நிறைய கிரியேட்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ஸ்டோரி வச்சுருந்தாங்க. அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் அவர் போட்டது சரியாக இருந்திருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லி விளக்கம் கொடுத்துருந்தோம். I freaking love the previous games, but feel like a whole different IP in some ways. The new designs anyway look so cartoonish. True. They kind of look like Fortnite and World of Warcraft, I could say. Like they tried it to be something different. Like the game combat, the look wise, it kind of break through the mainstream. But I think the story kind of messed up. Like the fundamental factor of that game is just the story writing. You know, the way they wrote the characters, and then the story is just awful. That's why that game has kind of gotten a flop. Pretty much. If they did that right, it could have been a decent game, you know. It's just a wasted potential. That's a scores grade of enemies. Oh, nice. They were designed so well. I see. I haven't played the old ones, so I don't know much about them. Yeah, it's definitely different from the old ones. I can tell that much. நாங்கள் சொன்னது சில பேருக்கு அது சரின்னு தோணியிருக்கலாம், அதனால அவங்க மீம்ஸ் இதெல்லாமே போட்டிருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷனான விஷயங்களில் யாரும் பேமெண்ட் வாங்கவும் மாட்டாங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்களும் பண்ண மாட்டோம். தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி இம்மெச்சூர்டான குற்றச்சாட்டெல்லாம் வைக்காதீங்க. அதுவும் நம்மள மாதிரி கார்ப்பரேட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சோலோ கிரியேட்டர்ஸ் அடிக்கிறாங்களாம். இதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே இல்லைங்க. யார் கார்ப்பரேட், யார் சோலோ கிரியேட்டர்? அது யாருக்காவது தெளிவாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது சரி, அவர் வேலையை விட்டு போகிறேன்னு நம்மளுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரா? இல்லை. ஆக்சுவலி அவர் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் 2 பேரையும் விட்டு யார் வேணால் போகலாம், ஆனால் நான் விட்டு போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறதான் அடிக்கடி சொல்லுவார். இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் 3 பேரும் எப்போ மீட் பண்ணோம்னா ஜூலை 31 மீட் பண்ணோம். அந்த டைமில் கூட பல தடவை யார் வேணால் விட்டு போகலாம், ஆனால் நான் விட்டு போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறத பல தடவை அங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு. அக்டோபர் 1 3 மணி வரைக்குமே அவர் எக்ஸிட் பண்ண போகிறத பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்படி ஒரு ஐடியாவிலே நாங்கள் இல்லை. அதுதான் உண்மை. சரி, சுதர்ஷன் சன் ஆஃப் மாலதி வந்து அவரோட சேனல்னு சொல்றாரு. அவரோட சேனல்லாம் இல்லை, அதுவும் அடடா கிரியேட்டர்ஸ்க்கு கீழே பண்ண சேனல் தான். அதுக்கான ப்ரூஃப் இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே அடடா கிரியேட்டர்ஸ் பேனரை ஆட் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். Literally should have story driven because it's a deep lore based on the game. But my God, the writing hasn't been very good so far. I don't even think I am past the tutorial part. Just got the 3rd companion. What's their name? Is that the dragon killer or something? Is that the one or the other one? Like Hardy is a scout and then oh yeah, that one. That's like tutorial, yes. You gotta play a little bit more. That's like 25% at best. Maybe 15. There is a little bit more game to it. கிட்ட இருந்த எல்லா சேனலுமே எங்களுக்கு கீழே பண்ணதான். அதனால தான் அந்த சேனலுக்கு நான் ஓனராக இருந்தேன். கேட்டவுடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவரோட சேனல்னு சொல்கிறாரே, அதெல்லாம் எங்கே வச்சு எடிட் பண்ணாரு? அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஆக்சுவலி இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன டர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா, டெக்பாஸ்க்கு என்ன டர்ம்ஸோ அதே மாதிரி டர்ம்ஸ் தான் இதுல இருந்தது. Is that the elf girl or a whimsical? Who is that? I have no idea who that is. I think it's the elf lady. Elf lady or the dragon lady? Elf lady. Okay, yeah. பட் சுதர்ஷன் வந்து இதில் அம்மாவும் வர்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. கேட்டதுனால அவங்களுக்கு ஒரு 25 அப்படின்னு போட்டு அவங்க 2 பேருக்கு ஒரு 50, எங்கள் 2 பேருக்கு ஒரு 50 அப்படின்னு அந்த டேர்ம்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி டெக் பாஸ்லையும் நம்ம கேட்டால் 50% ஷேர் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட். Absolutely, but you kind of have to do the request, otherwise you will get the bad ending. Just a minor spoiler. But yeah, honestly, they are all forgettable. True. They are unlikable, obnoxious at worst, forgettable. Their story doesn't make much sense, and they are annoying. You know? And you have to do them. Like, you have to do the request, otherwise you are done. Just it's request வச்சாரு. You can't really ignore them. That's what I'm saying. Like, as bad they are, you have to
do their things. டெக் பாஸ்ல 50% To play the previous games to understand the story even remotely. I see. கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எங்களுடைய ஒர்க் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுனால அதை இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். அதனால வெளியே போய் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி நான் இல்லாத டெக் பாஸ் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி தம்ப்நெயில் போட்டு வீடியோ போட்டு அதை அழிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாங்க. கண்டிப்பா பண்ணி விட்டுருவேன், உட்கார வச்சிருங்க. நான் என்ன சொல்ல, நான் அந்த டெக் பாஸ்ன்ற பிராண்டை வளர்த்ததே Yeah, they throw you into the story in the middle of the giant conflict from the last game. I see, I see. Ah, that makes sense. நான் தான் அழிச்சு விட்டுருவேன். பரவாயில்ல, கை கால் போனா கூட நாங்க தவழ்ந்தாது வேலை பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். இது போக நம்ம சுதர்ஷன் சன் ஆஃப் மாலதி சேனல்ல கண்டென்ட் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னோமா, ஏன்னா டெக் பாஸ்க்கு ஒர்க் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நாங்க அப்படிலாம் சொல்லலைங்க. அதுல It's a கண்டென்ட் bit strange direction to go with alternates new aliens, the new players, to be honest. I didn't feel like that much, but still, it's weird in a sense. It didn't did a good job, you know. It didn't really did a good job of showing the Dragon Age, the universe to the new player. Absolutely, they did it in the worst way possible, you know, for the new players. That I can agree completely on. They just messed up. You didn't know who any of the key players were as a new player. True, I think that's true. I don't know that the other girl, the one that turns into the crow, I have no idea who she was. That's actually true. Madania, I don't know what's her name. போடாம இருந்ததுக்கு அவரோட ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ தான் காரணம். அதை நாங்க இங்க சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா அதை சொன்னா அதையும் பர்சனல் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பேர் வந்துருவாங்க. PS5வும் கட்டப்பையும். ஒரு கட்டப்பையில PS இருந்துச்சு, இன்னொரு கட்டப்பையில அவர் கட்டப்பை. There we go, கட்டப்பை பஞ்சாயத்து. How much you score, Bunny? You've been playing this for a while, right? How much you score that game out of 10? Is it like, I gave it, I think, a 3. 3 or how much I gave it? I don't remember. I gotta freaking see a review for that. Dress இருந்துச்சு. கட்டப்பையில உங்க Dress கண்ணாடி தாங்க இருந்துச்சு. அதை எடுத்து காமிச்சிட்டு போனீங்க. இந்த இவனுக்கு ஒரு ஷீட் எடுத்து பாருங்கய்யா, வெறும் பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு தெரியறான். என் டீம்ல இருக்க சில பேர் வந்து அங்க இருந்த PS5 திருடிட்டு போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க வீடியோவை அவசரத்துல பார்த்துருப்பாங்க போல. நாங்க ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல தான் அதை வந்து கன்வே பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, கட்டப்பையில் வெறும் துணி கண்ணாடி இந்த மாதிரி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கட்டப்பையில உங்க Dress கண்ணாடி தாங்க இருந்துச்சு, அதை எடுத்து காமிச்சிட்டு போனீங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, கட்டப்பையில் PS5வும் இருந்தது அப்படிங்கிறத தான் தெளிவாக அந்த சிசிடிவி வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். சொல்லாம போனீங்கன்னா நாளை பின்ன ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும், இந்த சிக்கலான டைம்ல அதுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதர்ஷனோட திங்ஸ் இங்க வச்சுட்டு போயிருங்கன்ட்டு விட்டுட்டாங்க. I want to like it more. I will play it, but it doesn't grab. இருந்தது Like the previous game. தெளிவாக கன்வே. You're being actually generous for that. That game is a 6. Got him. ஆகும். அது Okay, keep playing it. Especially, you will find a character that names Trash, and you should do her quest. And then I will probably, you will change your mind. சில பேர் வந்து அதை கொண்டு போயிட்ட மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து ராகவி வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவர் ஃபோன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார், விஜய் கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. சுதர்ஷன் கால் பண்ணி Yeah, the only tip I would give for that game, Dragon Age Veilguard, is I think you have to do compulsorily, have to do all of the characters' companion, right? Your companions' side quest. You gotta finish them up. Otherwise, you might have some problems. Yeah? You will have some problems, not might. You will absolutely have problems at the end. So be sure to do the companion quest. Fully. Finish it. என்னோட திங்ஸ் அங்க என்னென்ன இருக்குதோ எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து பழைய ஆபீஸ்ல கொண்டு வச்சிரு, நான் விஜயன் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத சொன்னான். இங்க அவருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தேவை அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும், நேரடியா எங்க கிட்ட யார்கிட்டயாவது ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கணும். அது கிடையாது. சரி, ராகவி கிட்ட அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாலுமே ராகவி வெளியே எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணும், எங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வேலையை விட்டு போயிட்டார் அவரு. சோ அவர் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படிங்கறத எங்க கிட்ட முறையா அத வெளியில எடுத்துட்டு போயிருக்கணும். Or you could just ignore them. If you just want to finish the game and get rid of it and not worrying about getting the bad ending, I think you can just get past that.
But if you want the good ending, you have to do the quests, all of them. You know, not all of them in a sense. Like you just have to do the companion quests, even though they are. I just do not like them, so I ignored them, right? And then I got the bad ending because of that. You have to have their bond higher. You know, right? Yep. ஸோ இது எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க அதை பைக்குள்ளே வச்சு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி வந்து நரேட் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ சொல்லலையே, ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் செக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலையே கட்டப்பையில் PS5 இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனையே கிடையாது. கட்டப்பையில உங்க ட்ரெஸ் கண்ணாடி தாங்க இருந்துச்சு. இல்லை அவரே எங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாலும் இவ்வளோ பிரச்சனை கிடையாது. Personally, not though. I got into Hades. So much fun. Nice. Hades is a good game. இல்ல நேர்ல வந்து வாங்கிட்டு போயிருந்தாலும் இவ்வளவு The combat is pretty good on that ஒரு one. தகவல் வந்தது, அதன் அடிப்படையில் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசி செக் பண்ணோம். செக் பண்ணதுனால ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க வீட்டுக்கு திருட வந்தா கேக் வெட்டி தான் அனுப்புவீங்களா? ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டரை உடைச்சவங்க கிட்ட தான் கேக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை சாப்பிட்டு பொறுமையா போவீங்களா? ஆசை அட்மினா எங்ககிட்ட தெரியப்படுத்தாம கட்டப்பைக்குள்ள PS5 வச்சு வெளியில எடுத்துட்டு போகும்போது நாங்க கண்டுபிடிச்சு கேட்டுட்டோமே, இதெல்லாம் வெளியில தெரிஞ்சிருச்சே அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்களே, இதெல்லாம் தேவையா? ப்ராப்பரா எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா இந்த பிரச்சனையே நடந்திருக்காது. As per your statement, நீங்க சொன்ன மைசன் கட்டப்பை எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணாம எப்படி உங்ககிட்ட வந்தது? அத பத்தி இதுவரைக்கும் எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணல. ஒருவேளை இந்த PS5 நாங்க பிடிக்காம இருந்திருந்தா இப்படித்தானே எங்களுக்கு தெரியாம உங்ககிட்ட வந்திருக்கும். இப்போ சொல்லுங்க, நாங்க பட்டம் கட்டுறோமா? அதனால அவர் மேல திருட்டு உண்மையாவே நடந்திருக்கா? அந்த மாதிரி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல Just try to stream it for at least 4 hours. எந்த இடத்துல வீடியோவை திருப்பி பாருங்க. நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமோ அப்படின்ட்டு அப்படியே தெரிச்சு வெளியில ஓடி போய் அங்க இருந்து ஃபோன் பண்ணி நானே வரல சொல்லிட்டு போயிட்டேன். கேட்டுட்டாங்களே அதனால தெரிச்சு ஓடிட்டாரு சொல்லியிருந்திருப்போம். அந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. அது வந்து நாங்க ஹைலைட் பண்ணி சொன்னது வந்து தப்பு தான். ஆனா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க. நீங்க அதனால தான சொல்லாமே வெளிய வந்தீங்க. அதனால தான் இவங்க பண்றதெல்லாம் பிடிக்கல. இன்னைக்கு போயிட்டு வந்து சொல்லிட்டு போறேன் அப்படினு சொல்லி சாப்பிட தான் போனேன். போனவனே விட்டாங்க. இந்த கட்டப்பையெல்லாம் இப்படி செக் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பண்றது பிடிக்காம தான் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்து தான் நம்ம இந்த வீடியோவை ரிலேட் பண்ணோம். 12:35 வரைக்கும் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருந்த ராஜேஷ் 12:57க்கு வெளியில் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணி நான் எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ராஜேஷ் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணி நான் இனிமேல் ஆஃபீஸ்க்கு வரலன்னா நான் குவிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் சொன்னார். நீங்கள் அதனால தானே சொல்லாமே வெளியே வந்து இத்தனை வருஷம் வேலை கொடுத்த எங்ககிட்ட 12:35 வரைக்கும் ஆஃபீஸில் இருந்த நீங்கள் நேர்லையே நான் எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே. ஏன் ஃபோன்ல தான் சொல்லணுமா? ஆக்சுவலா அதை தான் கேள்வியா வச்சோம். அந்த கண்டெக்ஸ்ட்ல தான் நம்ம வீடியோவும் கன்வே பண்ணியிருந்தோம். அப்படி ஃபோன்ல சொல்ற அளவுக்கு என்ன மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு அப்படிங்கறத தான் கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. சரி, ராஜேஷ் எதுக்கு திருப்பி கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்கலாம். ஆக்சுவலா அவங்க வீடியோ போடுற வரைக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் எல்லாமே நாங்க பெருசா எடுத்துக்கல. இந்த நிகழ்வு நடந்தப்போ கூட எனக்கு இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு தெரியாது. நான் அதை கேஷுவலா தான் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அவங்க வீடியோ போட்டு அந்த கட்டப்பைக்குள்ள கண்ணாடி துணி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நாங்க செக் பண்ணப்போ தான் இந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. ஆனா ராஜேஷ் கிட்ட பேசினது எத்தனாம் தேதி? நம்ம 7ஆம் தேதி இந்த விஷயம் நடந்தது. அதுக்கு அடுத்த நாளே நம்ம வந்து பேசியிருக்கிறோம். ஆப்வியஸா சுதர்ஷன் வெளியில போயிட்டாரு. ஸோ ராஜேஷும் எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறோன்னு போயிருக்கிறாரு. இருந்தாலுமே நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ணவர். ஸோ சுதர்ஷன் போனா அடுத்த பெர்ஃபார்மர் யாரு? ராஜேஷ் தான். ஸோ ராஜேஷ்க்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைச்சது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. சரி, PS5 யாரோடது? இந்த PS5 என்னோடது. அவர் வீடியோல சொல்லியிருக்கிறாரு அவரோடது அப்படின்னு. பர்சனலா நீங்க பே பண்ணி வாங்கியிருக்கீங்களா? இல்லல்ல. இந்த ஐடி எல்லாமே நான் கட்டுறது இல்ல, கம்பெனி கட்டுறாங்க. அடடா கிரியேட்டர்ஸ். நாங்க வாங்கல. அடடா கிரியேட்டர்ஸ்ல எங்களுக்கு ஷூட்டுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெக் பாஸ் வந்து ஸ்பான்சர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அடடா கிரியேட்டர்ஸ். ஸோ நாங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒர்க் பண்றோம். அது ஆஃபீஸ்ல ரிவ்யூக்காக வந்த ப்ராடக்ட் தான். ஆஃபீஸ்ல ரிவ்யூக்காக பார்ட்டர்ல வந்தாலும் சரி, இல்லை பே பண்ணி வாங்கியிருந்தாலுமே எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அது கம்பெனியோட தான். ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது. இருந்தாலுமே அதை அவரோடது அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்றி வளைச்சி சொல்லியிருப்பாரு. சரி, நம்ம ரிப்ளை வீடியோ போட்டோம்.
அதில் அவர் ஒரு கமெண்ட் போட்டாராம், அதை நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டோமா. ஆக்சுவலாக அதுக்கு தான் ரொம்ப மரியாதையாக பேசி ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தாரு. என்ன அடடா கிரியேட்டர்ஸ், பயந்துட்டீங்களோ? ஒரே ஒரு கமெண்ட்டுக்கே கழிஞ்சிட்டீங்களே. சவால் உடையில சாக்கிரதையா விடணும், இதுக்கே பயந்துட்டா அப்படியே. பார்க்கும்போதே ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நாங்கள் அதை டெலீட் பண்ணவே இல்லை. நாங்கள் போட்ட ரிப்ளை வீடியோக்கு அவர் எந்த பதிலுமே கொடுக்கல. ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சும்மா கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு. அது எப்படி மிஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்கு தெரியாது. அதை தான் நாங்கள் கம்யூனிட்டி டேப்லையும் சொல்லி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் போட்டு வேணும்னா இங்கே ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோம். அப்படியே அந்த கமெண்ட்டை பார்த்தாலுமே அதுக்கு கீழே வந்த ரிப்ளை கமெண்ட் எல்லாமே அது அவருக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் வந்திருந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கமெண்ட்டை நாங்கள் ஏன் டெலீட் பண்ணணும்? ஸோ ஃபைனலாக நான் பிராண்டிட்ட பேசின ஃபோன் கான்வர்சேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது? ஆக்சுவலாக இதில் விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் என்ன பிராண்டுக்கிட்ட பேசினாலுமே எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு அந்த ஆடியோவை அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதில் தான் அந்த விஷயம் தெரிய வந்துச்சு. முதல்ல ஒரு பிராண்டை போட்டு இதுக்கிட்ட இவ்வளோ பணம் மணி மைண்டடாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி கேட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ வந்துச்சா? வரல. ஏன்னா அது அவரோட டெசிஷன் தான், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ரெண்டாவது ஒரு பிராண்டை போட்டு இதுகிட்ட என்ன பெனிஃபிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டதா சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக அது நாங்கள் கேட்டதையும் கன்வே பண்ணியிருந்திருக்கோம். கன்வே பண்ணதுக்கப்புறம் அது அவருக்கு ஓகே அப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லி அதையாவது வீடியோ பண்ணியிருந்திருக்கலாம்ல, அதையும் பண்ணல. ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, நாங்கள் என்ன விஷயம் பேசியிருந்தாலும் அது ஏன் அந்த டெலிட்டட் மெசேஜ் இங்க? இது ஏன் டெலிட்டட் ஆயிருக்கு? என்ன நடந்தது இங்க? கெட்ட வார்த்தை பேசுறீங்களா? இருக்கலாம்ல, அதையும் பண்ணல. ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிறது என்ன என்னன்னா, ஆச்சு? நாங்கள் என்ன விஷயம் பேசியிருந்தாலும் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் இந்த உருட்டுலாம் உருட்டும்போது காரணம் நீங்க ப்ரூஃப் காட்டுறீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது இல்ல. வீடியோவ ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி அத ப்ளே குடுத்தீங்கன்னா, அதுல வர சவுண்ட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டும். இவங்க பண்றதும் தப்பு, அவங்க பண்றதும் தப்பு. இந்த ஆடியோ ஸ்டில் போட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பேக்கிரவுண்ட்ல ஆடியோ குடுக்குறாங்கல்ல. இத பண்றது வழியா வாட்ஸ்அப்ல வர ஆடியோவ அப்படியே நீங்க வீடியோவ காட்டுங்க பார்ப்போம். 2 பேரும் சரி. 2 பேரும் இதுல உல்டா தான். பண்ணல. ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிறது என்னன்னா, நாங்கள் என்ன விஷயம் பேசியிருந்தாலும் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியப்படுத்தி தான் அந்த சேனலில் எல்லா எடிட்டுமே நடந்திருக்குது. 100% டிரான்ஸ்பரன்சிங்க. இதில் அவங்களுக்கு ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கூட என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம இது பண்ணிடலாம், அவங்ககிட்ட இருந்து பெனிஃபிட் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் அதை எதுவும் சொல்லலை. ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சு நடந்திருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லாமே இந்த 2 பேர் தான் பண்ணாங்க, அவங்க மட்டும் நல்லவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி மேனிப்புலேஷன் பண்ணி தான் அவ்வளோ பெரிய வீடியோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, அக்டோபர் 1 வரைக்கும் டெக் பாஸ் சேனலில் என்னெல்லாம் நடந்ததோ எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சு அவரோட அனுமதியோடு தான் நடந்திருக்குது. எங்களோட வேலையே டேலண்டான பீப்புள் எங்களை அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எப்படி சேர்ந்து வளருதுன்றது தான் பிஸ்னஸ் மாடலாகவே வச்சுருக்கோம். அப்படி தான் அவருக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி சேர்ந்து வளர்ந்தோம். அதுக்கு இப்போ நல்லா அனுபவிக்கிறோம். கண்டிப்பாக பண்ணி விட்டுருவேன், உட்கார வச்சிருவேன். நான் என்ன சொல்ல, கண்டிப்பா பண்ணி விட்டுருவேன். வளர்த்ததே நான் தான், அழிச்சு விட்டுருவேன். ஒண்ணு ஒண்ணா அழிச்சு விட்டுருவோம். செய்வேன். Let's go. உள்ள இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, சரியா? கவனிச்சு பாருங்க, இந்த ஆள் ஓகே, இவன் வேணும்னு தான் செய்யறான் அப்படின்றத அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐயோ! டெக் பாஸ் money, money, money. Tech superstar money, money, money. Viewers clown, clown, clown. Look at this. Oh my god. இதுல எவன் உண்மைய சொல்றான், எவன் பொய் சொல்றானே தெரியலையே இப்ப. ஐயோ! இவரு ஏதாவது ரிப்ளை போட்டுக்கிறாரா அதுக்கு? டுமாரோ 10 AM மூவி பார்க்க ரெடியா? What the hell is that? How the fuck the screen is this big? Right. 5 days ago. Okay. இதுக்கு இன்னும் ரிப்ளை வரல. வந்ததுன்னா பார்ப்போம் அதையும்.
இது மீன் விஜய் லயாலா விஜய் இதற்கு பதில் சொல்லுவேன். அதானி நெருக்கடி மீது காசு பணம் துட்டு. There is a good video I just saw. That's how BJP won that Maharashtra election. I want to see that. Where did I see that? If I found it, I want to watch it. I want to know how they won. Let me figure that out. Once I finish that, I think I will play a video game. So this is the third consecutive victory for BJP. BJP There we go. மூணாவது முறை This is the ஆட்சியை one. கைப்பற்றியிருக்கு. மோடி வந்து எப்படி தேசிய அளவுல மூணாவது முறை ஆட்சியை கைப்பற்றினாரோ வித் லெசர் நம்பர்ஸ், இந்த முறை வந்து வித் பிகர் நம்பர்ஸ். எப்படி என்ன பண்ணுச்சு தாத்தா? எப்படி பாக்குறீங்க? இதுதான் காங்கிரஸோட ப்ராப்ளம். ஒரு வெற்றிக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்துக்கிட்டே ஜெயிக்கலாங்கிற எண்ணம் வந்து இந்த பிஜேபிக்கு எதிரான ஃபைட்ன்றது மோடிக்கு எதிரான ஃபைட். மோடின்றது இண்டிவிஜுவல் கிடையாது, இட்ஸ் an ஐடியாலஜி. அந்த ஐடியாலஜிக்கு எதிரான ஃபைட்ன்றது இட் இஸ் நாட் an ஒன் டைம் ஜாப். ஒரு எலெக்ஷன்ல பிஜேபியை மோடியை தோக்கடிச்சா நம்ம ஜெயிச்சலாம்னு காங்கிரஸ் நினைக்கிறது அபத்தமான எண்ணம். பிஜேபின்றது வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நரேந்திர மோடியோ அமித்ஷாவோ கிடையாது. இதை புரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் an ஐடியாலஜி. ஒரு ஐடியாலஜிக்கு எதிரான ஃபைட்டை ஒரு தேர்தலில் நீ எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? With an ideology. போத் உத்தவ் தாக்கரே and சரத் With an பவார் equal ideology. எஸ் பிரிஞ்சு போனவங்க தான் உண்மையான சிவசேனா, உண்மையான என்சிபின்னு மக்கள் இன்னைக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அவர் 2022ல சிவசேனா உடைச்சிட்டு பிஜேபி கூட ஜாயின் பண்ணி இந்த 5 monthsல அவர் கொண்டு வந்து இந்த லட்லி பாயின் யோஜனா திட்டம் ஆகட்டும் அப்படியே களத்தையே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்றாங்க. அவர் எப்படி பாக்குறீங்க? இது வரைக்கும் அவர் என்ன வேணா பண்ணிருக்கலாம், இனிமே அவர் பெருசா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சார் இவங்களுக்கு இப்போ மகாயுத்தி அலையன்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்க விக்டரியை பார்த்து மகாயுத்தி அலையன்ஸே இது வந்து அன்பிரசிடென்டட், நாங்களே எதிர்பார்க்காத ஒரு விக்டரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து மகாவிகாஸ் அகாடி சொல்லும் போது இது அதானி கொடுத்த விக்டரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை எப்படி பாக்குறீங்க? திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் நான்சென்ஸ். தோத்த உடனே இவிஎம் கட்டு போச்சு, அதானி கொடுத்தாரு, துட்டு கொடுத்துட்டான்றதுலாம் அயோக்கியத்தனமான ஆர்குமெண்ட். தோத்த உடனே அது அதானியோட விக்டரின்னு போது அவன் என்ன சொல்றான், காசு கொடுத்து ஜெயிச்சான்றான். என் காசு இவனுக்கு கொடுக்குறாங்க. வாழ்வாசாவா 2 பேருக்கு, ஒன்று சிவசேனாக்கு, ஒன்று என்சிபிக்கு. அதில் கண்டிப்பாக பேரண்ட் பாடிஸ் உத்தவ் தாக்கரேவும் சரத் பவாரும் கம்ப்ளீட்டாக இன்னைக்கு வந்து மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மகாராஷ்டிரா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கு. இது பற்றி இன்னைக்கு நம்ம கூட பேசுறதுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காரு. ஹாய் சார். ஹலோ சார். எக்ஸிட் போல் வந்தப்பவே நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க மகாயுத்திக்கு வந்து ஒரு எட்ஜ் இருக்கிறதா பாக்குறதா சொல்லியிருக்கீங்க. பட் இவ்வளவு பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களா அப்பவே? இல்லை, பண்ணல. எனக்கு வந்து மகாயுத்திக்கு தான் எட்ஜ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. நம்ம அதை பேசியிருந்தோம். பட் இன்னைக்கு வேற ஒரு புதிய தலைமுறையில் காலையில் பேசும்போது கூட நான் அதான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன். பட் இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. இட்ஸ் சுனாமி. இது வந்து ரிசல்ட் வந்து ஸ்வீப், பேக் டு பேக் கவர்மெண்ட்ன்றதை தாண்டி I think this is the third victory, consecutive victory for BJP. ஏன்னா 2014 அவங்க ஜெயிச்சாங்க. ஆனா முதல் மூணு நாள் பவர்ல இருந்துட்டு வெளியில போயிட்டு அப்புறம் 3 வருஷம் பவரை லூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து கூட சிஎம் ஆகாம அவர் டெப்டி சிஎம் தான் உட்கார்ந்தார்.
ஸோ திஸ் த தேர்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம். 3வது எலெக்ஷனில் ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் வாங்குறதுன்றது வந்து பெரிய விஷயம். டெஃபினட்டாக இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து சர்ப்ரைசிங். நிறைய ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம், மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெர்டைல் சப்ஜெக்ட். அது நிறைய எல்லா லெஃப்ட் இருக்குது, ரைட் இருக்குது, ஃபார்மர்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்குது, கல்ச்சரல் மூவ்மெண்ட் இருக்குது, லிட்டரரி மூவ்மெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே அங்கே இருக்குது. ஸோ மகாராஷ்டிரா வந்து ஒரு பக்கம் ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியான்னு சொன்னாலும், இன்னொரு பக்கம் பீமாறு ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வறுமையில் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அது. இட்ஸ் அ பண்டில் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ். இந்தியாவில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாநிலத்தையும் சொல்ல முடியாது. ஒன்று ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும், இல்லை பீமாறு ஸ்டேட்டாக இருக்கும். இது ரெண்டும் கலந்த ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரா தான். ஸோ இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி 3வது தடவையாக அங்கே ஆட்சிக்கு வந்திருக்கு. ஐ திங்க் 2019 மக்கள் வந்து பிஜேபிக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க, பிஜேபி சிவசேனாக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க. அந்த மேண்டேட்டுக்கு எதிராக தான் வந்து சிவசேனாவும் காங்கிரஸும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க, என்சிபியும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் விக்டரி ஃபார் பிஜேபி. பிஜேபி தொடர்ந்து 3வது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்றியிருக்கு. மோடி வந்து எப்படி தேசிய அளவில் 3வது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்றினாரோ வித் லெசர் நம்பர்ஸ், இந்த முறை வந்து வித் பிக்கர் நம்பர்ஸ். 2014லையும் 19லையும் அவங்க 14ல் இருந்த நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமான நம்பர்ஸ், 24லையும் அதிகமான நம்பர்ஸ், 19ல் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு குறைவாக இருந்தது. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ரிசல்ட்டு. 3வது முறையாக ஒரு கட்சி பவரில் இருக்க கட்சி, அதுவும் லேண்ட்ஸ்லைடில் ஜெயிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சார், காங்கிரஸோட டிஃபீட் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஏன்னா வந்து லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸில் வந்து 13 சீட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அவுட் ஆஃப் 48 சீட்ஸில். அதுவே அசம்பிளியில் 288 சீட்ஸில் ஒரு 100க்கும் அதிகமான சீட்ஸ் கண்டெஸ்ட் பண்ணி அப்பயும் ஒரு 16 சீட்ஸில் அவங்களால லீடிங் இருக்கும்போது ஒரு 5 monthsல எங்கே அவங்களுக்கான மொமெண்டமை காங்கிரஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இதுதான் காங்கிரஸோட ப்ராப்ளமே. ஒரு வெற்றிக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்துக்கிட்டே ஜெயிக்கலான்ற எண்ணம் வந்துடுது அவங்களுக்கு. ஹரியானாவில் எப்படி தோத்தாங்களோ அதுதான் இங்கே தோத்துருக்காங்க அவங்க. இன்ஃபேக்ட் 2014ல் 40 சீட்டு, 2019ல் 44 சீட்டு, இப்போ 16 சீட்டில் வந்து நிற்குது. ப்ரூட்டல் டிஃபீட் காங்கிரஸுக்கு. இது வந்து சோனியா, ராகுல் காந்தி எல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணி கூட ஒன்றுமே போயிருக்குது. இட்ஸ் a சீரியஸ் டிஃபீட் காங்கிரஸ் வந்து. அதாவது 2019ல் 24 பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சோன்னே மோடியை புஷ்பேக் பண்ணிட்டோம், பிஜேபியை புஷ்பேக் பண்ணிட்டோம்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இல்லை, இது வந்து இந்த பிஜேபிக்கு எதிரான ஃபைட்டுன்றது மோடிக்கு எதிரான ஃபைட். மோடின்றது இண்டிவிஜுவல் கிடையாது, இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி. அந்த ஐடியாலஜிக்கு எதிரான ஃபைட்டுன்றது இட் இஸ் நாட் அன் ஒன் டைம் ஜாப். ஒரு எலெக்ஷனில் பிஜேபியை மோடியை தோக்கடிச்சா நம்ம ஜெயிச்சலான்னு காங்கிரஸ் நினைக்கிறது அபத்தமான எண்ணம். அதாவது ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்கான வழிவகைகளை பற்றி சொல்லும்போது ஏஜ் ஓல்டு சேயிங் ஒன்று உண்டு, எட்டர்னல் விஜில் இஸ் த பிரைஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸி. எட்டர்னல் விஜில் இஸ் தி பிரைஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸி. எப்பொழுதும் கண் துஞ்சாமல் விழிப்புடன் இருப்பது ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக நாம் கொடுக்கக்கூடிய விலைன்னு. எட்டர்னல் விஜில் இஸ் த பிரைஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸின்னு. அந்த மாதிரி வந்து பிஜேபின்றது வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நரேந்திர மோடியோ அமித்ஷாவோ கிடையாது. இதை புரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி. ஒரு ஐடியாலஜிக்கு எதிரான ஃபைட்டை ஒரு தேர்தலில் நீ எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? ஃபண்டமெண்டலி தான் ப்ராப்ளம், காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட ப்ராப்ளம். ஸோ அவங்க வந்து 24ல் வந்து 14ல் தோத்து, 19ல் மோசமாக தோத்து, 24ல் கிட்டத்தட்ட 100 சீட்ஸ் ரீச் பண்ணப்ப அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா மறுபடியும் குட் ஓல்டன் டேஸ் வேர் பேக் அப்படின்னு அவர் பேக்குன்னு நினச்சாங்க. இல்லை, அதை புரிஞ்சுக்கணும். அங்கேயே வந்து அந்த பிழை வந்து சேருது காங்கிரஸ். அண்ட் மகாராஷ்டிரா இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட். இந்தியாவிலேயே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மாநிலம் அது. அதுக்கான வேலையை வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோன்னா ஃபார் நாட் புல்லிங் அப் தேர் சாக்ஸ், தங்களுடைய செயல்பாடுகளை மேலும் அவர்கள் வந்து வலிமைப்படுத்தி கொள்ளாததற்கான விலையை ஹரியானாவில் கொடுத்தாங்க. அதை விட அதிகமாக மகாராஷ்டிராவில் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஹரியானா டிஃபீட்லேருந்து காங்கிரஸ் எந்த லெசன்ஸுமே எடுத்துக்கல. ஏன்னா அங்கேயுமே மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு இல்லை, கூட்டணிக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லை, லீடர்ஸ் வந்து பிரச்சாரங்கள் கேம்பெயின்ஸே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக மாறி இருந்தது. ஆனால் அதுலேருந்து எந்த லெசன்ஸுமே எடுத்து மகாராஷ்டிராவில் அது வேற மாதிரியான ரிவைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொண்டு வர முடியல. அதுதான் இப்போ பிரச்சனை. இன்னொன்று, சிவசேனா அண்ட் என்சிபி ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஸ்பிளிட்டர் குரூப்ஸ் மெயின் ஃபேக்ஷனாக எலெக்ஷன் கமிஷன் அலோவ் பண்ணுது. அங்கேயே வந்து இவங்களுக்கு அடி விழுது. அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த 2 ஃபேக்ஷனும் இன்னைக்கு வந்து பெரிய அளவுல வெற்றியை அடைஞ்சிருக்காங்க. 55 சிவசேனா எவ்வளவு? சிவசேனா 55 பிளஸ் and NCP வந்து 40 பிளஸ். So both உத்தவ் தாக்கரே and சரத் பவார் are finished. ஆல்ரெடி எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுத்த டிசிஷனை வந்து பீப்புள்ஸ் மேண்டேட் வந்து என்டார்ஸ் பண்ணிடுச்சு. எஸ், பிரிஞ்சு போனவங்க தான் உண்மையான சிவசேனா, உண்மையான என்சிபின்னு மக்கள் இன்னைக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இது வந்து ஒரு மாசிவ் ப்ளோ சிவசேனாவுக்கு. அது த சோ கால்டு பால் தாக்கரே லெகசின்றது முடிவுக்கு வந்திருக்குது. இனிமேல் அந்த சிவசேனா லெகசின்றது பால் தாக்கரே லெகசி யாருக்குன்னா ஷிண்டேக்கு தான். அவருடைய மகன் உத்தவுக்கு இல்லைன்றதை மக்கள் நிரூபிச்சிருக்காங்க. அது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் லெசன்ஸ். ரீஜனல் பார்ட்டிஸோட ஃபியூச்சர் இந்த எலெக்ஷனில் டிசைட் பண்ணப்படும்ன்றது தான் பொதுவான கருத்து. இட்ஸ் நாட் காங்கிரஸ் ஆர் பிஜேபி. காங்கிரஸ் தோக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். காங்கிரஸ் தோத்தாலும் ஒன்றும் அழிஞ்சிட போகிறது கிடையாது. சீரீஸ் ஆஃப் டிஃபிட்ஸ் தான் 2014 வந்துட்டு இருக்கு. பட் காங்கிரஸுக்கு ஒரு ரெசிலியன்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் இந்த தடவை 99 ஜெயிக்க முடிஞ்சது. பிஜேபி இன்னைக்கு வந்து அவங்க பீக்கில் இருக்காங்க. அதனால அவங்கள பற்றி கவலை கிடையாது. இல்லை வாழ்வாசாவா 2 பேருக்கு, ஒன்று சிவசேனாக்கு, ஒன்று என்சிபிக்கு. அதில் கண்டிப்பாக பேரண்ட் பாடிஸ் உத்தவ் தாக்கரேவும் சரத்பவாரும் கம்ப்ளீட்டாக இன்னைக்கு வந்து மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். டேக்அவே ஆஃப் தி எலெக்ஷன் வந்து அதுதான். சார், ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இப்போ வந்து சிவசேனா வந்து காங்கிரஸ் என்சிபி கூட்டணிக்குள்ள ஒத்து போக மாட்டாங்க. அதனால உத்தவ் தாக்கரேவை மக்கள் நிராகரிச்சாங்கன்றதை ஏத்துக்க முடியுது. ஆனா ஏன் சரத்பவாரும் பெரிய அளவுல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல? அஜித் பவார் தான் அங்க ஒட்டாத கட்சியா இருந்தாரு பாஜக சிவசேனாவோட. ஆனா அவர் அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க அளவுக்கு கூட சரத்பவார் கட்சினால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. அது ஏன்? பார்லிமெண்ட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண அளவுக்கு அசம்பிளில பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாம போயிருக்கு சரத்பவாருக்கு. தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். வந்து லோ லெவல்ல வந்து அவங்க பிஜேபியோட ஜெல் ஆகிற மாதிரி காங்கிரஸோட ஜெல் ஆகாம இந்த எலெக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க. ஐடியாலஜிக்கலி தே ஆர் க்ளோஸ் வித் காங்கிரஸ். நல்ல கேள்வி. அதாவது பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஜெயிக்க முடியுது, அசம்பிளியில ஜெயிக்க முடியல. ஷிண்டே சிவசேனாவோட சேர்ந்து அவங்க 40 சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்கன்னா சரத்பவாருக்கு இது கம்ப்ளீட்டா சரத்பவார் இஸ் டோட்டலி சைட்லைண்டு. முழுவதுமாக அரசியலில் இன்று சரத்பவார் ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கு. அவர் கட்சியில உடைச்சுக்கிட்டு அவங்க வெளியில போனப்ப கூட வந்து அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய வலி இருந்திருக்காது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து மக்களுக்கு சரத்பவாரை நிராகரிச்சிருக்காங்க. எப்படி நிராகரிச்சிருக்காங்கன்னா, அவருக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு சோகால்ட் துரோகம் பண்ணிட்டு போனவங்களை மக்கள் இன்னைக்கு அங்கீகரிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பாலிடிக்ஸ், சரத்பவாரோட பாலிடிக்ஸை மக்கள் ஏத்துக்க தயாரா இல்லை. அதுல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க பாலிடிக்ஸ் தான் மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ இது ஐடியாலஜிக்கல் கண் கொண்டு தான் நம்ம இதை பார்க்கணும். இப்போ நம்ம அடுத்து பேச வேண்டியது இந்த எலெக்ஷன் எதனால ஜெயிக்கப்பட்டது. இப்போ கத்தேங்கன்னாங்க இல்லையா சார்? அந்த இடத்துக்கு தான் நான் வரேன். ஆக்சுவலா வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து பிஜேபியோட தலைமையிலான இந்த மகாயுதி கூட்டணிக்கு எதிரான ஆன்டி இன்கம்பன்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு. அது போக வந்து ஏற்கனவே வந்து மாநில கட்சிகளாக இருந்த சிவசேனாவையும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியும் உடைச்சிட்டாங்கன்ற ஒரு அதிருப்தியும் அந்த கட்சி மேல நிறையவே இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது. அதையெல்லாம் மீறி எப்படி பாஜகவால 130 தொகுதிகளுக்கு மேல ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த மேஜிக் எப்படி நடந்துச்சு? ஐ திங்க் இது வந்து எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 5 மாசத்துல அவங்க பாடம் கத்துக்கிட்டாங்க. ஜூன் 4ஆம் தேதி ரிசல்ட் வந்தோடனே நவம்பர்ல எலெக்ஷன் வருது. அந்த நவம்பர் ரிசல்ட்டுக்கு அவங்க வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பேசுற மோடி வந்து ஜூன் மாசத்துக்கே சேர்த்து எலெக்ஷனை வச்சிருக்கலாம். அப்பயே அந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனோடய சேர்த்து வச்சிருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஹரியானாவோட சேர்த்து வச்சிருக்கலாம். அதை ஏன் வைக்காம விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது மகாராஷ்டிரால சிச்சுவேஷன் வந்து கண்டியூசிவா இல்லை. டிலே பண்ண நமக்கு லாபம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அதன் மூலமா நிறைய ஃப்ரீ பைஸை வந்து மக்கள்கிட்ட இலவசங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்னு அவங்க நம்புறாங்க. ஜூன் 4ஆம் தேதி ரிசல்ட் வந்த உடனேயே அவங்க முடிவு பண்றாங்க, இது வந்து மகாராஷ்டிரா நமக்கு வாழ்வாசாவா, அது செய்யணும்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ பைஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து லெடிக்கி பயான் ஸ்கீம் வருது. 5 மாசம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 1500 ரூபான்னு 7500 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட 2 கோடி பெண்களுக்கு 2 கோடி பெண்களுடைய வங்கி கணக்குகளுக்கு போயிருக்கு. ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல பிஜேபிக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் ஒரு பெரிய உரசல் இருந்தது. நாங்கள் தனியாக வளர்ந்துட்டோம், நாங்கள் ஒன்றும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை நம்பி இல்லைன்னு வெளிப்படையாகவே நட்டா சொன்னார். மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வேலையை செய்யலை. ஆனால் ஜூன் மாதம் ரிசல்ட் வந்தோடனே தே க்ளோஸ் த ரேங்க்ஸ்னுவாங்க ஆங்கிலத்தில். அதாவது வந்து அது ஒன்றும் பெரிய முயற்சிகள் எடுக்காமல் தன்னிச்சையாகவே 2 பேருமே வந்து ஒருவரை நாடி ஒருவர் வந்தாங்க. நான் இல்லைனா நீ இல்லை, நீ இல்லைனா நான் இல்லை. ஏன்னா 240 சீட்டு மோடிக்கு 63 சீட்டு 303லேருந்து 240 குறைஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இது சிச்சுவேஷன் டேஞ்சரஸாக போகுது. நம்ம வந்து இப்படியே விட்டோம்னா பார்லிமெண்ட் அசம்பிளியில் கோட்டை விட்டுருவோம். மகாராஷ்டிரா இஸ் நர்வ் சென்டர் அவங்களுக்கு. அப்போ தேடி வராங்க, 2 பேரும் பேசுகிறாங்க. 2 பேர்கிட்டையும் வந்து அப்போ வந்து அந்த அந்த பெரிய சிந்தன் பைட்டக் மாதிரி அங்கே இதெல்லாம் நடந்தது. அந்த ஒரு 3 day 4 day செமினார்லாம் நடந்தது. அதில் வந்து அந்த டிஃபரன்சஸ் வேர் அயன்ட் அவுட். அந்த வித்தியாசம் அதாவது வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் ஆகுது. 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது. அதாவது நமக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது, நமக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பிரிஞ்சு இருந்தோம்னா நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பிஜேபி வேணும், பிஜேபிக்கு ஆர்எஸ்எஸ் வேணும். ஸோ அந்த ஒரு வேற்றுமைகள் களையப்படுகின்றன. 70,000 ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அக்ராஸ் மகாராஷ்டிரா கிரவுண்ட் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வெற்றிக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஏன்னா எலெக்ஷனில் வந்து
பூத் கமிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுல தேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அதுவும் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு உதவி இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனேயும் ஒரு எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சுட்டா அடுத்த வர எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சிடலான்னு காங்கிரஸ் எப்பயுமே ஜெயிக்கும். பிஜேபி அப்படி நினைக்கிறது இல்லை. ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் அடுத்த எலெக்ஷன் அடுத்த ஸ்டேட்டுன்னு போகும்போது இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியையும் அங்கே அடாப்ட் பண்ணுறது கிடையாது. அங்கே வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பிரத்யேகமான நிலைமைகளை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க வைக்கிறாங்க. இல்லாட்டி ஒருத்தர் இவ்வளோ தூரம் தொடர்ந்து ஜெயிக்க முடியாது. எலெக்ஷன் ஃபார் அமித்ஷா அண்ட் மோடி வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வின் பண்ணுறதுன்றது தான் எவ்ரி திங். ஃபார் தெம் பாலிடிக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் வின்னிங் எலெக்ஷன்ஸ். அது இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து இங்கே வந்திருக்குது அப்படின்னா கோர்ஸ் கரெக்ஷனை பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 1.5 வருஷம் மேலே மே மாதம் 23 மேல கர்நாடகாவில் 13 தடவை மோடி போனார். ஆனால் தோத்த பிறகு கவலையப்படாமல் அடுத்த வாரம் ஜஸ்ட் அ வீக் ஆஃப்டர் த எலெக்ஷன் போய் ராஜஸ்தானில் கேம்பெயினிங் போனார். இத்தனைக்கு ராஜஸ்தான் எலெக்ஷன் நவம்பரில் தான் நடந்தது. அந்த மாதிரி கோர்ஸ் கரெக்ஷன் நிறையா நடந்திருக்குது. மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷனில் வந்து பிஜேபியோட பர்ஃபார்மன்ஸும் பேக் டு பேக் கவர்மெண்ட் 3rd டைமாக வந்திருக்குது நான் சொல்லுவேன். இது வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை. இது வந்து பவர் இருக்கிறதால மட்டுமே சாத்தியப்படாது, பணம் இருக்கிறதால மட்டும் சாத்தியப்படாது. எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சார் இங்க மகாராஷ்டிரா பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசும்போது இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸோட ரோல்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம். பட் இந்த தடவை வந்து அது ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்கு. இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸே வந்து தேடி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வந்து அங்க வந்து எதுவும் வின் பண்ண முடியல. சோ இதை வந்து எப்படி பாக்குறீங்க? ஏன்னா நம்ம வந்து உத்தவ் தாக்கரே, சரத் பவாரை ஏதோ பவுன்ஸ் பேக் பண்றதுக்கான ஒரு சான்சஸ் கூட இருக்கலாம்னு நினைக்கலாம். பட் இந்த ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட எதிர்காலம் என்னவா? ஐ திங்க் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க லாஸ்ட் டைம் தான் நீங்க தான் சொன்னீங்க 1990 அண்ட் 1995ல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸோட உதவியோட தான் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. 1995 ஃபர்ஸ்ட் சிவசேனா பிஜேபி கவர்மெண்ட் வரும்போது இண்டிபெண்டன்ஸ் பிளேட் மேஜர் ரோல். இந்திய அரசியலேயே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு மாநில தேர்தல்களில் பெரிய அளவில் ப்ளே பண்ணுறது மகாராஷ்டிரா தான் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க. இந்த எலெக்ஷனோட இன்னொரு டேக்அவே, நிறைய டேக்அவேஸ் இருக்குது இந்த எலெக்ஷனில். இன்னொரு முக்கியமான டேக்அவே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் சுருங்கியிருக்காங்க. இது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதாவது பிஜேபியோட வளர்ச்சின்றது எப்பயுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஆக்டோபஸ், அது எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே எடுத்து போட்டுக்கிட்டே போகும். அது வந்து வாயில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே போகும். அது ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து அவங்க காலி பண்ணுறது மூலமாக ஃபோக்கஸ் வந்து போலரைஸ் ஆகுது. 2 பார்ட்டி சிஸ்டம் மாதிரி 3 பார்ட்டி சிஸ்டம் மினிமம் பிளேயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. டியோபொலி அல்லது வந்து 3 பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் கேட்டது ஒரு ரொம்ப நல்ல கேள்வி. இந்த எலெக்ஷனோட இன்னொரு டேக்அவேவா ஐ திங்க் நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்த பிறகு இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸ் பொறுத்து பேசுகிறோன்னா இந்த ஆஸ்பெக்ட் வரும். இண்டிபெண்டன்ஸ் ஏன் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஷ்ரிங்க் ஆனாங்கன்றது. ஃபார் த பாஸ்ட் 35 இயர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இண்டிபெண்டன்ஸோட ரோல் வந்து கணிசமான அளவு குறைஞ்சிருக்கு. அதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா பிஜேபி வந்து மேசிவாக எங்கேயாவது வளருதுன்னா அங்கே இண்டிபெண்டன்ஸ் ஷ்ரிங்க் ஆகிக்கிட்டே போவாங்க. அப்படி தான் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். சார் ரிபல் கேண்டிடேட் என்ன சார் ஆனாங்க? ஏன்னா ஏகப்பட்ட ரிபல் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த தடவை இறங்கிருந்தாங்க. பட் அவங்களையும் பெரிய அளவுக்கு பார்க்க முடியல, களத்தில் வின் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியல. ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ரிபல்ஸோட ரோல் வந்து எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி அல்லது சீசன்டு அனலிஸ்ட் எதிர்பார்த்த மாதிரி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை. ஏன்னா எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ரிபல்ஸ் வந்து 4 கட்சியிலுமே ரிபல்ஸ் இருக்காங்க. 2 சிவசேனாலையும் ரிபல்ஸ், 2 என்சிபிலையும் ரிபல்ஸ். காங்கிரஸ் பிஜேபியில் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. பட் இந்த 4 பார்ட்டிலுமே ரிபல்ஸ் இருந்தாங்க. பிஜேபிலையும் இருந்தாங்க ரிபல்ஸ். 17% வரைக்கும் ரிபல்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஃபட்னாவிஸை ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னார். ஸோ ஆல் 6 பார்ட்டிஸ் ரிபல்ஸ் எக்ஸப்ட் காங்கிரஸ் வச்சுக்கலாம். 5 பார்ட்டிஸில் ரிபல்ஸ் இருந்தது. பட் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதற்கு மாறாக ரிபல்ஸ் வந்து பெரிய ரோலை பிளே பண்ணலை. ஸோ மக்கள் டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ கட்சிகள் இருந்தாலும் அல்லது எவ்வளோ ரிபல்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு கவர்மெண்ட் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அது வேணும், வேணான்னா வேணாம். அப்படி தான் ஜனங்க முடிவு பண்ணுறாங்கன்றது இதுலேருந்து தெரிவிக்கக்கூடிய எட்டனதர் டேக்அவே. இது வந்து ரிபல்ஸ் வந்து பேசப்பட்ட அளவுக்கு வந்து தாக்கத்தை அவங்க ஏற்படுத்தலைன்றது தான் ஃபேக்ட். சார் அப்புறம் இந்த எலெக்ஷன் ஹீரோவா எமர்ஜா இருக்கிறது ஏக்நாத் ஷிண்டேன்னு சொல்றாங்க. அவர் 2022ல சிவசேனா உடைச்சிட்டு பிஜேபி கூட ஜாயின் பண்ணி என்னதான் முதல்வர் பதவி அவர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர் வந்து பிஜேபியோட பப்பட்டா இருப்பாரு. அவருக்கு முதல்வர் பதவி வேணா இருக்கலாம், ஆனா அனைத்து முக்கியமான முடிவுகளையும் பாஜக தான் எடுப்பாங்க. அவரால் பெரிய அளவு பாஜகவை தவிர்த்துட்டு ஷைன் பண்ண முடியாது, பிஜேபியோட ஷேடோலயே தான் அவர் அரசியல் பண்ணணும்ன்ற நிறைய விமர்சனங்கள் இருந்தது. 2024 போல்ஸ்ல கூட அவர் டீசெண்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலுமே கூட அவருக்கான இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெயிட்டேஜ் அவர் கொடுத்த மாதிரி தெரியல. இந்த 5 monthsல அவர் கொண்டு வந்து அப்படியே களத்தையே ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கிறதா சொல்றாங்க. அவர் எப்படி பாக்குறீங்க? இது வரைக்கும் அவர் என்ன வேணா பண்ணிருக்கலாம், இனிமே அவர் பெருசா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது.
நீங்கள் வந்து ஷிண்டேவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு இப்போ சிலதெல்லாம் சொன்னீங்க, லட்லி பையன் ஸ்கீமு, அப்புறம் வந்து அவர் உத்தவ் தாக்கரேவோட பாலாசாஹிப் தாக்கரேவோட மகனுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்து ஷிவசேனாவை கையில் பிடிச்சாரு, பார்லிமெண்ட்டில் ஓரளவு 8 சீட்டு நம்ம ஜெயிச்சார். எல்லாம் சொன்னீங்க. 2 வருஷம் சிஎம்மாக இருந்ததே பெரிய சாதனை தான். அவர் வந்து உத்தவ் தாக்கரேக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்து 2 வருஷமாக சிஎம்மாக இருந்தது மாபெரும் சாதனை. அவர் என்ன தான் பப்பட் சிஎம்மாக இருந்தாலும். பட் இனிமே அவரை பற்றி நீங்கள் பெருசாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இனிமே சிஎம் அவர் கிடையாது, கண்டிப்பாக ஃபட்னாவிஸ் தான். இன்னொரு தடவை ஃபுல் 5 இயர்ஸை கொண்டு போய் ஷிண்டே கிட்ட கொடுக்குற அளவுக்கு மோடி வந்து விரும்பினா கூட அது நடக்காது. ஏன்னா பிஜேபி ரெசிஸ்ட் பண்ணும். மேண்டேட் ஃபார் பிஜேபி. ஓகே, இந்த 5 வருஷம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் ஆவரேஜ் பிஜேபி ஒர்க்கு நான் படித்தேன் ஒரு இதில். 5 வருஷம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் அங்கே இல்லை. 2வது டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் இந்த 2 இயர்ஸில் கூட பிஜேபி வந்து செகண்ட் ஃபிடில் தான். ஷிண்டே வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஷிண்டேக்கு ஒன்றும் நம்பர் 1 ரோல் இருக்க போகிறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் குட் பி டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர். ஷிண்டேவை இந்த தடவை சிஎம் ஆக்கிட்டு பிஜேபி செகண்ட் ஃபிடில் சத்தியமாக போக மாட்டாங்க. தட்ஸ் டிசாஸ்டர். நான் சொன்னேன் பிஜேபி ஒருத்தரோட ஒப்பீனியனு. நாங்கள் வந்து 2014 பிஜேபி ஓட்டு போட்டோம், ஃபட்னாவிஸ் இருந்தார். 2019 சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி 105. சரி, அவங்க துரோகம் பண்ணிட்டு போனாங்க, ஓகே. 2வது தடவை அங்கேருந்து அவங்க திரும்ப வரும்போது 41 பேர் இருக்கவங்க சிஎம் ஆக்கிட்டு 105 பேர் இருக்கவங்க டெப்டி ஆக்குனீங்களே, இது எப்படி நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியும்? நாங்கள் ஃபட்னாவிஸ் மோடி ஆக்காதது காரணம் என்னன்றதை நம்ம டிபேட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து பவர்ஃபுல் லீடர்ஸ் வளர்றதை மோடி விரும்பல. பட் இந்த தடவை இனிமேல் இந்த மேண்டேட்டுக்கு பிறகு ப்ரூட்டல் மேண்டேட் இது. இந்த மேண்டேட்டுக்கு பிறகு ஃபட்னாவிஸ் ஓரம் கட்டிட்டு வேற யாரையாவது சிஎம் ஆக்குனாங்கன்னா அது வந்து பிஜேபிக்கு பெருத்த தலைகுனிவாகும். 2வது பர்சனலாக மோடி வந்து வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கிறாரு, யாரும் வளர விடக்கூடாது பார்க்குறாருன்னு வந்துடும். அது அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ இந்த மேண்டேட்டுக்கு பிறகு ஃபட்னாவிஸ் ஹஸ் க்ரோன் மச். அவர் வந்து ஒரு பெரிய அவரோட பர்சனாலிட்டி அதனால திஸ் டைம் அவங்க வந்து ஷிண்டேவை வந்து சிஎம் ஆக்க விட மாட்டாங்க. ஷிண்டே இது வரைக்கும் 2 வருஷத்துல எஸ் கான்ட்ராரி டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவர் வந்து செஞ்சிருக்காரு. பொலிட்டிக்கலாகவும் தன்னை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. இனிமே வந்து ஒரிஜினல் சிவசேனாவா தன்னை அவர் வளர்த்துப்பாரு. சிஎம்மா இருக்க மாட்டாரு. அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். மறுபடியும் ஷிண்டேவை சிஎம்மா ஒருவேளை பிஜேபி சூஸ் பண்ணதா ஐ திங்க் தட் வில் பி சூசைட் ஃபார் பிஜேபி. அது வந்து கிளியரா மோடியோட வெண்டேட்டான்றது தெரிஞ்சிடும். ஐ டோன்ட் திங்க் அதை அவங்க செய்வாங்க. நான் நம்பல, நிச்சயமா நம்பல நான். ஷிண்டேக்கு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா ஒன்றுபட்ட சிவசேனாவோட தலைவராக அவர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இந்த 20 எம்பி எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்க. கண்டிப்பா அது உத்தவ் தாக்கரேக்கு எதிராக ஒரு ரிபெலியன் வரும். அதுல ஒரு 50% அந்த பக்கம் போக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த 5 வருஷம் அடுத்த எலெக்ஷன் வந்து ஒரே டைம்ல வரப்போகுது. இன்னும் ஃபுல் 5 இயர்ஸ் மகாராஷ்டிரால எலெக்ஷன் கிடையாது. இன்னும் ஃபுல் 5 இயர்ஸ் எலெக்ஷன் இல்லைன்னும் போது இப்ப இருக்க மேண்டேட்டை வச்சு தான் அவங்க நடத்த வேண்டியது. ஷிண்டேவோட ஃபியூச்சர்ன்றது சிவசேனாக்கு உள்ள. நீங்க இப்ப 10000 ஃபோன் வாங்குறது நீங்க இத வாங்கிட்டு போயிடலாம். இன்னொரு தடவை ஒரு சிஎம் ஒரு 13000 வருது, வாய்ப்பு இல்லன்னு தான் நான் வேஸ்ட். சார் அதே போல என்சிபியும் திரும்ப ஒன்னா சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா அஜித் பவார் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டார், அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத இப்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ சரத் பவார் வந்து திரும்பவும் அஜித் பவார் கூட போய் சேர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? இல்ல, அது வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கட்சி. சரத் பவார் வந்து நிறையா வந்து அதாவது வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்றாங்க. அவர் வெளியில் ஒரு பேச்சு உள்ள ஒரு பேச்சு. அவர் தான் வந்து எல்லாருமே போக சொன்னாருன்றாங்க. ஏன்னா வந்து சரத் பவாரையே இடியை வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மோடி ட்ரை பண்ணார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், நான் இடி ஆஃபீஸுக்கு வரேன்னு அதை பொலிட்டிக்கலாக மாற்றி ஒரு 10,000 பேரோட இடி ஆஃபீஸுக்கு மார்ச் பண்ணி போய் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை மவுண்ட் பண்ணோன்னே மோடி கவர்மெண்ட் பின்னால் போச்சு. ஆனால் 2022 ஜூலைல கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்டை உடைச்சு மாத்துறதுன்னு முடிவு பண்ண பிறகு சரத் பவாரோட பார்ட்டியை 54 பேர் இருந்தாங்க. அதை உடைக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ண பிறகு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சரத் பவாரால் அதை தடுக்க முடியல. நான் வரமாட்டேன், என் பொண்ணு வரமாட்டா, போறவங்க தான் போங்கன்னு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புனாருன்றது தான் மகாராஷ்டிரா பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரியா இருக்குது இன்னைக்கு. அதே மாதிரி பிரிஞ்சு போனவங்க அத்தனை பேரும் வாரம் ஒரு நாள் அவர் சந்திச்சு பேசுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மீட்டிங் இவங்க எல்லாம் போய் சேர்ந்து சரத் பவார் வீட்டில் ரொம்ப நேரம் 3 மணி நேரம் கூட்டம் நடக்குது. சொல்றதெல்லாம் அவர் கேட்டுக்கிறாரு. ஆனா அதே உத்தவ் தாக்கரே விட்டு பிரிஞ்சு போன ஷிண்டே போய் வந்து சுஷில்குமார் இந்த ஷிண்டே பேர் என்ன, ஏக்நாத் ஷிண்டே போய் வந்து உத்தவ் தாக்கரே பார்க்க முடியல. போனா அங்க வெட்டு குத்து தான் நடக்கும் உங்களுக்கு.
ஆனா அதே சரத்பவார்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போன அஜித் பவாரும் பிரஃபுல் பட்டேல் இவங்கெல்லாம் போய் சரத்பவாரோட இது வரைக்கும் இந்த 2 வருஷத்துல வந்து ஒரு 30-40 தடவையாவது ஒன்னா மீட்டிங் நடத்திருப்பாங்க. அப்ப சரத்பவார் டபுள் கேம் ஆடி இருக்காரா? அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். சரத்பவார் வந்து இஸ் அ கன்னிங் பாலிட்டிஷியன். ஆல் ஓவர் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தந்திரமான அரசியல்வாதி. அவர் வந்து மிக மிக தந்திரமான அரசியல்வாதி. அவரோட ஆசீர்வாதத்தோட தான் அவரோட கட்சியிலேருந்து அத்தனை பேரும் வெளியில போனாங்க. அஜித் பவார் சொன்னார் இல்ல 2019 3-4 கவர்மெண்ட் நீடிச்சதுல, அந்த கவர்மெண்ட்லயும் அஜித் பவார் ஃபட்னாவிஸோட அஜித் பவார் இருந்தார். அப்புறம் உத்தவ் தாக்கரே கவர்மெண்ட்லயும் அஜித் பவார் இருக்காரு. அதுக்கு பிறகு ஏக்நாத் ஷிண்டே கவர்மெண்ட்லயும் அஜித் பவார் இருக்காரு. ஃபட்னாவிஸ் கவர்மெண்ட்லயும் அஜித் பவார் இருக்காரு. எல்லாமே வந்து சரத் பவார் வாய்ப்பே கிடையாது. பீகார்ல நிதிஷ்குமார் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் பதவி நிதிஷ் நேரடியா இருப்பாரு. இங்க வந்து சரத் பவார் என்ன பண்ணுவாரு, தான் அண்ணன் பையனை விட்டு ப்ராக்சிஸை விட்டு தன்னோட ஆளுங்களை விட்டு அவர் பண்றாரு. பிகாஸ் இஸ் டூ ஓல்டு. அவர் 85+ அவர் இது லாஸ்ட் எலெக்ஷன் அவரே சொல்றாரு. அவர் ஒன்றும் ஆக்டிவாவே இல்லை. அவர் இந்த தடவை அவர் கட்சியில இருக்கக்கூடிய அந்த 11 எம்எல்ஏ ஒன்றும் பெருசா அவங்க இது பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அஜித் அவங்கள சேர்த்துக்க மாட்டாரு. அதுதான் பிரச்சனை. இவங்க தனியா கச்சேரி நடத்திட்டு இருப்பாங்க. ஐ திங்க் போத் சரத் பவார் அண்ட் உத்தவ் தாக்கரே இந்த எலெக்ஷன் வந்து ஐ திங்க் கர்டன்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட அரசியல் வாழ்க்கை வந்து இதோட வந்து அவங்களுக்கு வந்து திரைச்சீலைகள் விழுந்ததுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். சார் அப்புறம் ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து எம்பிஏ வந்து ஒரு 50 சீட்ஸ்குள்ள கண்டெயின் பண்ணிருக்காங்க. ராஜ்யசபால உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அதுதான் நான் சொல்றேன்ல. இப்போ நீங்க வந்து 34 எம்எல்ஏ வேணும் ஒரு எம்பி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்கு. இவங்க இண்டிவிஜுவலா இவங்க 3 பேராலையும் ஒருத்தருக்கும் 34 கிடையாது. 3 பேரும் சேர்ந்தாதான் வரும். அந்த 3 பேரையும் சேர்றதுக்கு பிஜேபி விடாது. ஏன்னா வந்து பார்லிமெண்ட்ல ராஜ்யசபா டேலி வந்து மோடிக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சமீபத்தில் அது அவங்க வந்து அந்த 10 வருஷத்துல வந்து குறைஞ்ச இப்போ இந்த ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு குறைய ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு. இப்போ மகாராஷ்டிராலேருந்து கணிசமான அளவு எம்பிஸ் போவாங்க. ஏன்னா 48 லோக்சபா எம்பிஸ் இருக்காங்க. 288 அசம்பிளின்னும் போது வந்து அவங்களுக்கு எப்பயும் ஒரு ஐ திங்க் 16 to 18 எம்பிஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. சம்வேர் அரௌண்ட் 18 எம்பிஸ் வரைக்கும் ராஜ்யசபா டேலி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம். அதில் வந்து அடுத்த 6 இயர்ஸுக்கு, ஏன்னா 2 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை டேலி அது. மகாராஷ்டிராலேருந்து இவங்க 3 பேருக்குமே காங்கிரஸ், என்சிபி, சிவசேனாக்கு, குறிப்பாக என்சிபிக்கும் அதாவது சரத் பவாருக்கும் உத்தவ் தாக்கரேக்கும் நெக்ஸ்ட் 6 இயர்ஸுக்கு வந்து ராஜ்யசபா டேலியே கிடையாது. ஏன்னா கிடையாது அவங்ககிட்ட. அது ஒரு பெரிய லாஸ் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த விதத்திலுமே வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு பிஜேபிக்கு வந்து ஒரு பெரிய சார். இவங்களுக்கு இப்போ மகாயுத்தி அலையன்ஸுக்கு விக்டரியை பார்த்து மகாயுத்தி அலையன்ஸ் இது வந்து அன்பிரசிடென்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து மகாவிகாஸ் அகாடி சொல்லும் போது இது அதானி கொடுத்த விக்டரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை எப்படி பாக்குறீங்க? திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் நான்சென்ஸ். தோத்த உடனே இவிஎம் கட்டு போச்சு, அதானி கொடுத்தாரு, துட்டு கொடுத்துட்டான்றதுலாம் அயோக்கியத்தனமான ஆர்குமெண்ட். இந்த அளவுகளை வச்சு எந்த எலெக்ஷனுமே தாண்டாது இந்தியாவில். எல்லாருமே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அந்த 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 இஷ்யூ வந்து எல்லா எலெக்ஷன்லையும் எல்லா கட்சிகளையும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா கட்சியுமே அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. காசு கொடுக்கறது, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸு, இதெல்லாம் எல்லாருமே பண்ணுறது தான். தோத்த உடனே அது அதானியோட விக்டரின் போதும் அவன் என்ன சொல்கிறான், காசு கொடுத்து ஜெயிச்சான்றான். என் காசு இவனும் கொடுக்கலையா? காசு 2 பேரும் தான் கொடுத்தான்றாங்க. ஆகவே இது வந்து தோத்த உடனே பேசுகிற பேச்சு. இது வந்து தோல்வியை ஏற்றுக்கிற பெருந்தன்மை உங்களுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்போ மத்தியானமே ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அதாவது வந்து இவிஎம் டேம்பர் பண்ணிட்டாங்க. ஜார்க்கண்டில் ஜெயிக்கிற மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் எப்படி தோக்குறேன்னா இல்லை மத்திய பிரதேசில் யூஸ் பண்ண இவிஎம் தான் அங்கே போயிருக்குன்றாங்க. ஏதாவது அப்சல்யூட் ஸ்லாண்டர். இது பச்சை பொய், அவதூறு. புதுசாக தான் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த இவிஎம்ஸ் வருது. ரெண்டாவது அங்கே அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த எல்லா ஆல் பார்ட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் முன்னால் தான் கன்ஃபிகரேட்டே பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ தடவை சொல்லியாச்சு. இந்த வாதத்தை வைக்கிறதுக்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. இது பச்சை அவதூறு. இது இவனுக்கு வந்து மக்கள் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை, எலெக்ஷன் கமிஷன் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை, நீதிமன்றங்களின் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை. அதனால் இது வந்து ஒதுக்கி தள்ள வேண்டியது. இது வந்து தோத்தவன் புலம்புற ஒரு விஷயம் இது. அதனால் இதை இக்னோர் பண்ணிட்டு தான் போகணும். இது இவங்களுக்கு பேசுறது எதுவும் இல்லைன்னு அர்த்தம். இது வந்து வாக்களித்த மக்களை இழிவுபடுத்துறது. நீ இந்த மேண்டேட்டை ஏற்றுக்கணும். இது அதானி கொடுத்த வெற்றின்றது மூலமா நீ காசு கொடுத்து ஜெயிச்சிட்டான்றனே. எஸ், காசு பிளே பண்ணியிருக்கேன், 2 பேரும் தான் பிளே பண்ணியிருக்கான். அப்போ நீ ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே போகக்கூடாது, ஒதுங்கி நிற்கணும். ஆக இது வந்து திஸ் இஸ் நான்சென்ஸ். இது ஒதுக்கி தள்ள வேண்டிய ஆர்குமெண்ட். சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹரியானால ஒரு பெரிய அடி வாங்கியிருக்காங்க. அடுத்ததா இப்போ வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து ஒரு பெரிய அடி வந்து இப்போ காங்கிரஸ் அந்த இந்தியா கூட்டணிக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து தேசிய அளவில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது? நல்ல கேள்வி. அதாவது இப்போ 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு மோடி அரசு வந்து பேக் ஃபுட்டில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் நம்ம. ஏன்னா 303 இருந்தது 240 ஆயிருக்கு.
முக்கியமான பில்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர முடியல. இப்போ ஆனால் வந்து இந்த ஹரியானா வெற்றியை விட ரொம்ப முக்கியமாக மகாராஷ்டிரா வெற்றி, இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜை கொடுத்துருக்கு. இந்த 6 மாசத்துல மோடியோட செயல்பாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அணுகுமுறை என்னன்னா, தான் பலவீனமாக இல்லைன்றத காண்பித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணுகுமுறை அவர் எடுக்கிறார். அதாவது இஸ் இன்டெலிஜிங் இன் ஆப்டிக்ஸ். நான் வந்து மோடி 1.0 மோடி 2.0 இருந்த மாதிரி இப்போ பலவீனமாக இல்லை, பவர்ஃபுல்லாக இல்லை. ஏன்னா எனக்கு 282 இருந்தது, 303 இருந்தது, இப்போ நான் 240. ஐம் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ்ன்னு என்னை ஒன்றும் குறைச்சி மதிப்பிடாதீங்க. நான் வந்து ஐம் ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் ஐ வாஸ் இந்த பாஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸ்ன்றது நிரூபிக்கிறதுக்கான வேலைகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார். அதில் ஒன்று முக்கியமானது என்னன்னா, அந்த வக்ஃப் பில்லை கொண்டு வந்தது. அவங்களோட யூஸ்வல் கம்யூனல் கார்டை கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ இந்த வெற்றிக்கு பிறகு அவங்களோட அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன்னா வந்து, இந்த வரக்கூடிய மான்சூன் செஷன் திங்கக்கிழமையிலேருந்து மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்குது. வின்டர் செஷன் குளிர்கால கூட்டத்தொடர். வின்டர் செஷனில் வந்து அவங்க ஐ திங்க் 2 பில்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை கொண்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அதை கொண்டு வருவாங்க. அது அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது, பட் there will be some movements. ரெண்டாவது வக்ஃப் பில்லை ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வருவாங்க. அது பெரிய பிரச்சனையாகவும் கலேபராகவும். பட் அது மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களோட கோர் ஓட் பேங்க்குக்கு தகவலை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது நாங்கள் இந்துத்துவாவை கைவிடலை, ஆன்டி மைனாரிட்டி ஸ்டாண்டை நாங்கள் கைவிடலை, முஸ்லீம்ஸை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும்னு எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல, அதை நாங்கள் கைவிடலை. அதெல்லாம் 10 வருஷத்துல எப்படி இருந்ததோ அதான் இப்பயும் அப்படி தான் இருக்குன்றத கடந்த 6 மாசமா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. வக்ஃப் பில்லை 10 வருஷமா கொண்டு வராமல் இப்பயும் கொண்டு வந்தாங்க. நீங்கள் நினச்சா 2.0 அதை புஷ் பண்ணியிருக்கலாம், பண்ண முடியாமல் இப்போ புஷ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு ஏன் கொண்டு வரான்னா, இப்போதைக்கு அது ஆப்டிக்ஸ். அந்த மாதிரியான வேலைகள் வந்து வரும் நாட்களில் அதிகமாகும். சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் இந்த எலெக்ஷன். இமீடியட் ஃபாலோ அவுட் இப்போ இந்த மான்சூன் வின்டர் செஷன் பார்லிமெண்ட் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களெல்லாம் அவங்க முன்னெடுத்துட்டு போவாங்க. ஏன்னா இந்த எலெக்ஷனில் போய் வந்து அவங்க கத்தேங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு. அது வந்து ஏகே சேஃபைன்லாம் மோடியே பேசினார். அது ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் விவசாயிகள் பிரச்சனைகளை பேசுகிறாங்க. ஆனால் கோர் அஜெண்டாவை அவங்க கைவிட மாட்டாங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி பொது சிவில் சட்டம், ஏன்னா அவங்களோட 3 விஷயம் அயோத்தி ராமர் கோயில் JNK 370 பொது சிவில் சட்டம் 2 அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பொது சிவில் சட்டத்தையும் அது சம்பந்தமான சம் மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த திசையை நோக்கி நாங்கள் போகிறோன்றதுக்கான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை நாடாளுமன்றத்தில் மெஜாரிட்டி இல்லைனாலும் அவங்க புஷ் பண்ணுவாங்க. பிஜேபி கிட்டேருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள், மதில் மேல் பூனையாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அல்லது பிஜேபிக்கு உள்ளே இருந்துக்கிட்டே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரபாபு நாயுடு, நிதிஷ், இவங்கெல்லாம் வந்து மிரட்ட முடியாது. ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கலாக பிஜேபி மோடி ஹஸ் டேக்கன் அன் அட்வான்டேஜ். ஸோ மைனாரிட்டிக்கு, அதாவது தனி மெஜாரிட்டி இல்லை, 32 சீட் அது குறைஞ்சாலும் மகாராஷ்டிரா வந்து கண்டிப்பா பிஜேபி பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங், இந்த எலெக்ஷன் பெரிய எலெக்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் கோ கண்டினியூ இருக்கு. ஜார்க்கண்ட்ல நான் பிஜேபி கவர்மெண்ட் இந்தியா பிளாக் ஜெயிச்சிருக்கு, மகாராஷ்டிரால என்டிஏ ஜெயிச்சிருக்கு. ஆனா இது கொடுக்குற பெர்செப்ஷன் தான். ஆல்வேஸ் பெர்செப்ஷன்ஸ். ஆக்சுவல் வார் ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னால ஜெனரல் வில் வின் a perception war. ஸோ அதில் தொடர்ந்து மோடி ஜெயிச்சுட்டு இருக்காரு. திஸ் இஸ் an yet another victory பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும். காங்கிரஸும் இந்தியா கூட்டணியும் கற்றுக்கொள்வதற்கு நிரம்ப பாடங்கள் இந்த மகாராஷ்டிரா தேர்தல் முடிவுகளில் இருக்கின்றன. இது மக்கள் தீர்ப்பு. இதை வந்து அதானியோட வெற்றி, இவிஎம் டேம்பரிங் சொல்றதெல்லாம் அபத்தமானது, அயோக்கியத்தனமானது. தேங்க்யூ சார், இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய இன்சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி. பாதி பேருக்கு வரேன் சரியா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல டிவிக்கு. iPhone PS5 Mirage. You can run that game on iPhone? Seriously? No shot you can run that game on iPhone. Oh my god. Does that game can run it natively? No shot. You asked me once about this memory.
I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. That looks pretty close, For while he though. lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. I mean, they obviously reduced the resolution on this one, but still, it can run on The iPhone Hidden is just Ones, as we were mind-blowing. known then, resisted, I am surprised. striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at Goddamn. its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. Let's see the gameplay. Is that a gameplay? But it does enrich the soul. I will be outside. Holy shit. Spoils of sir. a rogue's life. The sun casts a long shadow. Let us not keep Derwish waiting. I cannot bear another lecture. These contracts. It is quite a few Darwish has pushed your way now. He knows I will come through. You have his... I can't even believe this. Is this real? I don't think it's real. Controls promised by touch screens. iPhone version features car save with the allow you to switch between devices without losing any progress. The fact that a new AAA game runs on an iPhone is absolutely crazy. Oh no shit it was. Oh my god, you can run this game on a phone, dude. We are in the future. Holy shit. Trust. That much is clear. Do you suppose you have theirs? These shadowy types? I should hope so by now. Then they should show it. You take all the risk and they offer little in return. They are liberators, Nihal, not merchants. I know the stories. Still, the price of liberty should be enough to feed us. That PS5. Let's see the iPhone. Did iPhone crashed? I think iPhone crashed. This is pretty insane. I am so surprised by this. It's only the reason why I'm so surprised and excited for this is just it's only a matter of time till the Android can go catch up to this, you know? And then you will just play the AAA game on your fucking Android phone. God damn. That is insane. This is gonna be good.
Wait, is Snapdragon Elite a hot mess? Snapdragon Let's 8 see it. Elite could have some heating issues. Early reports told us that Realme GT7 Pro could not finish the 3D Mark benchmark. And recently, other YouTubers also showed that they burned their hands playing games on Asus ROG 9. This contradicts many Oh my claims God. that the Snapdragon 8 Elite is more power efficient than the Snapdragon 8 Generation 3. Today, I will systematically check whether the new Snapdragon 8 Elite is power efficient or it gets hot. I will also use the app that I wrote to measure the battery life and the temperature. I think the problem is the chips are getting too powerful and there is no sufficient cooling into the phone. Like you need at this point, you probably need active cooling for this kind of phones. I think the ROG phone he mentioned, I think actually has that. But even then, you have to package it in a really small space, so it really can't even breathe. You know, I think they should start implementing some sort of liquid cooling or something like that. You know, like in computer processors. If they did that, we might have a chance, probably. The Yeah. first number is battery percentage, the second is battery temperature in Celsius, and the third is battery temperature in Fahrenheit. I will use the Xiaomi 15 I thought this processor was really good. It seems and like Galaxy it's not. S24 Snapdragon for this test. Huh. Both phones have similar form factors. That's Since the Xiaomi Samsung. This 15 one, no is the idea. smallest Snapdragon Samsung? 8 Elite phone, it is a good benchmark Hmm. for seeing if the new powerful chipset can handle compact phones. I saw the test by exporting a lengthy video using Adobe Rush. Before opening the application, both phones had a similar temperature of 24.5 Celsius, which is 26? 76 Fahrenheit. Halfway 26? through the export, the Snapdragon 8 Generation 3 reached above 30 degrees Celsius on the left side, and the 8 Elite stayed 3 degrees Celsius and 30 is not even a bad Celsius. Like if it's going above 40, then means you are in the danger category. 30 is completely fine. If not, it's actually cold. My phone never reached 30 degrees, by 5 the way. degrees Fahrenheit cooler. The Snapdragon 8 Elite finished the task in 7 minutes and 44 seconds, reaching Okay. a maximum temperature of 31 degrees Celsius, 31 degrees, 87 that's degrees insane. Fahrenheit. The Snapdragon 8 Generation 3 completed the task slightly later, in 8 minutes and 18 seconds, and reached 33 degrees Celsius and 91 degrees Fahrenheit. We have 3 main takeaways from the test. The new Snapdragon chipset finished the task earlier and stayed 2 degrees cooler. Looking at the temperature chart during this task, you can see that the gap was widening, and Xiaomi 15 remained relatively stable temperature-wise compared to the S24 Snapdragon. If you look at the power consumption chart, where the x-axis is time and the y-axis is the power consumed in units of watts, we notice that the red line is consistently below the blue one. This means that the new Snapdragon in red is using less power. On average, it used 8% less to finish the task. The next simple task is to play YouTube videos on 5G for around half an hour. Again, both phones started with a similar temperature of 27 degrees Celsius, 80 degrees Fahrenheit. After 15 minutes, the S24 Snapdragon 8 Generation 3 was the first one to reach 30 degrees Celsius, while the Xiaomi 15 stayed at a degree or two lower. I think he is in a colder country or something because I never seen this kind of degree Celsius in a phone At the end of the before. test, the S24 Snapdragon was around a degree Celsius, which is 2 degrees Because I'm kind of Fahrenheit living in the higher tropical than zone, I Xiaomi think. 15 with the new chipset. From these two tests, we can conclude that under normal usage, your phone doesn't get hot and it doesn't have any power inefficiency. Okay. But What what about about gaming? if you put the phone under the load and stress? I'm gonna do a couple of synthetic benchmarks and I will also do a gaming test. The first test I will do is Geekbench, which puts the CPU under load. I'm also curious to see how much improvement the new chipset has made. Snapdragon 8 Elite finished the task earlier and reached a maximum temperature of 30 degrees Celsius, 91 degrees Fahrenheit, while the older Snapdragon 8 Generation 3 reached 35 degrees Celsius, 95 degrees Fahrenheit. Look at CPU single core jump there. That is insane. But even the GPU, like this is multi-core, right? So this is like about 50% and then this is about 25, I think. We can compare the power usage This jump is insane. Like this single core performance leap is here, insanely good. since one got a much better score. The new chipset got 9,345 for multi-core, which is 40% improvement.
Nice. I'm now going to do the 3D Mark benchmark, which we get the early reports that the Snapdragon 8 Elite got some heating issues. This benchmark puts the phones under 20 loops of I heavy think use. this is the On the GPU first test. loop, the Snapdragon 8 Generation 3 was averaging 85 frame rate, while the new one was getting 130, which is a 50% improvement. It is kind of crazy. The Galaxy S24 already reached 42 degrees Celsius, which at this point, the phone starts to throttle to keep the phone temperature low. The Snapdragon 8 Elite on the Xiaomi 15 had a great performance and stayed 2 degrees cooler than the S24. But what It didn't happened next throttle though. will explain the controversy. While the S24 was doing a good thermal management, the Xiaomi Ooh, it's hitting 15 did 47. not throttle the chipset properly and let the phone run as wild as possible. Towards the God end of damn. the test, the S24 reached 45 degrees Celsius, while the Xiaomi 15 It's just hitting 50. What do you mean surpassed 45? 51. To make matters 51. worse, the Xiaomi 15 was unable to finish the test, and on the 19th loop, I got an overheating error and I had to stop the test. Let's look at the No shit, it just hits 50 degrees. If that chip is gonna hit 50 degrees, it's gonna fry itself. charts together. The first one is the temperature. Here, That is red is the bad. new Snapdragon and blue is the red one. I think it's probably Xiaomi, whatever you want to call that, fucked up with the thermal temperature mitigation in their phones. They always cheap out on that department. Xiaomi phones You always can does see that. the blue started to rise much quicker than the red Yeah. one, but then the Galaxy S24 started to throttle earlier, which led to the phone staying more stable. Meanwhile, the Xiaomi 15 was not aggressive enough in managing the power of the chipset, and it just let it run wild to 50 degrees Celsius. The second chart is the power consumption. Over time, the red is the new and the blue is the old Snapdragon. In the beginning, despite having better performance, the Snapdragon 8 Elite used less power than the 8 Generation 3. Over time, the power I think you could probably fix this with the what do you call it? With some patches or something. All it has to do is just throttle the hell out of that chip, and then it will probably run slower. You know, run slower but run less hot, power consumption stayed high, cooler. You could but say. let's not forget that the phone gave 50 to 100% more performance compared to the Snapdragon 8 Generation 3. And it is about chip management rather than the chipset not being efficient. I Yeah. am gonna run Antutu next to see if we have the same observation there. And the observation was similar. Around 60% into the test, the Galaxy was 3 degrees Celsius hotter. But since it throttled earlier, by the end of the test, Xiaomi 15 with the Snapdragon 8 Elite got hotter. Regarding the score, the Snapdragon 8 Elite got 2.6 million, while the Snapdragon 8 Generation 3 got 1. Look at the graphics performance, 69, and then it just went into 3 digits. That's almost twice as faster than the previous generation. Like the CPU is not, even the CPU has a noticeable improvement, but the GPU just increased in twofold. 0.7. Look at the difference there. This is insane. I played 50 minutes of Genshin Impact on both phones for the real gaming test. Both games run on max graphics with the same frame rate. By the middle of the test, the Snapdragon 8 Generation 3 got to 36 degrees Celsius, while the newest Snapdragon stayed at 32 degrees Celsius. When the test was finished, the old Snapdragon 8 Generation 3 got to 38 degrees Celsius, which is 100 Fahrenheit, while the new Snapdragon only got to 34 degrees Celsius and 93 degrees Fahrenheit. It seems like it just fucks up the freaking throttle test, you know? Yeah, sometimes it does that Neither because of of the them poor had coding. any frame drop in this 50 minutes test. Let's look at the Ah, charts nice. together. Looking at again the temperature chart, the Snapdragon 8 Generation 3 got hot much faster, and the gap broadened as the test went on. Looking at the power consumption chart, the new Snapdragon 8 Generation 3 stayed significantly lower throughout the whole test compared to the Snapdragon 8 Generation 3. It basically used 25% less battery during the game on average. I can already predict that the Galaxy S25 Snapdragon supposedly is gonna outperform the Galaxy S24 Exynos by a very high margin. I would say I wouldn't be surprised if I see, let's say, 30 to 40% better power efficiency, and the battery life will be like 30% or 40% better if they use the same
battery milliampere basically. If they use the Yeah. same capacity of Battery like capacity, you 4,000 could say. battery, Yeah. I cannot really predict the Galaxy S. 4,000 is really fucking low. Like 4,000 is not enough for these days. Like you need a 5,000 at least minimum. 6,000 is a good place to be. If I want a phone, I would probably look for a 6,000 mAh battery. 25 Snapdragon is gonna be much higher. So if you are in a position that you want to buy a new phone, I would probably wait a bit. If you want to buy Xiaomi 15 or one of these like Chinese phones that are already out, go ahead and buy one. I don't think any of them have an actual power consumption issue or an actual heating issue. At first, I thought maybe the vapor chamber has a problem, Yeah, maybe that's it's a what I thought software too. problem. But the reality is that they are just not throttling the phone early enough. That said, I made Yeah. a But that's a software update problem. They just come up with a new update and then Xiaomi will run fine. full comparison of Xiaomi 15 Probably. versus iPhone Yeah, the 50 degrees was just freaky. Like if the phone should never get that hot. 16 versus Galaxy S24 Ever. Exynos and also Pixel 9. Also, we have chipset comparisons there. If you enjoyed this video, you can watch that video next. Thanks for tuning into Tecmo, and I will see you in the next one. Amazing video. It has a really good explanation of the temperatures and everything. The application used was really good. You know, it just literally showed the CPU's temperature. It's good. I will watch the videos tomorrow. We can try to launch the Slay the Princess and see how the game is. And then I will play the game for a bit. We are gaming now. Gaming. Let's see if it even launches. Oh, I haven't watched this video either. How GPUs are working. Hey, there are so many things you can watch these days. I'm just eating information overload, loading myself.
what's happening? Okay, let's see it. New game. The hero and the princess. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay. Oh, this is like, okay, explore. The end of the world. What are you talking about? He's locked up. Killing a princess seems kind of bad, though, doesn't it? Can someone else do this? Forget it, I'm not doing this. Have you considered maybe I'm okay with the world ending? Do I get a reward for someone doing this? Oh, okay. So tell me what to do. Wanted to offer my job. Silently continue to the cabin, turn around and leave. Do I get a reward for some sort you of have thing? to slay her before you get it. Okay. Killing a princess seemed kind of bad though, doesn't it? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Okay. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Okay. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Okay. Okay, thanks for telling me what to do. It's all part of the job. Okay. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Okay. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ignore who? What? What happened? Voice of the hero. Proceed into the cabin. Okay. Who asked her? The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Okay. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Okay. Enter the basement. The door to the basement creaks open,
revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Oh god, really? Her voice carries up the stairs. Okay. Who's there? Oh. She sounds dangerous. He's It's almost a as if lot. she's the one What do in you charge mean? down here. He's the one Don't let it charging. fool you. It's all part of the manipulation. Okay. I think I'm here to kill you. Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Okay. Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. Uh-oh. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Okay. No way, why would you even think that? Yes, it wasn't a joke. I haven't decided yet. Really, a dozen step forward. I How haven't about you decided drop yet. the knife and the two of us just talk? Yeah, we can talk about the knife stays. The knife stays. Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Okay. Tighten your grip. Stop it. You Tighten your ignore the grip. trembling in your hands and tighten your grip on the blade. Okay. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Okay. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Okay. Are you sure she's not armed? I'm sorry. Can we just talk? I'm not dropping the blade. Drop the blade, slay the princess. I'm not dropping the blade. Then I'm not talking to you. Oh, you bitch. What happens if I slay the princess? Doubt, unfortunately, clouds your thoughts as you attempt to run her through. Okay. A moment of distraction and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow to your jaw. Alright, we just got our ass kicked by a girl that's been chained up. It feels like you've been hit with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Okay. Holy shit, that hurts! Though she's unarmed, the shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Okay. Your blade slashes through the air again and again, and her fists connect with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. Somebody is dummy thick. Give up. Finish the job. Me and lock her in the basement. Finish the You and the job. princess stare at each other, both gasping for breath, equally exhausted. You probably won't Can make I it out even of here spin this alive, game? but you can at least I'm make kinda sure that she won't make afraid it out about of here this. either. Both grasping for breath, equally exhausted. Probably won't make it out alive. Make sure she won't make it out alive Excuse me? either. Do you Okay. think this is what I wanted to happen?
I have a duty to state the facts of the situation, and honestly, it's a miracle anyone is still standing right now. Can you Okay. not feel all those ruptured organs bouncing around in there? If the princess doesn't do our friend in herself, internal bleeding is certain to finish the job. Alright. The two of you clash for the final time. Ooh, You feel we got your her. ribs break as she delivers a heavy blow, but you push through the pain, falling forward and sinking your blade deep into the princess's heart. Ooh. Oh. The two of you fall to the floor. Oh. This was fun. The princess gasps, her voice an unhealthy rasp as her lungs start to fill with blood. You put up more of a fight than I thought you would. But I have to wonder, Ah, okay. do you really think this is the end? Okay. But you don't have time to worry over such things. Everything goes dark, and you die. Okay, Rip Boswell. Is the game is over? Chapter 2? You're on I a thought we were path dead. in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here Okay. to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay. I'm getting a sense of terrible deja vu. A terrible sense of deja vu. No, you don't have that. This is the first time either of us have been here. Are you lying, bitch? You are If he obviously doesn't remember lying. what happened, then maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. That's Oh, you do? fine. It doesn't matter if he can hear us. The only thing that matters is marching up to that cabin and winning. That's the spirit. There's no point in squabbling when the real threat is just up that hill. Explore. This is more than just a deja vu. I'm pretty sure this whole thing literally just happened. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. Like I said, Ah. we've just met for the first time, you and I. Are you in my mind voice? Let's assume I'm telling the truth. All of this really actually already happened. Why would I listen to you? Why would I doing Those are two anything? very different questions, but fine. Okay. I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. We did our best with the information we were given, and we did kill her. And yet you still died, didn't you? So congratulations, you've been given another chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Oh my god, this is exactly how I thought when I was like, how many years ago? This is my mind voice like in 8 years ago, man. Holy shit. This is like 1-to-1. What do you mean? Of course there weren't any consequences. We killed the princess princess killed us, and But now even everyone's right worse, back where they it's started. a- That sounds pretty consequence-free to me. What do you mean? It's just give the princess the trail. How you going the right way? Pretty consequences Yes, free to but me. in this Okay. purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Had you failed to slay the princess, what would have happened to everyone in the place you left? Ugh, enough with the talking. We've got a fight to win. Nothing else matters. I couldn't agree more. The cabin and your destined confrontation with the princess awaits. Let's talk Just be about quick this about it. princess. Still, how can I make sure that doesn't happen? All she did last time was beat me to death. How can someone like that in the world? I told you from the last time, she's just a princess. Why is she stronger than beat me to death with her bare hands?
Who locked her in the place? What is this place? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Okay, he's obviously hiding something. If people locked her away, why they couldn't kiss Slayer? Why this is falling on me? This is maddening. Why do you keep asking questions? That's what I do. I pissed off a priest when I was little. There's I nothing know. wrong with getting the full picture of what's going on here. It was a great story, though. There's nothing I can get up for Sure what's there going on is. here. Okay. It's wasting time and energy that would be better spent fighting. Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Oh, I didn't know we were special. Yeah, I like the sound of that. Of course you're special. Why else would you be here? Because I don't have much anything else to do. You're being insensitive. What aren't you telling me? True, Told you this one. everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. What I else wanna do we hear even about it. need to know? We've got all the reason we need for a rematch. Exactly. The less you know about her, the better. Self-voicing enabled. Explore. We kill. Self-voicing disabled. To quote you from last time, she's just a princess. Why she was strong enough to... She looks like she is going to the gym. she is deadlifting, that's for She sure. is just a princess. Whatever you think happened to you last time, just get Just it out a of your head princess who before just you get beat to the my ass to cabin, and you'll death. be fine. We killed her. How can I make that not Like happen I said, again? if she killed you, it was probably because you didn't listen to me. Don't talk to her, don't trust her, just go in, do your job, and save the world. Okay. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Okay. Turn Can't around just and leave. leave. We're supposed to fight her. Where are you going? Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Okay. Okay, fine. I will go to the cabin. Yes. I know you're fine. Nope. The only thing that matters is where I am not going. The cabin. I'm not going to the cabin. I'm actually pretty okay with the one lately. Oh my god, quietly continue from the cabin. I'm gonna do that. Let's see what I happens. suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. That's What happens strange. now? It looks like this path also leads to the cabin. How Uh-oh. convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Okay. Turn around again and leave Really again. keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. But everything is getting fuzzy. Uh-oh. What's going on? Where are we? What's happening to I us? told you we shouldn't have come here. I told you. But did you listen? No. For other new is unworn, its physical matter replaced with texture, nothingness, it is quiet. There is distant rumbling sound of many sounds. Louder and something other comes close.
progress your favorite really estimate expands your consumption for no wrong at all. This is a figure task. Cool, okay. This is a nightmare. Wake up. Embrace your thoughts. Constrict you. Thought. Oof. I think I died. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Dialogue by hitting tab on your keyboard or right bumper in your. I want to go to talk to her, see what's going on. Take the blade. I'm gonna not take the blade. Will I die? Let's see it. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This, her voice. Hello? Is someone there? Is hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Good. You're still listening to reason. It would be better if you had a weapon, but you may still be able to do what needs to be done. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Okay. What's your name? Oh. You don't have a name? She pauses, carefully formulating her words before she responds. Okay. You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess Princess? Okay. So Princess is your name? Like I said, you can call me Princess if you'd like. Okay. I'm sorry, I've been down here so long I guess I've just forgotten. I must have a name though. Everyone has a name. Do you go to gym? Because you kind of do look like one. She thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade, and slay her before it's too late. I don't know anything about your love of your reason. Of course I'm locked up down here for a reason. Okay, what is it? I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? Okay. You have all the explanation you need. You should know better than to trust whatever she comes up with. I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Okay, but actually, what has she been eating?
She has to eat, right? Yep. I was here to send to this league, yo. You were supposed to be end of the world. Okay, but actually, what is it? There is something that doesn't feel right. I want to see you for myself. I'm not sure what to believe. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. That's... How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world? What are you going to do if I let you? I don't know. I was hoping you will tell me. No, I'm not sure what they gave the reasons. Give me that information secret from me. Which is why I don't think you are actually remain silent. I was hoping you would tell me. I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. Okay. I believe her. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Okay. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. She has a point. We're talking like this for a reason. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. But I can't just set you free, it's too risky. What if I stay here for a while and keep you company? Maybe then everyone could be happy. Let me keep you locked away down here at least for a little bit. We can get to need to be there. It is what to do. Keep her locked away. Sorry, but I can't just say this doesn't add up. What the risk of retrieve the blade? Retrieve the blade without saying another word. I can't believe they're keeping you down there like this. Getting you examined the chains. Yeah. See. I'm going to keep you locked away for at least for a bit. You can get to know either better than what to do. That seems like a pretty good compromise. Yeah, let's see what happens. I don't think I could bear being down here that much longer. Leaving her alive is too risky. You were If fine don't till deal with her yesterday. soon, she will find a way out. So I'm the only one who liked that idea. One way or another, I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. That was pretty almost instantly communist. Lock her in the basement. Okay, let's get her here. Let's get her out. See what Can't be happens. serious. I'm gonna do it. Thank you. Thank you. You won't regret this, I promise. You're making a huge mistake. Go full nuclear. Kill us all. I think you're doing the right thing. Okay. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin.
There isn't a key. Do you have any other ideas? I'm going to check if maybe the key is still lying around there. If not, I can at least find something to break it. Okay. Maybe there's some way to break the chains? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. Jesus Christ, that sounds She brutal. offers the suggestion with almost complete nonchalance. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Uh-oh. Is someone else here? Your shouts and pleas are met with silence. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Oh. You try the door, but it's locked from the outside. Oh shit. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth Oh God, what the tearing through fuck? her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. Okay. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Okay. Here's the princess. Let's go. Let's see what happens. I like the experiment. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Why my arms is like that? I look like a freaking werewolf. Look at this guy. You cut into her flesh. Okay. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Okay. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Okay. Thank you. Now let's get out of here. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Okay. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Okay. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. Ah. What are you doing? Warn her. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. Okay, what the Princess fuck is dodges, happening? stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. I think we're dead on this one too. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Okay. The blade. Resist. Move the blade. Resist. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Okay. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Okay. You think you're gonna stab us? I'm sorry. I'll try to be quick.
She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Oh no. Okay. I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake. Okay. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. I'm sorry. Uh-oh. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark. Okay. And you die. Damsel. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, Oh, you bastard! You are in for it now. I am wise to your tricks. what on earth are you talking about? We just met for the first time. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Our beloved? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. Sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Okay. Into the cabin. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to... We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Okay. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Okay. There was a mirror a second ago, and now it's gone. Pity. We could have a feather out of place, and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place.
You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. I suppose if we're to play the role of dashing knight, we need an equally dashing sword. That way she'll know we can defend her from her enemies. Hopefully it doesn't put her on edge, and hopefully it doesn't get turned on us again. There's no use arguing over motivations right now. It's good that you took the blade. You'll need it to do your job. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I can hear wedding bells already. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Wait, what? You hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. That's right, villain. And you killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. We damned a whole world, but everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever, especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. What happened after I died? I have to ask, did he end the world after you killed me back there? I'm sorry for what happened. The narrator who sent me to kill you. It was extremely unfair. Rescue the princess, save the princess. What happened after I died? You died, and now we're talking. Wow. What a great response. But before we started talking, end the world? Did you end the world? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Are you listening to her? That's a confession. Honestly, the world people's lives people are playing, and I hope you brought a slow and painful ruin to them all. The princess's eyes quiver as she waits for your response. I didn't end the world? I didn't end the world. She's clearly just saying what she thinks you want to hear. Or she's innocent. How could a beauty like her be capable of ending the world?
It's not rational. Rescue the princess. How do I do it? Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? And even if you wanted to unleash her onto the world, I'm gonna do it again. Let's see what happens. Disaster that would be. You'd have to get her. Am I out of supposed those to kill her? I don't know. things. What's my goal? I think I have to figure that out myself. Where the complete disaster will be. You have to Don't get you her. see Good luck how with that. dainty her hands are? We'll be able to slip her out with ease. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Because we've yet to present her with her freedom. I'm not sure I follow. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? I think I'd rather believe in facts. Ah, so you're one of those empiricists. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? Yes. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. You wouldn't. Okay. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. You know what? I can't believe it. But I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Did I have a good ending? Or am I gonna get bitten off and then I'm dead? Sure you want to do this? Just one slip of the wrist and your pristine blade is buried in her back, and everyone out there is saved. Is that a threat? You know what we'll do if you try it. You're going to regret this. Okay. What do we do now? What do we do now? We leave and then our whole lives figure out what do we want to do next. Let me guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection. And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? No need to tell. There is something you must do. Do you want to end the world? I just want to leave. We can figure that rest later. If you want to leave, that's let's see. Something isn't right here. I'm sorry. Slay the princess. I just want to leave. We can figure out the rest later. Let's see. Okay. As the princess takes your hand in hers, you let your blade tumble uselessly to the floor, and with it tumbles the last hope for the entire world. We have Okay. each other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, Okay. I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. Okay. You and the princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs?
let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Of course you wouldn't understand. Our passion... Wait, she's right. Enough with this true love answer, you just met her. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Do you think you can open it? We can try to open it. I think I got this, try to open it. Okay. Yeah, let's do it. Okay. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door together. Blech. And the lock clicks and the door creaks open. Are you kidding? Wait, what? I told you our love was insurmountable. Oh my god, we are so dead at some point or another. If I get a good ending, You that and would the be princess so make your stupid. way upstairs. Her freedom and the world's ruin are just a few moments away. If you don't mind, I'm going to fix myself a drink before you ruin everything. If I'm about to see the end of the world, I'd rather not see it sober. Okay. If her walking out that door is really going to end the world, can't we Hello, just hello. stay here? Seems like an easy win for everyone. Okay. That's not how this works. Yes, what he said. That's not how this works. Obviously, we have to leave with her. It's our happy ending. Okay. All we need to be is happy is each other. What if we stay here because the time? Stop with this interruption. I already get leaving. Just ignore them. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Okay. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. Okay. And then you step outside. Our happy ending at last. Okay. We did it. What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. I'm Okay. cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Okay. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. What do you mean by feathers? Are we even a human? Oh, it's the hands. Okay, I think we are dead. But you don't get to change the make it there. Something has taken her away. Or something in that place. Okay. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Okay. Is that a mirror? Why is it here? Why now? Okay. I don't know where she went. I don't know where we approach the mirror. I'm gonna see what is going on. I think I'm supposed to look at the mirror. Dreadful about it. I don't think you should. Yes, I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Okay. I wanna see it. Are we a I'm begging monster? you, don't do this. Ignore him. You approach the mirror. Gaze into your reflection. Forward and the mirror remains. It's time for you to see what's inside. It's you! You're alone in this place that is empty. It's quiet here. Proceed into the cabin again? You're at the cabin. Approach her. Is the person in shell? It's the entity. Okay. Something returns to the long quiet.
It has surrendered its path of annihilation and brings me the gift of a fragile vessel. Ah. I thought it was a dream. What are you? I am solitary lights in an empty city. What are you? Solitary lights? What do you mean? What do you think I am? I think that you are like me. Eh? We are oceans, reduced to shallow creeks. You are the thing I met in the space outside wood, aren't you? I thought it was a dream. Vague recollections, empty tunnels without a mouth. I am sorry if I frightened you. Why is it taking a turn for Elden Ring? What's going on? The gift of fragile vessel. What is that? Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond. Perspectives to make my own. This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Do not mourn her. She has served her purpose. How can the world have ended if we are talking? Do you know that I'm a narrator? You are the only thing I have ever known. Okay. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Let her out of there. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. Okay. I promise that it doesn't hurt. Destroy your body, attack the entity. What happens now? Are you what sent me to slay the princess? I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Do you know about the worlds beyond this place? I know only that they are. Okay. Are you the princess? She is part of me, and part of me is her. But you always is the princess. Are you making her a part of yourself? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Depends. Attack an entity, destroy your body. Nothing What happens now? As we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Okay. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Are you scared that I will find a way to kill you? How much I will forget? Do I still have the option to kill her ass? I sent to slay the princess, stopping you with the if I help you, what do you think? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Okay. Thing is, what are you gonna do if I help you? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Aren't you
too scared to tell you to figure out a way to kill your ass. I Let's have go. not lived. I am not afraid to die. Okay, make me forget. And what if I don't let you do this? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Okay. How many more pieces I have to More find? than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Okay. Everything. Until we meet again. I'm not going back. Okay, make me forget. If you need time, then I'll wait with you. Okay. Wait for hour. I'm ready. Make me forget. Okay, I'm ready. She Make me asks forget. Let's that go. I tell you to remember her. Okay. You won't. If everything goes dark, you die. Uh-oh. You're on a path in You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Yo, alright. I'm gonna take it easy. I think we win. Maybe for a while. I gotta make some videos so you can check out those in my YouTube channel. And I'm gonna raid someone. And I will come back tomorrow with the new videos and then a new game probably. Or continue playing this game. We will see how it goes. Yo! Okay, how are you doing? Welcome, welcome. We're doing good. Doing good. I'm just about to raid someone. And see you guys later. Alright, with that I was sort of signing out. Bye bye. Be sure to follow them and then show them your support. They are an amazing streamer. They play many games, many different variety games. So be sure to check them out and give them your support. And with that I was sort of signing out. Bye bye.